Oyaore nya kora mogajwang okinyi ma dwe ndalo 24 dwe mar adek higa mar 2025 warwakeni machiegni e chenro mar kaka wanene okinyi makawuono moranya ni yiero mar bedo kod okinyi makawuono wagomba ka wangi weche mopogore opogore mamulo ngimani kaka janeno marwa kendo kaka jawinjo marwa ma en kaka wanene Ramogi FM gi Ramogi TV nyinga en Otieno Makajuma wabro nguko cheno ni bange kanyo kokal kuom Ramogi TV mar kelo ni lendo achiel kachiel chenro mar piedho jo Kenya mane oro kwayo mar manyo tich kaka jakom mar IBC kod commissioners mamoko ma aput makamano biro chako tich ayanga okinyi makono ka sario gi nus kata kamano chenro makaka wanene biro dhi nyime kokalo kuom Ramogi FM kar chuny jaluo machiegni wabudh kodi kanyakla yemoda kaw thuolo mar wako wende studio okinyi makawuono margo kod gimbaka matut nikech weche thoth ka ya kaw thuolo makende mar wako governor oyaore. Ero kamana enya. Ero kamana enya. Moseji kwa mogajwang. Ero kamano. Mos matin beta duonda koyo mako matin. Pole sana. Ngini koyo osechako bedo. Amos ni kwa mogajwang kamora mora magichiwi kaka pile ni oyaure uruduto kunde duto mauntie wa kwayo no ay mar Nyasaye ka wachako juma. Victor. Ero kamano. Ero kamana enya. Ne kwa preso oyaore. Oyaore enya. Moseji kwa mogajwang. Ene antie pacho deodira mokalo ni kena nyalo wacho ni piny ber kato bedo ni podoko jimbora ahinya koth manche ne oganda rito koro sani no ka piny chako bedo mamiyo onyalo nyuolo chiemo ya mor kaneno kandara ma wuok kadongo ma chomo maigo ni sani koro na lam nange kendo mano nyisi ni dongruok donje gweng Darmani weche mang'eny weche ge osebedo mathoth chakre kinde mokalo kinde governor Witi Matiang'i be chako biro kanyo wacho ni nyaka obed classified obed under national government kendo apani mano be mane oduogo konye kendo sani king'iyo kaka oloko kite to nyisi ni dongruok madhi chopo e gweng'wa kanyo kata unu jorango ubiro gombo ubiro gombo wan jorango ken nyaka ing'e ni kichaka ibo midenjo moya midhi ndiro midhi luora lam nitie an dala mar lo interact godo mana kilomita achiel kende nyiero mogik samoro de bede mamete molo nyiero mokwongo yoje ngene gima keno kwachi ni marucha mar kera wan mar kenha mane pogruok keno kwachi ni banka nyone no kandara no iloso kendo ng'ith to njana wago kode mbaka chieng' moro to konani bwana koro ngene iloso ndara karwa kacha to pi onge pi maji modhi onge koro njane otudore gi ji joge moko makorgi tek ma ken kunyo pi iluongo ni Kolal Primary Kolal Primary king'iyo kacha ndalo moko wuotho kod ka dhano omo pi mabor kabisa area maramba no te pi onge koro paro ni en puoch gi pak ne ken ogang'eni sami kunye pi te mi iduoge kibori kama koso nitie wach moro ndike ka piny kudhi kocha koso nyocha winyo no dhi romo gi emir mar Emirates kanyama digitoa ngene ja kunjo kunde ni kunye pitipide yien kanyo ko ni bas ndire kaka koro mnyime be ero kamano kata kamano okomany piny sani okomany piny kikugoye godo oya ma jo piny nyocha kapoko miyo je ibonyo thuolo ambe nyocha yudo ndufuna moro kanyo achako kunyo pi moro luora primary school apani ne wadhi luora secondary school kacha luora primary school kacha kendo nyogi kunya ka foot maro 65 kata kamano gimiluongo ni hydrological survey ne chal ka mano dwa bagni matine wach mar yudo kama uta tebo nitie to kata kamano gibiro chak giduogo kendo mar kunyo pi mondo jo luora gi luora mare oyud pi maler ahinya VOJ ok dwa chung anan gi penjo koko moko ma ji goyo mang'eny go aeuru en konyo jo kagano kata kichunge ni richo ngeni ya taimunga gode simbu yes iwacho ne gini kunyo pino nono to simbu bro lokori ano kadwa simbe migona kipenja penjo makiadoko ken iwacho ne gini ni pino kikonye ni keche dwaro gimoro aol gi simbe aningeni an ngama nindo kenda tachio kenda gi joga
e koro kabigocho ni bo kabinyisi ngeni samoro uketaga kama tek koro simbolo kora nyathino manya ng'o utiyo sadi nyathino tiyo sadi mo olorore ma kor gweng' ka uchule pesa di ma koro biro ng'ang'no gode uolo kor ji umiyo ji chest pains e kor gweng' anyalo paro chieng' ma ubiro dala kamchaka Ura. Koro member moro no biro ma ok onyiso member wadgi. To nobedo wach ura. Men case. Iyalo case to ane wi mogo. Nito chiemo de dei. Agenda mane ma en go? Onge jowa. But Victor paro ni en puch gi paka je podo ko kawe ne uduto nikech magi gin gik makonyo jowa. Wani e piny ma kawuono ma kineno ka miyo oting'o aora dwaya godo miriu king'iyo korgi ken kuma nitie to gi kuma wach kich ng'ini wan watuomo pia wach koka wawene gituome gi piny. King'iyo kosa ng'odhe alaw malo. Ndalo mane iomye pi gi punda tindo orumo. Koro aparo ni en puch gi pak kendo ahinya ni utime to wach mar siasa onge. Koro nyiso ni bende kaka wanene ka ok wago dhowa kaka samoro jogo wacho ni un to ung'eyo ni wacho to yot ndi to timo to te. Umbe utimo. Kata wambe watimo. Ambe ntiere moko moka nyalo chuko chino nikech angidhi wach ni governor. Koro sebiro ginene walingo. Koro walimo ya ore. Karibu. Oya review je. Erokamano ahinya. Uchiwo nade. Nyasaye nokuto maber ahinya wagone erokamano miyo wakoth piny ber kaluo. Erokamano. Nitie wer moro mane waolo ni piny biro chiek aneno koth kabiro kanyamwa. Mano no jo class adi. Chon ahinya. Erokamano. Yena kawe thuolo mar moso nyikwa Ramogi Ajwang'. Kamoro amora ma gintie piny ruodh Nyasaye. Erokamano. Ni okwe kendo ber na ni ukinye makawuono wan full house. Fred odwago ya kibaja hinyo ukinyi kowacho ni en gi midekre. To kanene ka kobuonjo to kara akiani en koe manyodo nje kori kosonya nango governor. Kosonya ne pa. Governor Raymond Ber gisama piny koyo nitie. Raymond daktari koso. Raymond Ongate. Ongate ma Raymond. Kalara. Nyona maber tibedo maber tininda makare we dangni e piny otieno kimanyo weche makonyo ganda. Erokamano viyo je. Mokwongo en oro ote maga mag kuyo kod lit ne anyuola familia kod osiepe mar jafwambo wadwa Nick Mudimba mayande tiyo CGTN. Nick ni puonjo tich kawan KTN. Ne nyathi mamor, nyathi majambola kabisa. To bende nohero tije. Gima no mora goda ahinya kane watiyo kode KTN en ni Nick ne nya yudo kabura utwere ma ji okecho te. To kuodho gimoro e iti gi dholuo. Tipomna kinyiero. Ma ji penje ni to kara in bura ma wan godo ma iye tek ni to kara ang'o mamori. So Nick ne wuoyi mohero tije makata mawaloso kode mogik nyo en Addis Ababa e weche mag AUC. Mabende okona ni bwana kik iluor gini wasekao mamarwa waduogo go dala. Nyotimore marach ka Nyasaye okawe. En mna ni thoto sengine koth Adam. To kendo onge ng'amo ng'e sache. Emomiyo antinde okawach ni otimore samarach. Otimore kaka ber ni Nyasaye. Wamedo gune nyuola mare, jaode gi nyathinde, to gi familia margi. Erokamano. Mosahinya. Erokamano. Mana kamano nyakwa Ramogi Ajwang' obro chaka kendo kaka ne wasesingo obro tire achiel kachiel. Kalore koda chenro mar puodho joma yande oro kwayo margi mar manyo lemo kaka jakom mar IBC kanyakla kod commissioners mamoko ma bende wabro ng'oko lendo e Ramogi TV kata kamano kaka wanene bro dhi nyime Ramogi FM nyaka saa 4 mar okinyi. Erokamano ahinya ne jo kanisa maler malejo Maria gor kwer kuom ne rwako tim mar Ramogi FM gi Ramogi TV nyoro e alam moyiedhi manyo bedo gor kwer kendo wagono erokamano ne jadolo maduong' kanyakla kod jopiny manoyuoro gi jo kanisa mar lejo Maria. Nyakwa Ramogi piny duonyo bedo kod kuyo e kaunti ma Siaya. Maendi bang' yango ne jopuonjre maromo 2 ne jowito ngimagi bang' dag minyaga moluongo ni septic tank
ne orumbore kod gi piny e skund sekondar Maramba e kaunti ma Siaya. Wach manyaka sani kelo penjo mathoth malo duoko ka weche mokikore osebedo ka wuok ni to ang'o ma dibed ni otimore. Nonro dhi nyime mar yango adieri mar wach. Gavana, gino chako biro kendo nigi penjo ma pek ahinya ni arita mar jopuonjre skul chalo nade. Victor, mokwongo ago mos maga makende ne anyuola wede kod osiepe jonyuol manyo wito nyithindgi e skul mar Ramba ni. Nikech ing'eyo ni nyithindo samodhi e skul en kama jonyuol ong'eyo ni en kama the safest place ma nyithindo nego bedie. Mae mamiyo samoro kata nyithindo mantiere kor gweng' janyuol samo kawo nyathi otero e skul to ng'e ni en e lwet sirikal. Ok en ke jopuonjgi ondikgi gi sirikal, gitiye bo sirikal. Koro aparo ni en mos makende. Ok aparo nyalo wacho mathoth ahinya Victor, nikech nono pod dhi nyime, pod ok wang'eyo ni ang'o madine kel masira machalo kama, nikech ing'eyo ni masira bende iwacho ni masira kindaki. Nitiere masirni matimore nikech ok nyal ndaki, to bende nitiere samoro masirni matimore kalure koda yom mar dhano. Omiyo sani ok wanyal wacho ni fuok kata yom ne ni kanye. Wach mogik manyalo wacho wach ni en ni aparo ni onego bed ka sikunde nono facilities mag gi kinde duto. Kech inyalo yudo ka nitie skul ma samoro yudo ka koroto barore kama kineno tido ka koroto okiore rita manyaka koroto ruombre gi nyithindo. Ok wawachi ni mano otimore Ramba, but mai koro bedo a wake up call ni bende skunde wagi timonegi inspections, dormitories gi gik mamoko ma samoro nyalo konyo. Nikech ing'iyo kata mana chopegi nitiere moko ma samoro oger kuonde ma nuang'. Koro en ni to ere kaka inyalo rangi gi e yo maber kinde ka kinde kata mana routine management kata inspections mag gigi. Mane wach matin manyalo wacho Victor. Ken ang'eni kanyo ine mesa ni en wach mane luwo matuta ahinya. Ochopo gi kanye nyaka ne wach ni chope mesa mar kawich manyien. Wach ma masira Maramba boys chando wa kata wan nikech kata mana yudo nonro mare matut ne obedo mapek ahinya. Nikech telo mar skul ne apani nitiere buok madonjo nikech samoro ng'eni migawo mar somo ka ok momroke gi wach. Nobedo matek mondo skul omiwa report margi, kendo ne ok obedo mayot bende mondo obila omiwa report margi. Koro report ma wantiego nyaka kinde ni endi en report mane osechiw gi joneno ma gin jopuonjre. Ma bende king'iyo kata gima ne walando kacha watemo pando wengegi to kachiel kod duondgi. Nikech ng'eni bang' gik ma kama samoro ditiere siem moko ma samoro nyalo dhi ne japuonjre kata samoro nyalo kawe yo mopogore. To gima nitie mana ka Fredo wache ni sani nonro ma oyiw kata report ma wango ma oyiw en manya konchiel mara wach ma jopuonjre wacho. To mak mana ni wachno bembe nyaka kawe mana gi pek. Nikech jopuonjre wacho ni gisebedo ka gichiwo report ewi bedo mara tangi kata bugono mara pita kamar cho kata mar minyaga miluongo ni septic tank. Kendo kama intiere rach kineno pichni mane watiyo godo nyisi ni en bugo moro malach mabe wiye okete yiende moko mongelore mayot mondo ng'ato nyalo dhi to lutore iye. Gima dhiera ni jopuonjre mano wito ngimagi mano David Awenda to kod Rian Otieno ma jogni 17 duto ma jo klas 12. Ka gisebede skul ni kuom thuolo mar higni makoro 4 ero. To akia ni dibed nang'o mano timore hie ma ochopo nyaka kama gilutore e bugono ma kama bende ging'eyo ni nitiere ga skul kanyo. Dibed ni samoro ne nitiere yuarok maka kacha kin gi jopuonjre wetegi mabe jopuonjre gin giwegi ok giwacho ni mano gima notimore. To penjo biro kane kinyalo paro ni masira ma Endarasha Hillside Academy mantiere Nyeri notimore dwe mar 9 higa mokalo. Kiparo bang' masira cha migawo mar somo kata sirikal nogolo chik mar mondo mitim nonro ne skunde ma jopuonjre dakie kata boarding. Tinyalo paro ni bang' dweche moko dwe moro achiel dweche moko 2 e dwe mar 11 kanyo jatend migawo mar somo noloso mano migoso Gamba. Kendo ko wacho ni gitimo nonro kendo gifwenyo ni ma ok tin ne skunde 348 ne ok oyudi ni nyalo bedo kod jopuonjre e skul kata nyalo bedo mag boarding midakie. Nikech no gichopo rang'iny mowinjore mokwongo ne en ng'iyo ni to kuonde mag nindo chalo nade. Samoro midhiero ne nyalo monjo jopuonjre kaluwore kod rach mar kuonde gi mag nindo. Ne ok ochopo rang'iny manyalo rito ngima jopuonjre. Weche mag kedo gi masira ma apoya machalo mach kod mamoko ne ok okete okenge mowinjore. Kendo nitiere moko mano yangi ni alwora margi ok ber.
wacho ni sanitation dobed ler dobed kaka luora ok ber koro negi wacho ni skunde ma ok tin 348 gi nowinjore bed ni loro kendo king'iyo ni kind dwe mar 9 no gi dwe mar 11 nonro ne dhi nyime to gima ne jopuonjre Maramba Boys wacho giwacho ni gisechiwo ripot kinde mane itimo nonro mane or apisas mag sirikal mondo tim nonro gi nyisi ni noyudo ka bugo cha nitie koro joma ne timo nonro e kinde gi bende gichopo Ramba Boys kocho nonro cha nitime mane skunde mag primary kende koso nitime mane skunde moko to mamoko nowe to kada kiwe mano gimiluongo ni assessment mar skunde sirikal timoga mai kinde ka kinde nitie migawo mar thieth mowinjore bene lemoga skul kokalo sekta mar thieth mar oganda miluongo ni public health lemoga skunde kata mana jonema gene gi belimo skul ng'ena alwora chal nade dibed ni jopuonjre yweyo muya maber koso marach apisas mag arita kwe timoga nonro magi makagi kacha migawo mar somo timo nonro makagi kacha dibed ni gino sebedo ka nitiere kama kendo ok ober kod ngima jopuonjre to sewe kanyo kuom thuolono duto ka jopuonjre wacho ni ne gindiko report ma giketo koda ka agulu mowinjore bed ni kete ng'ur margi to ne ok oketie tim koro dibed ni samoro nyau nobedo kor katelo mar skul inyalo paro ni e dwe mar 9 nogo higa mokalo jatelo mar duong' mar TSC miluongo ni Nancy Macharia nogolo report mane wacho ni jotelo mag skunde oseyangore nitie moko mok luwore kod chike moketi mag tayo kaka owinjore bed ni rito ngima jopuonjre e skunde kendo inyalo paro ka nowacho mogolo siem ni en ting' mar japuonj maduong' mar skul kod telo mar skul mar neno ni arita mar jopuonjre ni kare kendo mar neno ni ngima jopuonjre e skul ni kare kendo mar neno ni kata kapo ni nitiere rach manyalo biro timore nyime to geng'e kapod ok otimore mano kod ka weche mag ng'anyo kod mamoko koro penjo pod nitiere mathoth mang'eyo ni kech ne romo bedo nyoro mar jotelo mag skul Maramba moriwo koda ka board mar skul kaachiel koda telo mar skul motelne gi japuonj maduong' to koda jokanyo mamoko matayo chenro mag somo to kod jokanyo e sekta mar somo e county gi sub county ne gibedo gi romo nyoro warito report mar ng'eyo ni to gin to ang'o ma gintiere godo korka korgi e wi wacho nogo to kar kamano ne skunde mamoko ma samoro midhiero ma kamagi poko juko ka nitiere gimoro amora e alwora mar skul ma dibed ni rach kod ngima japuonjre to en kinde mokonjore bed ni weye mondo bi okel masira makoro ng'ado oko ngima jopuonjre maneno ka osethuthni gi somo kuom higni mokalo 3 koro sani gidonjo higni mar 4 mowinjore bed ni koro ne gidhi gowo koro gigowo marach wach madit ahinya mos makende ne familia ne fraternity ma skul mangima senior ma skul mani somo me in alumni mar Ramba Boys High School penjo nitie mang'eny sirikal nitie nyaka gi safety standards manual for schools mana nyalo konyo geng'o gini lit buok gi penjo mang'eny ni ang'o manotimore. Erokamano VJ mokwongo en mos makende ne anyuola manyowito nyithindo masira manotimore Ramba kana somo ni en Ramba Secondary School tinde ka en high school jomoko bende luonge ni Ramba Boys an kuro mna chiegni higni 30 mokalo higni osegore gi wadgi chamo chumbi to mokwongo aneno ka injinia Lazaro Kanyambok wacho na achiel kuom jogo manowito nyithindgi kanyo en osiepne wagone mos jafwambo marwa George Amolo bende nyolieko nane achiel kuom nyithindo manye owito ngimagi kanyo nitiere kaka gitudore wat so en mos makende VJ we awache ni kane gino timore nyandala makanya yudo weche to kuonga tudora gamolo mondo wang'ie ni to dwago simbe mage mondo wane ni to ayudo information makare manyalo miyo wachiw lere gimotimore Ramba to nyo bedo matek watemo japuonj maduong' watemo jalup japuonj maduong' to nyok wayudogi osiepna mabende nyo en outgoing BOM chairman CPA George Nyango Magomba emanye watudorego momiya information mamoko mabende nya choro ne Amolo ma watemo kongo mondo awach ni tang'oga motimore Ramba gimanyo timore Ramba ni
mana kaka nyakwar Peres osepimo, en gima tudore gi rem. Ten rem tieng' diriyo. Mokwongo en rem mar sikul, nikech king'iyo pichni manyo wuok Ramba to gi kuma ne dag minyaga manye nyithindo gi olware. To ipenjori ni to ang'o miyo ne en kanyo, nikech gedo makare koni ni dag minyaga ber kigero e tok cho, ok mbele cho kaka ne entie. Nikech sami gere tok cho, ing'e ni tok cho ji ok dhiega, idhi omiang'o. To kikete mbele ka, to nyithindo bende ng'eny. Ting'e ni sama nyithindo dwa dhi e klas preps magodhiambo, to nikech ing'e ni skul nitiere kaka kidwa dhi e cho to okoyienu, nitie nyaka ikwa rusa, nyaka itim ang'o. Koro nyaka idhi ikonyori chon kapok idhi e klas kata idhi kumoro amora midwa ni idhi e gotieno. Koro ibiro yudo ka nyithindo ogudore mondo gitim ang'owa, giti gi facilities gi. So kigere toke to bedo mayot ni nyithindo kata ka koro gichung' giriedo laini, kata ka gigudore girito mondo ng'ato ka ng'ato dhi, to masira aina ni ok tim nade, ok bedie. Mar ariyo, mana kaka Ken wacho, nyithindo gi nye wacho ni weche gi gisewacho ne tend sikul, ni gini ok ni kama ber, gini ni kama rach, to wachne gi nang'owa ni bro los wachno. Emomiyo nyi neno ka nyithindo nyokelo tulo e sikul, ka giwacho ni ok wadwa neno jopuonje gi ka, nikech gini na wasewacho negi, wasebedo kwa ng'isogi. To kendo nyoma ka gibuok ka wane grup moro mar skul, taneno ka jogo manosome sikul no, mana ma 2019 giri kucha, wacho ni gini bende kane gini e sikul, higni karibu 7 mokalo, negi wacho wachne. To onge gima notimo ang'o, nosetime. Vyoje wago picha matin. Sikul marambani. Kane wasome, ne wan nyithindo moko hingo 400. Ne wan 300 gi wiye. Sikunde ni noger gi facility, gi structure, kata gi compound duto. Moka par ni nonego ting' nyithindo mohingo 400. Sani, kendo Ken aparo ni nyalo paro, last week, nyewa gombake newsroom ka. Ma bende, wan gi Emmanuel Ochieng' wasomo Ramba. To kane Simfros wacho idea mar kaka skunde onego bed ni koro dhi timo courses mimiyogi. Pathways. Temo ang gombaka takoni yawa, to Ramba wakacha. Koro sports idhi tim nade matinde, kuonde mane watuge, wagoe hockey, wagoe football, twatimango. Ogere dormitories, to ogere dining hall, to time ang'o. Makata kuma nyithindo ditimang'o atuge onge. To Emmanuel wacho ni mano bende kane gintiere, ne gineno ka kuonde mituge dok piny, nikech nyithindo medore, sikul tin, to facilities onego ger. Nyisi ni population mar skul osemedore mohingo nyadidek size ma skul onego ting', nikech sani gi nyithindo 1,000 gi wiye e sikul ma original structure mare ne ting'o nyithindo adiwa 400 kende comfortably. To sami medo kamano, nyiso ni koro nyaka koro itim gik mane skul timoni. Igera choka mora mora, nikech nyaki manye nafas madi yudi. Emomi nyayudo kata ni septic tank ni nyok nyagere tok cho, nikech samoro tok cho nitie chiel. To koro nafas ma in go en ni mbele neka, emidasi eka moro mondo itim ang'owa iger. Ema kela point mar ariyo ni jopuonjre medore sikunde. 100% transition. To jopuonje gi sirikal admit nyithindo mok gi ng'eyo ni to infrastructure ma skul chalo nade. Benyalo support jo mang'eny. Benyalo support jogi. Ineno. Nikech gimotimore Rambani nyalo timore sikul moro amora gi sani. Ahinya skunde matimo maber, ma jonyuol te koro dwano terang'o, oter nyithindgi kuro. To nikech sikunde gi bende ndalo moko nwa wacho ka ni admission mar nyithindo en ohand jotend sikunde.
gikawa kawa nyithindo to girwake sikul mok ging'iyo ni to structure manitie ni bende nyalo support. Ndalo moko no maka gi buok ahinya VOJ ni kuonde nindo kitanda minindo ni olos dek adek. Mabende apenjora ni ndalo mane wanaramba an naninde dormitory maniluongo ni Naya. Deka mamalo kininde ok inyal chung nikech kichung to wiyo mula ng'owa witado. Tapenjora ni to koro Naya wakacha kiketo dek adek donge nyathi mar adek maninde wiye kujaga ninde wi ot. So magi gik manonego ng'i. To pressure ni biro kalure gi 100% transition to sikunde kawa nyithindo mok giwacho ni oyo udwa miyo wa namba mang'eny ni tuwaonge facility tuwaonge kaka wabro accommodate nyithindo gi. Ramba wasani awinjo ni nyithindo chiemo nyaka laro nikech dining hall manoger ne ting'o nyithindo kang'eny to 400. Sani nyithinde 1000 gi wiye ibro keto gi dining hall kanye. Mondo iger dining hall manyien e tok dining hall kanyo en pap mar football. Ibro gere pap mar football kanyo nyithindo dhi tugo kanye to co-curricular activities are very important e life mag nyithindo gi. Ibro timo nango. So gima nyo timore Rambani en a systematic failure mar sirikal to gi jogo manitie migawo mar somo. Nikech kaka ne Fred wacho na assessment mitimogi ujaduong' gigi education officials biro to gombaka to madho chai timiyo gi allowance gi school to gidok to gindiko report ma school dwaro to mabendo ndikna gi report marach ne lwetgi ok ochopo kaka dwarore. Koro indiko marach mondo lweti obi ochopo maber then iwacho ni ne wadok watim assessment to gin wayudo ng'awa kaber onego wadog chien. Erokamano. Mondo wapenjre ni to sikunde wa nigi facility moromo, sikunde wa giting'o nyithindo mar accommodated enough, to bende jopuonje matayo sikunde gi bende gin gi gino manyalo miyogi ni gimoro amora kotimore marach to giwacho ne BOM to BOM raise gi ministry. Ageno ni the incoming board chair bende osiep na iluongo ni engineer Steve Auma wuoyi mathere ng'enye kabisa bro timo gigo makare mondo gik mono timore Rambagi kik chak timre kendo. Wach malit ahinya ok onego beni ngima ng'ato lal kore kwa yud puonj gimo nego time yo mowinjore nyakwaram Gajwang'. Komiti mar somo mar bunge mar piny Kenya kanyakla kod stakeholders te en sa mar neno ni nyithiwa obede lwasi maber manyalo miyo gi thuolo mar somo e yo mowinjore mana kaka Basic Education Act wacho. Ka ok kamano nyakwaram Gajwang' obro loko tanga matin mos ne anyuola wede kod osiepe kaloro kod tho mar jopuonjre ariyogo. Waloko tanga matin nyakwaram Gajwang', wadonje siasa gi telo mar oganda. Jatend piny Kenya William Ruto edendo manyocha ogol kod jatend jotich mag piny owacho Felix Koskei juma mokalo chien ne olando lemo mag PSS kod lokruok madundo mane otim e sirikal mar piny Kenya ka. Maendi gima jomoko wacho kendo neno ni jakom Raila Odinga bang' keto winjruok gi jatend piny Kenya William Ruto neno ka gima ne okeyo maber. Jomadongo mae wach mabende podi kudho nyaka chil kawuono ni jakom nyo yuto. Jomoko ng'iye ni ma en okang' makende ma president ogo okang' mar luomo dhudi mag jo Kenya weche mag telo mar piny Kenya kanyakla kod medo yaro kit chwech mar oganda jo Kenya. Fred Governor, dibed ni ma ne en ndalo mar keyo ne jo ODM koso ne en keyo ne jo Kenya? Aparo ni kore kiketo penjo no kama ni mokwongo cha wacho ni jakom no yuto koro odhiendo jakom ne ok aneno nyinge most better. Aparo ni en yuto ne jo Kenya to thothgi ne jo ODM to bende king'iyo Victor kata mana list no kaka nyo obed mag PSS go tiyudo ka ne en yuto ne jo Kenya mangima nikech gin jo ODM kende to bende ok gin oganda luo kende kata ka gin jo luo kata ka gin jo ODM lakini ni neno ka gibedo spread across otemo keo gine nikech king'iyo kacha ibido ka jo Baluya nitie kacha dek, Somali nitie ariyo, Waswahili nitie achiel, Kuyu nitiere, jo Kisii yuto manchane jinene nchane yuading
jogeria ma ido ka ng'ato yutie Masai ni kanyo, Samburu ni kanyo, yudhe bende odewo, taparo ni onge gima lich motimore nikech mae en ratiro mar jogi. Gima timore ka en yuto ne jo Kenya nikech king'iyo to gin kuonde ma traditionally nobedo marginalized. Traditionally king'iyo thoth gi tineno ni samoro gin kuonde ma nja ne ok omiyo sirikande ni ombulu mathoth. Koro aparo ni ne en yuto ne jo Kenya. To kichaki duogo ting'iyo korka siasa mare nikech ing'iyo ni jatend piny nyo temo ne en gima kizungu luongo ni delicate balance nikech chien kacha ncha ne ntiere paro ni nidhi riembi jogo mancha no otenore gi Rigathi Gachagua mondo mi PSS ma otenore gi Rigathi Gachagua mondo mi okel mamoko. To ni yudo ka okotuomo kanyo, yudo ka owegi o loso mana bath migepe mamoko ma okadwa donje sana ng'ini wabiro go wiye bang'e. Koro yudo ni mae en achiel kuom matunda man biro bang' ka jatend piny William Ruto ncha ne owinjore tiyo kanyakla gi jatend ODM Migosi Raila Amolo Odinga. Kendo wageno ni samoro kaka piny medo dhi wabiro neno lokruoge machalo kamagi. Magi nyalo wacho wach mogik Victor. En ni ntiere nyinge ma samoro bende ncha ne warito mar neno kaka osiepwa Gabriel Oguda, nyoko yuto David Osianya. To wang'eyo ni mana kaka iwacho ni dhiang' e lach. Wang'eyo ni pod gibiro magi biro nikech magi ne gin mana molando mokwongo. To kata ka ok gin wang'o PSS gi to gin jok man gi lony, gin jok ma nyalo kawo interest mar rawere. Koro jok monwang' gi kinde biro gik ma jai biro penji ka koro wachopo 2027 koro watimo report ni tang'o mitimie gima nomiyi. Mana kaka ing'eyo muma wacho kuom jal mane omi jok mane omi mich. To bang'e ka ruoth oduogo to koro penjo ni in manomiyi ni itimo go dang'o. Ni ng'ato nomiyi achiel odhi oike ilo. Ng'ato mi machielo odhi oloko godo ohala kae to bang'e oyud ni ere kaka gigi okonyo jopiny. Victor, mano e gima duong'. Mich momigi ni kinde duto waparo negi ni wigi kik wil ni gigi omigi nekech no winjo megi. Gigi omegi nekech jo Kenya mosebedo kasundo piny owacho ma ncha ne ochuno gini nyaka koro gimosre gi Raila Odinga mondo mi ng'ini to ere kaka inyalo yaw makati ni mondo mi obed malach nikech gigi duto biro gosigo ne jo Kenya. Koro aparo ni mani manyalo wacho kuom sani Victor, maduong' en ni mbaka moko nyogore Victor. Maparo ni ben gima wabiro wuoye. Ni samoro bende ntiere joma samoro nyokeyo malach mopogore gi jogi. Koro thuolo aparo ni kobiro monego bed ni en thuolo mar jo Kenya. To jomoko ma samoro bende bedo gi ediere kamoro magwenyo gik moko nyalo gwenyo jogi ok bere katimore Victor. Erokamano ahinya. Wabro kao thuolo mar ng'oko chenro ni matin nono e Ramogi TV ka mar mondo mi wakel ni lendo achiel kachiel chenro mar goyo kogno jo Kenya mane oro kwayo margi mar bedo kada mar yudo lemo e duol mar IEBC nyakoro ngajwang'. Winjanena ka mano en jakom mar aput makamano Nelson Makanda ma bende chiwo twak mare yawo chenro makamano. Kata kamano chenro maka kwanende dhi nyime e Ramogi FM kar chuny jaluo. Nyakwa Ramogi. Good morning, Mr. Lorot. My name is Adam Solo. I'm a member of the selection panel. Thank you, Mr. Olo. Good morning, sir. My name is Nicodemus Bore, member of the panel. Thank you. My name is Fatuma Ali Saman, a member of the panel. Thank you, Fatuma. Good morning, Honorable Lorot. My name is Koki Muli Grino, a member of the panel. Thank you, Madam Koki. Good morning, Mr. Lorot. My name is Evans Misati, a member of the selection panel. Thank you, Mr. Misati. Thank you, Mr. Chair. So thank you for coming and for keeping time this morning. I'd like you to know that these interviews are live. So everything you say here is recorded and it's being transmitted live. But be relaxed, feel free. There's some water there. There's a notepad with you. You can note whatever questions that are being brought to your attention so that we are able to engage. Speak directly into your mic and feel free. Allow me to begin by just asking you to introduce yourself. Let us know briefly what you think you have not told us as much. Most of the details are, of course, in the CV, and we have noticed who you are. But
introduce yourself to us so that we get to know you from you, and perhaps just mention briefly what is it that makes you suitable for the position of chair of IEBC, appreciating the enormity of that role. Please proceed. Thank you, Mr. Chair. Distinguished members of the panel, my name is Abdul Khadir Lorot Hussein Ramadan. I am currently a chief magistrate based in Naivasha Law Courts. I have served in the judiciary for the last 23 years and counting. I'm an advocate of the High Court of Kenya. I was admitted in April of 2001, practiced briefly, and then joined the bench. I was born in Baringo, a place called Mogotio, as family of the Turkanas who had moved from Kapedo from conflict. I schooled in a school called St. Mary's Primary School. I finished my primary education in the same school and was privileged to be sponsored as a student at the Starehe Boys Center and School. I joined Starehe in 1990 and concluded my training there in 1993. Before pursuing, I was called to the first class of law at the Moi University, the inaugural class of law at Moi. In fact, by the time we were clearing Form 4, there was no faculty of law at Moi University. But during the process of admission, they selected 40 of us to go and start that faculty. I was privileged to be in that group. I concluded my study at Moi University, and thereafter did pupillage at 2 law firms, one based in Eldoret and another one in Nairobi, and thereafter concluded the course study required for postgraduate diploma in law at the Kenya School of Law. I was admitted then as an advocate, as I have said, and from there I practiced briefly in Nakuru, in Eldoret first with Yano and Company Advocates, and then in Nakuru with 2 law firms. First is Kagushi and Company, and then Mirugi Karaoke and Company Advocates. In between this practice, before I joined practice, when I was still awaiting admission, I served as a legal assistant at the Kerio Valley Development Authority. I have had a distinguished career in the judiciary, where I joined as a district magistrate. They call them the district magistrate of the second class professionals. I started my career at Nkubu Law Courts. When I was at Nkubu Law Courts, I was transferred to head a station at a very young age at Igishugu Law Courts. I served in several court stations from there. I served as a head of station in Gatundu, head of station in Githunguri. Then I came to Makadara Law Courts before I was transferred to the Judiciary Training Institute as a trainer, but then joined Kapsabet Law Courts also to head. When I then came back to Milimani Commercial Courts, which is what we call factory. I think Madam Linda Kiome knows the type of work that's there. And in or around 2012, the President of the Republic of Kenya, through I think the advice of the Honorable the Chief Justice, nominated me to be a member of the Commission of Inquiry into the ethnic clashes in Tana River, Tana Delta, and Tana North districts. We concluded this task under the chairmanship of her ladyship, Lady Justice Grace Nzioka. We concluded the task and returned our report to the President on these ethnic clashes, which became part of what you now see as policy on the Greater Tana. After service there, in the judiciary, I served as the Secretary General of the Kenya Judges and Magistrate Association. While serving as Kenya Magistrate and Judges Association Secretary General, I was able to establish a secretariat for the
organization which is upbeat to date, in an office. I also served as the secretary to the Rules Committee from 2009 to 2011 or thereabouts, where we now promulgated the rules that we saw, as we call them today, the Civil Procedure Rules and the Court of Appeal Rules. In 2012, the Honorable Chief Justice appointed me also as a member of the Supreme Court Election Rules Committee. We were able to sit together under the chairmanship of Justice J.B. Ojwang, with membership of Justice Smokin Wanjala, my Justice Smokin Wanjala, my Lady Justice Njoki Ndungu, and the late Justice Majanja. We were able to come up with what were the first rules, election rules that were deployed for the election petition of 2013. I come from a community, the Muslim community in Mogotio, and I think the larger Rift Valley, the larger Baringo, have held me in high esteem, and I have been their trustee for the longest time. We have been able to do a lot of work as a community. We have put up several mosques. We have been able now to put up water for use by these mosques and alleviate certain things about school fees and things for our Muslim community within Mogotio. Basically, I do not want to speak about the good things that I have done as a Muslim, because I expect my reward to come from God. But in the judiciary, I have served well as chair of several committees, including the chair of job evaluation and job description and evaluation, lastly, which was used by the Judicial Service Commission to negotiate with the Salaries and Remuneration Commission for the judiciary. Fair enough. Briefly, why do you think you are suitable for this position? Thank you, Mr. Chair. My first witnessing of an election was somewhere in 1988, which I was still a minor, but I witnessed an election where there was Mlolongo at the time. Having seen how parties would come with their photographs, hold them, a candidate, their photographs would be on their head, and then people come to line up behind them, and then they would now tell others not to come and line up behind this candidate and push them to the others. I saw quite a number of malpractices around that time. My experience in Tana River was that there was ethnic clashes, but the underlying reasons that were there for those ethnic clashes had something evidently to do with the devolution system that the country was adopting, and there was a community that was feeling that it would miss out on leadership in this area, and therefore instigated violence so that there would be transfer of voters from one area to another. I think I'm suitable. I have held positions within the judiciary where I've discharged my responsibilities with utmost integrity and with efficiency and with professionalism. This job, before I applied, I had a discussion with people who matter to me, including my family and members of my family. And one of the things that was going around is that this is a very heavy position, this is a very tough job, and that even if you are a good man, chances are that you will walk out tainted. I said, this is the period where patriots step up and say that their country needs them. And this is the time, looking at what happened in the last election and what happened between the commissioners, I think this is the time to consolidate whatever we have so that we can at least induce in this institution some level of confidence and give it credit with members of the public, because there is a bit of loss of confidence in the institution, and I think good men must step up for this position. So fair enough, you're suitable, good man.
not just good man, I am professionally qualified for the position. I've also served, and I know and understand how to manage organizations. Thank you very much. I will ask the Vice Chair, Ms. Linda Kiome, to take up the next section. Thank you. Thank you, Mr. Chair. Thank you, Chairman. Honorable Lorot, the IEBC Act, it envisages a commission that comprises persons with mixed sets of skills and disciplines. Please tell this panel the skills and competencies that you possess that brings in a new form of aura for purposes of your work as a chairperson of the commission. Thank you, Madam Chairperson. First and foremost, the constitutional requirements are that you should be an advocate of a certain number of years in practice. Secondly, I have, like I've said, I've not just been your traditional judicial officer who sits in court, goes home. I've also served in capacities where my decision was required for the purposes of greater good of both the institution and the country. I bring in the skill sets of competence. I bring in the skill set of collegiality and teamwork and being able to achieve within a team. And I also bring a skill set of my professional qualifications as an advocate and having served. Like I forgot to mention that I have been a trainer with the Judiciary Committee on elections, and I have done 2 election disputes before me. And from then, from those 2 that I have been able to handle, I was able to mine what is some things that are important to bring changes into the institution of the IEBC. When I handled the election disputes before me, I was able to determine that there are gaps here that needs to be filled, and these are important tools that I bring with me. I also bring with me the judicial approach to issues. I'm a judicial officer, so I'm bringing with it decision making, where we import those values that come about with our decision-making approaches, where we do fairness, we ensure that parties are happy and are pleased with everything that we do in the determination of disputes that come before them. I bring also I think I want to wrap this in the commission. I actually want to say that there is infusion of integrity. There is an infusion of integrity into the institution that has to come from the commissioners themselves, who must lead from the top. And I think I'm that person who will be able to lead from the top with that integrity. Thank you, Madam Chairperson. Thank you. Did you say you have any other training other than your legal and law training? Yes, Mr. Chairman. I am a continuing student of Masters in International Conflict Management. The only thing that I think remaining for me to conclude that is deliver my report. I had a discussion with my supervisor in early January, and I'm able to complete this so that by September I'll be able to graduate. And the reason it has delayed for me to conclude this particular Masters is because first I fell sick in the beginning when these issues when I concluded the coursework, and then thereafter I took up a task to do an interrogation of the conflict between the Pokot and Turkana, because it is home to me, and there are dynamics that are changing every single day, so I keep changing and reviewing my position on certain things. Thank you very much. Next, I would like to ask member of the panel, Madam Caro Kituku, to take up and ask you some questions. Caro. Thank you very much, Chairman. Honorable Lolot, you have told us that you have not been a traditional judicial officer, in your own words, quoting you. The IBC chairperson is expected to have a legal background, which you have. So now please tell us, as a judicial officer, how have you contributed or been involved
in elections or any electoral matters. And while at it, tell us what has been your major contribution to the electoral processes in Kenya. Thank you. Thank you, Madam Kituku. I have handled, like I said, 2 election disputes, and there were election offenses, and there were serious election offenses that were the results of which were being awaited by the Supreme Court so that they can make a determination on a gubernatorial issue. And in the process of going through this election dispute that I handled, I was able to find gaps in the IEBC processes. For example, it was evident to me that those people who were charged before me, some of whom were IEBC officials, had one or two of them had been charged because they had forgotten and put every document inside the ballot box, so the ballot box could not be opened. There are documents that they are not supposed to put in the ballot box. So some had placed everything in the ballot box, and that raised suspicion that this ballot box is needed now to be reopened so that those things could be removed. And the suspicion on the candidate that lost was that this was intentional, and that there was stuffing of ballots, so that there was no scrutiny of the unused ballot papers. I think from here, I was able to find out that fatigue is a critical issue that affects election processes, and somehow IEBC as an institution has to create a policy on how they relate to this issue of fatigue during the electioneering process. Secondly, like I said, I train. I was selected as one of the trainers by the Judiciary Committee on Elections to train my colleagues, and through a team, we were able to train our colleagues in the preparedness for election. When I was Secretary General of the Kenya Magistrate and Judges Association, this was between the year 2009 and 2013. And in the year 2009, there was a petition. There were petitions that were ongoing from the 2007 election cycle. And from this cycle, we were able to note that one of our judges, Justice now President of the Court of Appeal, Justice Musinga, was able to handle a petition in Kisii within 6 months. And then we said, if it can be done, then it's something that we are able now to create the timelines for it and then make proposals for it. So this is how, as a Kenya Magistrate and Judges Association, we are now able to now drive the effort that our colleagues and every one of us is able to conclude election petitions within 6 months. Secondly, I forgot to mention that I was representing the judiciary during the writing of the Constitution. The Committee of Experts needed to consult with a group called the Reference Group, which incorporated professional bodies and other bodies of interest to the country, like TSC and others. So, Kenya National Union of Teachers and others. And in this process, when writing this constitution and those aspects on the election, I was able to make the contribution, having gone back to my electorate, which is the Kenya Magistrate and Judges Association, and finding out their views on how the election process should be and whether processes can be concluded within certain timelines. And I think that is the contribution I have made, and possibly now it's my opportunity to make even bigger contribution. Thank you, Madam Khan. What is that you call bigger contribution? There are bigger contributions to be made in this institution, in the sense that there are recommendations that were made by the Supreme Court in the last election cycle, and part of that is concerning timelines, how we are able now to negotiate these timelines and create greater period. Because when we were writing the first Supreme Court rules, election rules, to try and balance these timelines of 14 days was very difficult. How then are we going to give parties time to file their documents, within which the time frame for filing documents, and ensuring that by the time the petition is ripe for hearing, there is sufficient time. And you would see that the Supreme Court is always caught up by time. That's why they have to hear cases late into the night. And we are all glued, and I think the tension in the country is even much
there's gripping and much more difficult. Of course, there are those who enjoy the sessions, but I think it's important that the Supreme Court is given sufficient time. So one of those would be that timeline. The second one would be the corporate governance of the IEBC, how we are able now to ensure that it has a face for itself, that it's able to have internal processes that are able to deal with internal issues, and also to create better ways of doing business as IEBC internally, and how the commissioners relate with each other, how the commission relates with staff, how commission relates with the players within the sector, that also the stakeholders, and then how does the commission then relate with major stakeholders like Parliament and the executive. Fair enough. Thank you. Madam Koki, kindly please to ask your questions. Thank you very much, Chair. Good morning again, Mheshimiwa Lorot. Good morning, Madam Koki. And welcome. Thank you. Today. The Kriegler report made some recommendations on the reform of the IEBC, or the election management body in Kenya. And I would like to ask you a small question related to that. First, what were the various recommendations, just a few, one or two, that are key to strengthen the IEBC, if you believe that IEBC requires some reforms now? Thank you. Thank you. The Kriegler report, also called IREC, I think one of the major recommendations it made was on the functions of the IEBC. First, that it must be captured in a separate statute on its own. I think that time was before the promulgation of the Constitution. It must have a separate, and then to consolidate all the electoral laws into one. And then also it talked about the corporate governance of IEBC, and whether their business should only be conducted through committees, whether we can merge that type of business so that now you have greater strength in terms of how you approach elections. They also talked about stricter timelines, stricter observance of timelines. They talked about having a media strategy so that it's not just because the election that were announced, so that Kriegler's committee were to review, announced by KBC, and then there was a shutdown on other media houses, and I think those are some of the contributors to what we saw as the 2007 election violence. Thank you very much, Chair. Thank you. Thank you very much, Madam Koki. I'd like to ask FCPA Tanui to kindly ask his questions. Thank you, Chair, and again, good morning, Honorable Lorot. Good morning, Mr. Tanui. Now, in 2017, the National Assembly's Public Accounts Committee, while reviewing the Auditor General's report of IEBC, observed that there were instances of outright conflict in the functions of the CEO and the chairman of IEBC. And it went on to say that such conflicts arose mainly on procurement matters, and especially procurement of KIMS kits and other election materials. You are aware that just, I think, a few weeks or last month, IEBC requested for a budget of 62 billion to procure and conduct elections for 2027. As the chair of IEBC, and if considered for this position, how do you ensure that there is transparency in the operations and procurement functions of IEBC? Thank you. Thank you, Mr. Tanui, for that question. Firstly, I think this is what the Supreme Court talked about, corporate governance of the IEBC, and saying having defined and definitive roles for chairman,
the commissioners, and how they relate with the CEO alongside other members of staff. As structured, the IBC is that the CEO is the accounting officer, and therefore IBC does the procurement through what is called the best practices for procurement is to do procurement through committees that are set up within the IBC and are gazetted for that purpose internally, or either gazetted or internally circulated by the accounting office. First, as chairman, my responsibility, and I think also of other commissioners, is policy, oversight, and policy oversight and strategy. As to the day-to-day and actual running, that should be done by those who are tasked with the functions of pushing everything. So as chairman, we receive recommendations, so we approve what strategic guidelines are offered by the technocrats within the IEBC, because we will not all be technocrats or have the know-how on every bit and aspect of the electioneering process. So I think first and foremost is that to reduce this issue of conflict between chair and CEO on specific things like procurement, the only thing we give will be oversight and also directions that this is the type of things we need, this is how to be procured, but the participation of the chair in the procurement process, I think, would be faulty and wrong within the procurement laws. The chair can only give directions so that the CEO and others are able to function. This is what is expected of an institution, so that we have institutional framework where it functions with directions from the policy and oversight. Thank you. Okay. Next, I'll ask Evans Misati to ask some questions. Thanks so much, Mr. Orot. Now, on the same forum on the issues of IPC, the chairperson and the secretariat, you have said that the commissioners have to provide oversight and directions. But you realize that the general public recognizes and the buck stops at the commissioners. But the people who are conducting the actual operations at the secretariat. So, in your own view, what do you think should be done to make sure that the people, the buck stops at them, they have the control as much as we have that oversight and directions? So, how do you define the working relationship, assuming you are given this position as the chair? How will you define the relations, or what structures will you implement to ensure that that is done? Thank you, Mr. Misati. You have correctly pointed out that we give the public looks at us as the ones who we are the face of the commission, and I think that should not stop. The face of the institution should be represented by the chair and the commissioners. That should not stop, because that is the face of the institution. But the institution functions through the secretariat. They are what we call support services. So what happens is that it is through creating defined roles. We have to go back. We have to go back. But if I'm appointed, if the committee, the panel recommends that I become chair, one of the first things on the tray would be to ensure that these roles are clearly defined, and we get into the recommendations by the Supreme Court that we have clear guidelines on corporate governance. I'm sure there are documents by IBC. I'm sure they have not been sleeping. They have been preparing these documents is to look at what has been happening and where there is gaps, how to now improve them. But the communication of everything about the commission should be left now to the chair, so that if there are issues that are for communication, the chair can delegate this function. But for communication of serious aspects of the commission should be left so that the public is aware we are procuring. When we say we are procuring, it's not that the chair is procuring. It is the commission that is procuring through various committees. You would have perhaps a chair of that committee for procurement would be a commissioner
who is well versed in aspects of procurement or public finance. And therefore, when they are making the recommendations through their panel papers to the Commission, it comes to us, and then we approve, or we make changes, or we say these are issues we now need to go and negotiate with finance so that there's disbursement of funds. And I think that is how a proper system works. Thank you. Thank you, Mr. Misati. In answering that question, you talked about various committees. Do you want to speak about those committees, whether they are existing or the ones that you think you come up with as a chair? I think there would be critical committees. I think I can't speak about the ones that are there or not, because I'm not sure at the moment what exists in the infrastructure of IEBC as committees. That would require insider information on the operations of the IEBC. But I think the best way would be to approach issues through committees. I think the ones that just come right into my mind would be a finance committee, a committee on legal, a committee on voter education, a committee on voter education and registration if it has to be merged, but if it is to be separated because of the critical areas that each of them faces. I think also a committee on media and outreach and communication, and then a committee on monitoring and evaluation and planning. Monitoring, evaluation and planning. Those are critical committees that should be there in every institution. Okay, thank you very much. Next, I'll ask Ms. Fatuma Saman to interact with you briefly. Good morning, Mr. Lorot. Good morning, Fatuma. Stakeholder engagement is a critical component of a successful electoral process, and particularly to position the IEBC as an impartial arbiter. So would you tell us what experiences you think you'd be able to bring on board that can help ensure that that component is taken care of? Thank you, Fatma. Mr. Chairman, I forgot to mention, and I think it was a very serious oversight, that I have been the chair of the Court Users Committee National Steering Committee from its inception up to the year 2022, when the National Council on Administration of Justice decided that that position ought to be handled. I think they made certain changes within their structures, and that position now needed to be handled by a judge. So I was replaced by my Lord Justice Mabea. But I have been chair since its inception, and Court User Committee is about stakeholder engagement. It's about, first of all, mapping out the stakeholders and having clear outcomes. In this position as Court User, as a chair, national chair of the Court User Committees, first it was something that was achieved through the Kenya Magistrates and Judges Association, so that I don't take credit for the fact that I became the first chair by default. But we were the institution of memory of how the institution of the judiciary operates. We realized the judiciary is not alone. When we get the flack for things that are going wrong, sometimes it's not ours. It is because certain stakeholders and critical partners and actors within the justice chain don't operate properly. So stakeholder engagement is actually my greatest strength. We'll be able to map out who are our clear and direct stakeholders, right from from where we source our mandate and funding, and ensuring that we have representation from all sectors in the electoral players. This also includes having direct links with the strategic groups, particularly those special groups like persons with disability, persons with women and on gender, not just women. It's about gender, to have a gender reflection, having involvement of the youth. And now that this country has a huge youth purge, I think it's important for us to have that type of stakeholder, and also now have also stakeholders from voter educate,
operators, have stakeholders from observer missions, observers, both local, international, and sometimes individual, and then also have stakeholders from those who provide services to us. These are critical. Those will be providing services to the IEBC. That will even include the legal service providers, those who will be doing the printing, not necessarily those who will be doing the printing, but from where we will now be able to obtain our materials and day-to-day running and operations. So mapping out the stakeholders and reflecting on them, on their impact and our involvement with them. So it's very critical. Well, thank you very much. And thank you for the question, Madam. How will you structure your engagement with stakeholders? I have had a glimpse of the IEBC stakeholder engagement operation plan, and I think they are on the right track, in the sense that we have the identifying. First of all, it's identifying stakeholders from the processes of the mandate of the IEBC, and the mandate of IEBC, besides election, also includes the boundaries and delimitation. So we structured from pre-election and during the election and after the election. So it's important for us to structure them along those lines, so that we don't have just stakeholders joining, but they are of no relevance at that particular time. So pre-election, one of the critical areas I think would be like for example, let me take an example of the judiciary as a critical stakeholder of the IEBC, is to prop up judges and magistrates and prepare them, and so that they are able to be prepared for the election processes as they come. One, we have pre-election, we have election offences, we have cases that may come earlier in time, and then prepare them on the laws. And then critical aspect also would be what laws are available. Having a parliament as a critical stakeholder, and how you engage with them on that. So it's just structuring them around pre, during, after elections, and then also on the services. Thank you very much. I would like to ask the Honourable Member Nicodemus Bore to also engage you currently. Thank you very much, Honourable Larot. I've seen you have a long span of service at the judicial service, and we would like to know whether you have had an experience of conflict on ethical issues, and how you have managed to handle it during your time of service. Thank you very much. It is reported when I appeared before the Judges and Magistrates Vetting Board, I reported, and I think I even had the judgment then. An advocate, I was handling a simple matter, I think, when I was in Milimani Commercial Court, and I think an advocate approached me in my chambers and said that he has been sent by his client, and I did not let him speak. I told him it was pending ruling before me, the next day. So I asked him that he appears in court the next day, so that I read the ruling. He didn't appear. I forced him to appear. And in my ruling, I specifically mentioned that he had approached. And the most, I think, interesting part is that his client won the matter. And one of the penalties I gave the client was I did not award costs to the client because of that infringement. And I reported the matter to the Law Society of Kenya. So I'm very strict about my integrity. I think in my career, I have a very good wife. One of the things she has told me is that I should never come home with corrupt money, because that will affect my children and everybody else. A second question would be, having been, from what I've seen from your CV, yes, you are a chief magistrate. Yes. And there must be cases that are political in nature. And is there a time that we have had political pressure on or social or financial that could compromise your judicial decisions? No, I think the clear cases of this nature that you mentioned happened to me when I was in Machakos. I handled a very contentious case involving procurement,
which was the first procurement by the county government immediately after the transition authority, and I think the county government procured second-hand vehicles, and through processes that also involve the Commission on Administrative Justice and others, and the EACC, they charged certain individuals before me. And I just handled it as a normal case. You would see the information in the papers appearing every time, but it is an ordinary case that is before me. I'm supposed to make the determination based on the law and everything that comes before me. This is the type of person that I am, and this is the type of person that I'm presenting before this panel. Thank you very much. Professor Adam Solo, kindly will you also ask some questions? Thank you, Chair. Both in your oral presentation and from your CV, it is clear that you served as a commissioner of the Judicial Commission of Inquiry into the ethnic clashes in the Tana North, Tana River, and Tana Delta districts. And you did tell us how you completed that work under your chair. However, what you didn't tell us is whether the report brought a lasting solution to the conflict that you are addressing. Maybe you can take an opportunity to tell us whether that conflict continues. The reason why I ask this is because the body that you ask to chair is one that needs to resolve perennial challenges, as you clearly stated in your opening remarks, and you are seeking to sit at its apex. Therefore, the country and the panel is looking at when you are given an opportunity to give a lasting solution. Did that solution come, or there are still clashes? And if you are given this job, what assurance do you give that sitting at the helm, not just as a commissioner like in the other one, you'll bring that sanity in our electoral process? Thank you, Daktari, for that. I want to start by saying that we delivered our report to His Excellency the President. The President who had appointed us at the time we were delivering our report had already left office, and so we delivered to the new President, which was His Excellency Honorable Uhuru Kenyatta. By the time we were delivering the report, we looked at, there were 3 tiers of issues that we looked at from the Tana Commission. I think I can sum up as 3, but there may have been more. The first one was with respect to the ethnic clashes themselves, whether they met the threshold of genocide, or whether they met these variant thresholds of because there was displacement, there was murder, there was clear organization, there was all those things that fitted this billing. Then the next stage that we looked at were the perpetrators known. Fortunately, we had witnesses who testified before us, and from there we were able now to involve the Office of the Director of Public Prosecution to act on them, and charges were preferred. In fact, from our report, we had a separate report on those to be charged from the recommendations of the Commission. And those who were charged, the cases were ongoing in both Garsen and Malindi High Courts. And in some instances, I think for those that occasioned gender-based violence, those who were charged before the Garsen Court, that was the first recommendation that we made. And I think in the other recommendation was about economic activity, because what were the triggers of this violence? The triggers, we noted the triggers were related to resource conflict. They were also triggered by just inter-ethnic clash. There were communities that had never remarried. They had never intermarried in that area since time immemorial, and in fact they used to live separate. We will find this is the village of this particular community. I don't want to name them, and this other community. Whether our report succeeded is you can see one of the
efforts that we tried to look at was the land structure and tenure in Tana. And one of those issues were resolved, I think, by placing some of the land into agricultural for purposes of ensuring feeding of the country. One of the achievements we can say from our report was when we said Tana River can actually feed this nation, and if it is possible for the land tenure system to be looked at fully, then it can work. As to whether it was implemented, the implementing authority was the executive. So I'm not sure, because I didn't follow up. I went back to my court work immediately after that, but I should think that from my observation, there are some changes. Yet I can see there are returns of there's return of some of this chaos, and from this that is why that's what actually pushed me to go and study international conflict management as a master's program, and actually to just be able to and that's what has taken a bit of time, because I'm also looking at myself as an informant in my own research paper. So I'm gathering that information for purposes of ensuring that this is protected and preserved, and for future purposes of enabling the commission, institutions such as the Commission, to see that there is an interrelationship between resources and election and electioneering malpractices. Thank you. You told us that you have been in service 23 years and counting. If we were to make you chair, what would you like to be remembered for in the judicial service on your professional conduct? How would you, if you were to succeed and now you go to the commission? I think my colleagues on the bench, I would like them to respect. They would respect me. I would like to be remembered as a person who was respected by my colleagues and my peers, and I think that is sufficient for me, because that was a service, and I think I needed to be respected. I think I am respected by majority of my colleagues on the bench, and I have cut out a career that has spanned all these years with service and honor. Thank you, Chair. Have you ever sought to be promoted to the higher court? Yes. And what experience have you had there? I applied to be promoted to be judge. I went through an interview. There was no complaint on my part. I went through a process of interview, but the Judicial Service Commission to make. I was not one of those selected at the time. And I think that's all I can say. I was not selected at the time. I have applied once. Thank you. FCPA, Tanwi, kindly. Thank you, Chair. Still on areas of leadership and integrity. Lorot, you've confirmed to us that you are a serving chief magistrate. Yes. Thank you. Under Article 260, judges and magistrates are listed as state officers. In our advert that we did put, for which you did your application, we indicated that arising from Article 88.2, people who hold state office are not eligible for appointment. Being a judicial officer, what is your take? Thank you. I noted that on the advert, and I also noted that there are instances where, because I'm serving state officer, I'm coming for an interview, I will resign from my position if the panel were to appoint me, and I think that is the position I took. I took precedence in what has happened before when I think the first instance of such a case was the late Nkaiseri being a member of Parliament, and as a state officer was appointed as a cabinet secretary. It has happened before. Even now we have two. We have the former MP for Ugunja and the former MP for Gwasi, who are both state officers when they were members of Parliament, and they were selected to join the cabinet secretaries, to be cabinet secretaries, which are also state officers. So there is precedent that
that I'm not just coming here because I'm a state officer. I'm coming here because I'm coming for a job interview for a state office. My take also on that is that it wishes to remove persons who are not. Let me just finish with what I just said earlier. Yes, I think there is precedent for me. What happened in the past. Thank you very much. So you think there is no conflict between who you are and what you are seeking to do? I do not think there's any conflict. Okay. You will be ready to resign, that's what you're saying? Yes, I will be ready and willing to resign instantly, okay. Once confirmed. Thank you. Professor Adams, do you have some other questions you'd like to ask? Yeah, Bwana Lorot, you gave us a history that as a minor, you started becoming interested in elections, the Mlolongo, the famous or infamous Mlolongo in 1988. So I'll just ask you a general question because you seek to lead the IEBC, and therefore I believe you are very much aware of the electoral map of this country. How many constituencies are in Kiambu County? Sorry, Mr. Chairman, I know there is Githunguri constituency. Let me number them. There is Githunguri, there is Kiamba, there is Lare, there is Kikuyu, there is Thika, there is Ruiru, there is Gatundu, the two Gatundus, Gatundu North and Gatundu South. I should think this would be it. There are 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. There should be about 8, if not, if maybe more. But these 8 I can remember them. Thank you, Chair. Okay, Koki, do you have a follow-up question? No, Chair. Thank you. Okay. Okay, and how many wards in Baringo, since that is home? I'm from the lower part of Baringo. I'm from Mogotio, and I cannot hazard. I know that there are 3 wards in Mogotio constituency, but I cannot hazard the number of wards in the entire Baringo. But if we were to look at the 6 constituencies, then it should be something in the region of 18 to 20. Okay, thank you, Madam Vice Chair. Thank you, Chair. Honorable Lorot, when your career is looked back on, what would you like to be remembered for in terms of integrity and professional conduct? Thank you, Madam Kiome. I presented before the commission the finding of the vetting and judges and magistrate board, and because this was also an analysis of career up to and including that period. And if you look at from paragraph 32, I don't know where the document is, but if you look from paragraph 32 onwards, you will see that by the time the vetting board was making a finding, it said that I am hardworking, I am forthright and honest. And I think that those will be the hallmarks of anyone who wants to be received in any career. And I think that's why I said it was a very humbling report. I actually asked my mother whether she can use the same terms on me, and because I'm her son, I will not reveal what she said. But I think it was very humbling. Thank you, Madam Kyo. As a magistrate, I presume that you experience difficult and dilemmas, issues coming to you to rule and to make judgment. Some maybe those that appeal to your emotions and things like that. How are you able to separate yourself as Abdikadir Lorot
so that you are able to serve your clients impartially? To be very honest, Mr. Chairman, it has taken time for that to evolve over a period. Because when I joined the judiciary, I was a fairly young man. I was unmarried. And then when you're married, and I think one of the incidences that took me by, I think, and I always remember, is when I worked in Gatundu Law Courts, and there was a minor, 2.5 years old, who could not testify because of age. And when this was a defilement case of a minor boy, I had my son then was around the same age, and when the testimonies were coming, I could only reflect on my son. So the distinction between personal emotions, it takes time to grow out of it, because these are emotional issues. But I think I am fairly. I think I have fairly grown in emotional intelligence over my very many period of service, and I'm able now to distinguish between my own and the emotions of others, looking at my own weaknesses, where my weaknesses fall in terms of certain biases that I have as a person who grew up, for example, in conflict areas, because my grandparents came from Kapedo, and as we all know, Kapedo is a war zone. So having grown up in those, so when I see, for example, when I was new in the judiciary and I would see cases of people stealing stock theft, it would affect me much deeper than I think it would affect the next person. So over time, I have grown and been able to accept that these are the realities. And now, while I cannot they say that as judges, we are still, or magistrates, we are still human beings and products of our own society, products of our own biases. I am Muslim, for example, and there are certain tenets of Islam that may not be condonable. So I've been able to separate what are my own biases with what is before me, and this is possible to do, and I think that is the reason why I've been able to sustain myself in this position and grown from the position before over a period of time. Thank you very much. Just checking with you whether you have been able to present to us your clearance certificates and all of them. Yes, I have. I presented all the clearance certificates. In fact, there was someone to assist with all of them. There's a checklist actually that was prepared. Okay, thank you. Thank you very much. You have responded to our questions. I would like to thank you for your time and to appreciate that you have taken judicial diligence in responding to our questions and preparing for this interview. I don't know whether you have any question for the panel so that we could be able to engage. I think I do not have a question, just to appreciate you, Mr. Chairman, and the panelists. First, for out of all the applicants for shortlisting me, it's not a mean feat. I come from a minority community who have not been recognized for a long time, and I think this is a first. Secondly, I think I want to appreciate the fact that you have been very kind and very kind to me, and this has been a dialogue as opposed to an interrogation. So I really appreciate that, Mr. Chairman, together with the panelists. And I wish you well in your ventures as you continue to interview the rest of my colleagues who will appear before you. And I wish you grace. Thank you very much. We appreciate that you spend time. There's a bottle of water there. You can pick it as you leave. The Secretariat will support you if you need a cup of tea so that you can travel back. Did you say Naivasha? Yes, Mr. Chairman. Okay, please take our regards to the people in Naivasha. Please remember to pick your certificates so that you don't leave them with us. We appreciate. Thank you, Mr. Chairman. Asante. Thank you. Thank you.
Okay, thank you, members of the press. Can I ask you to give us some time, if you don't mind, please? Yeah. You just leave your cameras, but so that you allow us to be able to. Yeah. Yes. So they're disconnected. Yeah, but we'll be having the next person in another 40 or so minutes. Your cameras are safe so long as they are not on. Yeah, thank you. Just put them down. Thank you very much. And your microphones should be off. Thank you very much. Europe awaits na View Travel. Join our 10-day European adventure from April 13th to 22nd, 2025. Explore Belgium, Czech Republic, France, Germany, and the Netherlands with tours in Prague, Amsterdam, and Paris. Enjoy boat cruises on the Vltava, Seine, Lake Isle, and Rhine, plus visits to Prague Castle and the Eiffel Tower. All this and more starting from $2,550 per person sharing. Book now and lipa pole pole. Visit viewtravel.com or call and WhatsApp 0703-254-254. View Travel. Dream, explore, discover. Dana, ako ay niyuda mapiyo-piyo. Nikech an kaya agombo neni ahinya. Asabedo kariti kuom higni mang'eny. Dana ing'e ang'o? An agombo neno anyuolana ahinya. Grand prize won! Win big with the WRC Safari Rally 2025. Revisha and feel the road. Msimu huu wa Ramadhan, save pakubwa na Citizen Duka, the home of discounts. Pata tende 500 grams kwa shilingi 289 kutoka 375. 2 kgs basmati rice kwa 589 badala 746. 2 kg ya unga wa ngano kwa 149 kutoka 171 na 500 ml maziwa kwa shilingi 45 badala ya 49. Kununua bidhaa hizi, dial *487*5 hash, chagua bidhaa unayoitaka, lipa na uchukue bidhaa hizi kwenye Quickmart Supermarket karibu nawe na uenjoy kusave. Waktich ka waktich wakelo ni don ya wotonagi. Cabinet chario kati chario nyakurunga juang en odiochieng' mar yuto mari. Chieng' tich adek kati adek nyakurunga juang en odiochieng' mar mine nyalo kachiel koda weche hera. Wendo kachopo tich ang'wen nyakurunga juang wakelo ni kama nene, yani TBT kod thume mamit mokalo. Furahi the edition and thum kaliech. Loso kapuoyo nyakurunga juang. Ka wakelo ni jothumbe mopogore opogore. Kanyo nube ni wakelo ni gimiluongo ni be yawa. When I look at Rian Baraka, I see a great man. I don't know his future. It is only God who knows his tomorrow. But believe you me, God has mtoa ICU for him to suffer. He could not eat via the mouth. Right now, he eats everything. Yenda natuambianga, tunaweza pika kuku. Watch this story and more. Download the Citizen Digital app or visit www.citizendigital.com and find the Citizen Originals portal. Kenya's #1 app, Citizen.
Citizen Digital. Ramogi. Regulation occurred through Gimilu public policy. Be ikori mar donjo matut e weche madongo e Uganda wa. Ribadi ma wuke NTSN ng'eny seriously. I have to say this. Wanono weche siasa kod weche mamulongi ma jopiny. Sama gigo nyaka japur. Nikech japur ni obro puro kande ni otere kare. Buch jopiny en kama wamiyo pek paro kachiel kod nonro ma intiere godo. Wan gi chike mabeyo matayo gigi waduto te. Ok diang' wachnya every time ka ng'ato dwaro to waloko chike. Nyinga Trevor Ombija jandingo panga jonyakach dendo nombija taya nyakwar guok kocha pesa. Wanere kendo. Tich adek ka tich adek, sa adek otieno, mana e Ramogi TV. Wakelo ni chenro mar ohala kod lony gi dongruok mopogore opogore. Ohand kinyosi nigi pesa kitimo gima dwarore. Weche makende moa kuom jogo makelo lokruok e ngima dhano. Ohala ber nikech ohala puonji managerial skills. Lek ma in go iriembe mineni gigo chopo. Chakre gi jogo mane ochako ohala manyien. Kalure gi kaka nachako gi kuma achope. Ohala ni en ohala maber. Nyaka jotelo molony e timo ohala. Akwa jodala wate odogi ohala. Ne pek mane gikalie. Pod waonge uhuru mar ohala. Loch mane giyudo kod kinda mane gitimo e manyo gik mabeyo beyo. Ka jaohala ok inyal chako project ka ionge gi market. Tudri gi Cleophas Oluoch e ohala gi mwandu. Tich ang'wen ka tich ang'wen chakre saa 1:45 otieno. Radio Ramogi, Cartoon Jaluo. Radio Ramogi. Bende isebedo gi siso mar ng'eyo gigo matimore e alworani. Sama gari ofundoro ji mang'eny, koyudo hinyruok to kata insurance temo hepo. Obed chenro mag sirkal, obed masira mayudo ji kar tich. In safety mari, nikanye. Nonro mamulo ratichi. Somo kende oken kamoro mibro wach ni ng'at mosomo ni dhongere wacho ni ng'ani dhi succeed in life. Wuok tich ka wuok tich. Iro curriculum design uchinj. E chenro mar rameny piny, saa 1:30 otieno. Wan oganda luo nyaka wakoro waneni to be wanyalo bedo gi kembni. Nyise oganda jo Kenya gimonjo be ni giwinjo kuomi. Ka ikelo nigi Lydia Okeyo. Nyakoro mga jo ng'o twak mar rameny piny. Chik by Owuok e chuny boma ma Nairobi, machiegni gi Naromoro. Kokale gode koda ore kendo mol e gwenge duto ma pacho ka. Okinyi kokinyi wayango ni kaka piny oru. Ma en rupe. Kama wami nonro to kod chal mar fwambo. Wa encourage conversation. Wamenyo ni weche mamako ngimani. Job restructuring kata state restructuring ok promise ni kiwitu tich ka tili yudo tich ka. Kendo in gi duola e mbaka oromo. Watudre gi reporter marwa ka en Homa Bay, Mombasa, Kisumu, Migori, Kisii. Wabedo gi twak kachiel koda ka jolony weche mopogore opogore. No wamiyo parliament a lot of authority. To authority no gitiyogo mana mondo konygi. Tudri gi Joyce Oduor, Sharon Ong'ao kod Cleophas Oluoch e chenro mar Rupiny kod mbaka oromo. Wuok tich nyaka tich abich chakre saa 12 okinyi nyaka saa 5 onyango e Ramogi TV. Jothurwa, be usebedo gi gombo mar ng'eyo kaka cham wuok e kodhi nyaka chop kaka chiemo e mesa? Dibed ni dwaro chako pith makelo omenda, koso idwa chako pur mana mar chiemo e dala? Wakelo ni yore mag chako magi duto e chenro mar pur gi ohala.
pur manyasani kendo manigi okang' mamalo to kelo yuto mathoth. Piny olokre dhi e teknoloji kendo pur ok en ana pur kaka ne manyachon. Kuonde kwath osedok matin. Tinyalo bet gi dhiang' achiel mar grade, tikete e ot, tiomone chiemo to ochiemo. Pur mchele ber kendo nyalo teri mabor. Ngimani be nyalo lokore gi higa 2 kende kitiye yo morere. Pur gi ohala kelo ni jopur kendo joma olony e weche pur. Chieng' tich adek, saa 1:45 otieno, kik bai. Ang'o mosetimore ne joma ne ochweyo ogandawa? Adhi primary Kangonditi Primary School. Gin kanye sani? Amobilize kaler te, ne wago poro to gibiro wasombo kidi to watero kacha jite e secondary kacha. Waromo gi jodgi to wafwenyo sigand ngimagi mopondo. Siasa ka ng'amo ywaye maduong' kata e siasa en Daniel Arap Moi. Ng'e ranyisi mabeyo mane giweyo. Ne japiny opogore kata ng'ama ne nie duond loch ne neno ni kopo ni Kenyatta dhi Tom okawie thuolo ni mondo tanwa pinyni kaluwore gi mwaseneno kuome. Ang'o ma gitimo sani? To kata kamano be pod gin kodwa. Akedo ne wach sukari ma jobunge jonjo kod buot nochaka ne bwana sukari. Gin kanye kod Walter Nyambaga tich ang'wen saa 3 otieno mana e Ramogi TV. Be isepenjori e sigendni mayudore kuonde ma waluongo ni pachowa? Kapuonjani nobiro nikech gwenyruok e kind owete. Riwri kodwa mondo wanon sigendni mabeyo mag kuonde ma wadakie. Nera nitie. Ninyuo kong'o kacha niluongo ni kilap joko wili. Kochakore bombe madongo nyaka e gwenge ma iye. Otusenge en piny joimbo mar oganda kiluongo ni wasenge. Ng'e gigo mamiyo oganda ka oganda bedo mopogore. Nueng'o ma wan godo ka en mar kunyo goldi. Urudi. En kama ji duoge ji ok lal. Ng'e weche mane osekalo. Chon chande lweny nitie kor gweng'. Rwako sigendni mag kuonde ma wadakie. Kiwacho ni kibedo piny e kom, kineno ng'ama lwete fuare kama mano ng'iso ni jakano mulo ka pigo sechope bwo mesa. Ng'e gwengewa chieng' tich ariyo saa 3 otieno mana e Ramogi TV. Machiegni nyakoro monga jwang'e chenro mar ngoma owake. Wuok tich akelo ni mix mokwe. Kaito tich ariyo reggae owake, yani tunaongea na Majar Rastafara. Alafu tich adek nyakoro monga jwang'e akelo ni mana, yani ngeni baka gi wasanii. Tich ang'wen is kama nene, yani kitambo zama za kale. Alafu Friday, si unajua tu Friday tunafanya namna hii, nyakora magojong Friday siku zo wake. Sapar gidaka paga beach nyaka sapaga Rio kod An PDG Papa Vic, yani ukipenda mzee kijana. Ado manyien kod talanta manyien duto romo kamoro achiel. Chakre thum mag pinywa nyaka mag pinje maoko. Mae kinde maberie moloyo ma ji nyalo winjo thum mamit. Puonjo thum manyien kendo tim nyasi ne jothum muhero. Mae en ndiri mar jothum kod kit thumbe duto. Pado manyien wuok tich nyaka tich abich saa 5 onyango. Wakelo ni chenro mar ohala kod lony gi dongruok mopogore opogore. Ohand kinjusi nigi pesa kitimo gima dwarore. Weche makende moa kuom jogo makelo lokruok e ngima dhano. Ohala ber nikech ohala puonji managerial skills. Lek ma in go iriembe mineni gigo chopo. Chakre gi jogo mane ochako ohala manyien. Kalure gi kaka nachako gi kuma achope, ohala ni en ohala maber. Nyaka jotelo molony e timo ohala. Akwa jodala wa te odogi ohala. Ne pek mane gikalie. Pod waonge uhuru
mar ohala. Loch mane giyudo kod kinda mane gitimo e manyo gik mabeyo beyo. Ka jaohala ok inyal chako project ka ionge gi market. Tudri gi Cleophas Oluoch e ohala gi mwandu. Tich ang'wen ka tich ang'wen chakre saa 1:45 otieno. Wuok tich wakelo ni duon ya Wotonagi. Ka bende tich ariyo ka tich ariyo nyaka monga juang en odiochieng' mar yuto mari. Chieng' tich adek ka tich adek nyaka monga juang en odiochieng' mar mine nyalo kachiel koda weche hera. Awendo kachopo tich ang'wen nyaka monga juang wakelo ni kama nene yani TBT kod thumbe mamit mokalo. Furahi the edition and thum kaliech. Loso kapuoyo nyaka monga juang. Ka wakelo ni jothumbe mopogore opogore. Kanyo ndo bende wakelo ni gimiluongo ni Ben Yawa. Lwedo chweyo. Koro ka sana watiyo gi lwetwa. Rom gi joma oseloko kit ngimagi kendo giseloko pok margi obedo ohala. Bechgi ni malo nikech kaka yudo materials dhi mang'eny. Duto en wach chwech, pok, tich matek kendo tiyo matek. Tim giri mitimono kikete chunyi tikete pachi. Mamiyo lek bedo adiera. Pok opogore. Tich ang'wen, saa 2 okinyi kod Sharon Ong'ao. Kick by. Nyakora mugia juang machiegni kendo mar mondo mi wadhi mbele kod chenro marwa mar okinyi makawuono. Odiochieng' makawuono ma chenro mano mar dayo dhoji ma olap dhog gendonga ne bedo jakoma mar duol matayo weche mag yiero e pacho kae IEBC ochakore ayanga mano Kenya School of Insurance mayudore kar daka ma South Sibore Nairobi kae. Parni lemo makamano mar bedo jakoma mar IEBC mano aput mano chuogi mar mondo mi oda dho jogo ma olap dhog gendonga ne lemo makamano mano motel ne kanyo kod Dr. Nelson Makanda ne o shortlist kata ne owalo ji 11 mane ochwalo kwayo margi mar mondo mi oda dhogi mondo gipong lemo makamano. Okinyi makawuono jago mokwongo mane idayo dhoge no chopo kanyo kar saa 2:30 mar okinyi makawuono kama no da dhoge ka bende penjo makoni kod kocha kotudore kod lemo modwa mako kaka jakom manyien mar duol matayo weche mag yiero e pacho kae IEBC mabro bedo kakao kar Wafula Chebukati mosenindo Wafula Chebukati mathuolo mare mar bedo jakom mar IEBC no serumo. Kata kamano nyakwara mugia juang mane chenro maluonu achiel kachiel odiochieng' makawuono kaput makamano mana kaka senyisi ne gichako kar saa 2:30 mar okinyi makawuono. Gisani gikawo mana yweyo moro madundo kama bang'e to gibro bedo ka gidayo dho ng'ama chielo. Kanyaka sani jago moseda dhoge en Abdul Kadir Lot Ramadhan mawuok e kaunti ma Baringo mane oda dhoge kar saa 2:30 nyaka dakika mana matin mokalo. Kama koro gikawo yweyo madundo kaito gibro bedo ka giduogo mano e chenro mar dayo dho jomoko ma oyangi ni bro bed ka idayo dhogi odiochieng' makawuono. Bang' mano an Atieno Amadi mawuok e kaunti ma Homa Bay ibo bed ka ichako chenro mano mar dayo dhoge kar saa 5 mano mar okinyi makawuono kama en bende obo bedo ka ochopo e nyim kamiti makamano mar mondo mi olerane gino momiyo seche moko ene moromo mar mondo mi obed jakom manyien mano mar IEBC mabro bedo kakao kar mane en Wafula Chebukati mana kake ineno e wang' jowi mari kanyo magi moko kuom jogo ma ibo bed ka idayo dhogi odiochieng' makawuono oting'o kanyo Charles Nyachae, Anamadi, Abdul Kadir Lut kaachiel kod Edward Katama ibo bed ka idayo dhogi odiochieng' makawuono. Chenro makamano waluonu achiel kachiel mano ka owuok Kenya School of Insurance mayudore kar dak ma South Sea Bore Nairobi kae. Kopogore kod mano nyaka sani koro wang'eyo ni kuom ji 11 go mane ibo bed ka idayo dhoge kata mano bedo shortlisted wantiere kod joma chuo mago boro kaachiel kod joma mine mabende obiro kanyakla ni dwaro pongo lemo makamano. Odiochieng' makiny tarik 25 wantiere kanyo kod Erastus
Thokon, wantiere kod Francis Kisenger, wantiere kod Jacob Angwele, kaachiel kod Joy Brenda Mdivo, mibo bed ka idayo dhoggi odiochieng' ma kiny. Gin bende gibiro bedo ka gichopo e nyim kamiti ma kamano motelne kod Dr. Nelson Makanda mar mondo mi gilerane korka korgi. Chieng' tich adek odiochieng' ma ibo bed ka itieko chenro mar dayo dho jogo ma olap dhoggi ndong' ne bedo jakom mar IEBC. Ibo bed ka idayo dho Lilian Wanjiku, Robert Akumu kaachiel kod Samuel Simiyu mabo bedo ka chopo e nyima kamiti ma kamano. Parni jogo duto ma ibo bed ka idayo dhoggi gin jogo mantiere kod lony mopogore opogore kalore ne gichwalo kwayo magi. To parni ji mathoth ahinya nochwalo kwayo margi ka koro gidwa bedo jakoma mano mar IEBC. Kata kamano kowuok e listi mabor mar jogo manochwalo kwayo margi ji 11 go kende emano bedo shortlisted, kendo gine mibo bed ka idayo dhogi odiochieng' ma kawuono, odiochieng' ma kiny kaachiel kod chieng' tich adek, kama bendi ibo bed ka iketo gi e tago maliet mar mondo mi gipimane kata giyangi gino momiyo gidwa pong'o lemo makamano. Kanyalo mana lieko ni matin, mana kaka seng'isi ni ji kuom jogo, 8 kuom gi gin joma chuo, 3 kuom gi gin joma mine, mibo bed ka idayo dhogi odiochieng' ma kawuono. Kachiwo ranyisi, wantiere kod Anna Madi, ne en mano jakom machon, mano mar commission, mano mochung' ne wechego mag Commission for Implementation of the Constitution. Mano Anna Madi ne en registrar mano mar doe pachoka Charles Nyachae ema ne en ochung' ne Commission for Implementation of the Commission. Kopogore kod mano bende wantiere kod jogo manitiere kod lony mopogore opogore. Wantiere kod mano mane en mano jalup registrar kata deputy chief registrar of the mano mar do mapachoka mano Kakai Kisinga. Wantiere kod en jakom mar Kenya Power mano John Brenda, kaachiel kod mane en mano iwacho kanyo ni ne en attorney general mano attorney mano mar county ma Turkana mano Edung Thokon, mabendi bobed ka idayo dhogi odiochieng' ma kawuono. Chenro ma kamano pod waluonu godo achiel kachiel, kendo bang' yweyo mano mar seche 40 magibro bedo godo odiochieng' ma kawuono bobedo ka wadok kono mar mondo mi wamed menyoni kaka idayo dhogi. To wang'eni ma en chenro ma jopiny nyaka ng'e kaluwore ni ng'at mamako lemo mano mar bedo jakom mar IEBC en ng'ano ma ing'iyo ahinya to motelo ne yiero mano mar higa mar 2027 e pacho kae, kama piny Kenya bro bedo kadhi yiero machielo. Omiyo jopiny bende ber ka ichiko iti mar mondo mi ing'eane ni to joma dwaro bedo jakom mar IEBC gintiere kod lony mane, to bende gibiro telo ne IEBC e yo makare kose e yo machalo nade, mar mondo mi gimed keto weche mag yiero e pacho kae obed e yo makare kendo maonge mibadhi mora mora. Kopogore kod mano, kango chopo kanyo kar saa 8 mano mar odiochieng' ma kawuono, obo bedo kod mano Charles Ayako Nyachae mawuok e county ma Kisii, mibo bed ka idayo dhogi odiochieng' ma kawuono. Kama bang'e kar saa 10:30 mano Midhiambo, Edward Katama mawuok ma en jago manitiere kod ng'ol mawuok e county ma Trans Nzoia, en e jago kende mantiere kod ng'ol makoro en bende olap dhoge ndong' ne bedo jakoma mar duol matayo weche mag yiero e pacho kae IEBC. Bo bed ka idayo dhoge kata bo bedo ka ochopo e nyima aputa mano motelne kanyo kod Dr. Nelson Makanda mar mondo mi en bende olerane momiyo dwa bedo jakom mar IEBC. Odiochieng' makiny chieng' tich ariyo chenro makamano bende biro bedo ka chakore saa 2:30 mar okinyi, kama ibo chak kanyo kod Erastus Edung Thokon mawuok e county ma Turkana. En bende bo chopo e nyim kamiti makamano mar mondo mi oda dhoge odiochieng' makiny tarik 25. Francis Kaikai Kisenga mawuok e county ma Vihiga saa 5 mar onyango mano mar odiochieng' makiny. Kama bang'e kango chopo kanyo kar saa 8 mar odiochieng' makiny, Jacob mano Angwele Muvengi mawuok e county ma Kitui, kaito Joy Brenda Masinde Mdivo mawuok e county ma Nairobi bende bo bed ka idayo dhoge kar saa 10:30 mar odhiambo. Parni Joy Brenda Masinde Mdivo en jakom mano mar Kenya Power Board chairman, en jakom mar board mano mar Kenya Power Board. To koro nyaka sani kato bedo ni chenro mar dayo dho jogo madwa bedo commissioners mag IEBC dhi nyime, nitere jogo ma ochwalo ng'ur e doho kata gichwalo petition e doho ka koro gidwaro mar mondo mi Joy Brenda ma omako
lemo mar bedo jakom boda mar IBC ni en kaachiel kod Charles Nyachae kaluwore ni pod gimako apise mago mag piny owacho to kik dadhogi kaluwore ni en ataro mano mar pend chike ma pacho ka. Kata kamano warito neno ka Joy biro bedo kachopo kuro odiochieng' ma kinya kaachiel kod Charles Nyachae ma biro bedo kachopo odiochieng' ma kawuono kibiro dadhogi kose oyo kose buche ma ochwal e doho biro bedo kachungo chenro mar dayo dhoggi. Bang' mano wang'eyo ni odiochieng' ma kiny tarik 25 odiochieng' mano mar chieng' tich adek tarik 26 Lilian Wanjiku Mangenge mawuok e kaunti ma Kirinyaga ibobed ka idayo dhoge kar saa 2:30 saa mar okinyi kama Robert Akumu Asembo mawuok e kaunti ma Busia ibobed ka idayo dhoge saa 5 mar onyango kaito Sol Simiyu Wasilwa mawuok e kaunti ma Busia ibobed ka idayo dhoge kar saa 8 mano mar odiochieng' te par ni chenro ni mano mar dayo dhoko jogo madwa bedo obed commissioners kata joko mar IBC en chenro mibobed ka itimo e jumani duto. Mak mana ni wuok tich ariyo kaachiel kod tich adek en chenro mano mar dayo dho jogo madwa bedo jakom mar IBC. Kaito kochopo kanyo chieng' tarik 27 ma en chieng' tich ang'wen mano mar juma nitiere jogo makoro ne obedo shortlisted kata nowalgi mar mondo mi koro gipong' lemo mano mar commissioners mag IBC. Par ni duol matayo weche mag yore pacho ka IBC jabedo kod jakom achiel kopogore kod jakom achiel bende nitiere commissioners mago maderoma 6 makoro gin bende gi jakonyo e tayo chenro mag yiero e pacho kae. Kochakore tarik 27 mano chieng' tich ang'wen mano ma jumani jogo madwa bedo commissioners mago mag IBC ma obedo shortlisted mar mondo mi obed commissioners kata kopogore kod mano jogo ma biro bedo ka mako lemo mano mar member of the IEBC chenro makamano bende biro bedo ka chakore kar saa 2 mar okinyi nyaka kar saa 11 ma midhiambo obobedo ka waluonu godo achiel kachiel. Chieng' makamano mano chieng' tich ang'wen mano mar tarik 27 obobedo kod Abduba Mwidi Ido mawuok e kaunti ma Isiolo mibobed ka idayo dhoge kanyo mago jogo madwa bedo commissioners mago mag IBC. Wantiere kod Abdi Fadir Abdullahi Yaro mawuok e kaunti ma Wajir. Wantiere kod Abdurrahim Adan Abdi mawuok e kaunti ma Wajir en bindi wacho ne ntiere kod ng'ol parni thuolo makamagi mar bedo jakoma kata jakanyo mano mar IBC ne oyaw thuolo ne ng'ata ng'ata e pacho kae. Gin bendi bobed ka idayo dhogi odiochieng' ma kawuono. Chenro makamano ochakore wigni kaachiel kod juma machielo mar mondo mi waluwane chenro makamano achiel kachiel. To mana kaka senyisi ni chenro makama in kaka japiny ber ka ichiko iti mar mondo mi iwinjane ni to en ng'a ma oromo bedo jakom mar IBC kaluwore kod kit penjo kata kit duoko ma gibiro bedo ka giduoko e pacho kae. Kopogore kod ji 11 mano bedo shortlisted mar mondo mi obed jakom mar IBC ma idayo dhogi odiochieng' ma kawuono kiny kaachiel kod chieng' tich adek wantiere kod ji 105 ma koro nobedo shortlisted mar mondo mi opong' lemo mano mar bedo commissioners mag IBC. Kuom ji 105 gi ji 6 kende mwanyalo wacho ni hapgi biro lwar mar mondo mi obed commissioners mag IBC matiende ni aput makamano kata komiti mano mayiero jokanyo mag IBC nitiere kod tich maduong' ahinya mano mar piedho jogi mano mar penjo gi penjo makoni kod kocha mar mondo mi ging'iane lony margi kotudore kod mano tich makoro gidwa mako bed mar bedo jakoma kata mano mar bedo mano commissioners mag IBC. To mana kaka senyisi ni chenro makamae dhi nyime kata obedo ni nitiere riwruok moro makendo ni ratiro mar oganda makoro wacho ni ne en ataro mar chika mar shortlisting mano Joy Mdivo kaachiel kod Charles Nyachae mar mondo mi gin bende gibeda kaka jakom mar IBC kata mar mondo mi odhi odadhogi ne dwaro margi mar bedo jakom mar IBC kakoro petitioners makamago ne giwacho ni Nyachae kaachiel kod Mdivo kaluwore kod apise ma pod gimako par ni Nyachae bende pod omako apisi moro e pacho kae ka Mdivo to en jakom mano mar board mar Kenya Power giwacho ni en
en ataro mar pen chike ma pacho kae kendo ok owinjo bed ni ng'ato manyo tich machielo to podi omako apisi mano mar piny owacho. Kaluwore ni giwacho ni en ataro mar pen chike ma pacho kae kendo ok oyie. Kata kamano waneno ka aputa mano motelne kanyo kod Dr. Nelson Makanda to bende podi gidhi mbele kod chenro mano mar dayo dho jogo ma olap dhogi ndong' ne twaka mano ne bedo jakoma mar IBC. Mana kase nyisi ni jogo ma idayo dhogi odiochieng' ma kawuono gin jogo mantiere kod lony mar arieya e sectors mopogore opogore ahinya kata gino ma wanyalo wacho ni gintiere godo mano machal ni giduto gin okinde kendo gisebedo ka gitiyo tijno mar okila mano e pacho kae kuom thuolo malach ahinya. Jogo kata kamano wakwayo negi mana hawi maber e tich ma koro ochomo gi mbele. Iwacho ni may the best person win. Kata kamano warito winjo ni jogo madayo dhogi odiochieng' ma tok tieko chenro mano mar dayo jogo duto, nikech wantiere kod ji 11 koni, wantiere kod ji 105 madwa bedo commissioners mag IBC. To en ng'a mabro bedo jakom to gin jomage mabro bedo e kind ji 6 kowuok e ji 105 mibo bedo ka idayo dhogi mar mondo mi obed jakom mar IBC. Jafom mar Walter Nyambaga nitiere kuro kendo wabo bedo ka waluonu chenro makamano achiel kachiel. Okinyi makawuono chenro mar dayo dho jago mokwongo nose rumo kendo warito mana thuolo moro amora kata sa asaya kowuok sani to ng'ama chielo ma en Ann Amadi mane bende wang'eyo kaka notiyo e pacho kae. Kata obedo ni chenro makamagi dhi mbele bende nitiere wechego mago mag bedruok kata integrity ma bende osewuok oko mano kotudore kod jogo madwa bedo jakom mar IBC. Ann Amadi bende kinde mokalo chien ne wacho ni nitiere mibadhi moro mane miene mano motudore kod wechego mag mula. Kata kamano weche makamago nokiro oko kowacho ni onge tudruok moro amora. Nyalo bedo ni mage moko kuom gigo manyalo wuok oko e kinde midayo dhoge koso biro bedo yo machalo nade. Kata kamano wakwayo hawi maber ne jogo duto ma idayo dhogi odiochieng' ma kawuono ma olap dhogi ndong' ne bedo jakom mar IBC. Kata kamano aput makamano nitiere kod tich matek mar neno ne piny Kenya oyudo jakom mar IBC mabro bedo katayo yiero e yo makare maonge mibadhi moro amora. We wakaw yo madundo ka waduogo to wabo bedo ka wadhi nyime bende pod wabo bedo ka wadhi mano Kenya School of Insurance mayudore South Sea mondo wamed luwo kaka chenro mar dayo dho jogo dhi nyime. Kik idhi mabor. Our big dreams start small. And with every hand that lifts, every word that guides, these dreams grow, shaping futures, changing the world. To all the women, you are the wings that make our big dreams fly. Happy International Women's Month from Royal Media Services. Msimu huu wa Ramadhan, save pakubwa na Citizen Duka, the home of discounts. Pata tende 500 grams kwa shilingi 289 kutoka 375. 2 kgs basmati rice kwa 589 badala 746. 2 kg ya unga wa ngano kwa 149 kutoka 171 na 500 ml maziwa kwa shilingi 45 badala ya 49. Kununua bidhaa hizi, dial star 487 star 5 hash, chagua bidhaa unayoitaka, lipa na uchukue bidhaa hizi kwenye Quickmart Supermarket karibu nawe na uenjoy kusave. Pado manyien kod talanta manyien duto romo kamoro achiel. Chakre thum mag pinywa nyaka mag pinje maoko. Mae kinde maberie moloyo ma ji nyalo winjo thum mamit. Puonj jothum manyien kendo tim nyasi ne jothum muhero. Mae en ndiri mar jothum kod kit thumbe duto. Pado manyien wuok tich nyaka tich abich saa 5 onyango.
na kuungamia Mungu Mwenyezi. Nanyi ndugu zangu, kwani nimekosa mno kwa mawazo, kwa maneno, kwa vitendo na kwa kutotimiza wajibu. Nimekosa mimi, nimekosa sana. Ndio maana na kuomba Maria mwenye heri, bikira daima, malaika na watakatifu wote. Nanyi ndugu zangu, niombeeni kwa Bwana Mungu wetu. Mungu Mwenyezi atuhurumie, atusamehe dhambi zetu, atufikishe kwenye uzima wa milele. Amina. Dial *811*415# to get ungamo la dhambi. Dana, akwai ni yuda mapiyo piyo. Nikech an kaya agombo neni ahinya. Asebedo kariti kuom higni mang'eny. Dana ing'e ang'o? An agombo neno anyuolana ahinya. With the WRC Safari Rally 2025, Revisha and feel the road. Machiegni kendo nyakwara Mugia Jwang mar mondo mi wadhi mbele kod chenro marwa okinyi makawuono. Anyisi no odiochieng' makawuono en odiochieng' mabende waluonu machiegni gino matimore mano Kenya School of Insurance mayudore kar dak ma South Sea bore Nairobi ka, kama chenro mano mar dayo dho jogo ma olap dhogi ndong' ne bedo jakom mar IBC. Jakom manyien mar IBC dhi mbele odiochieng' makawuono. Chenro makamano chakore okinyi makawuono kendo biro bedo ka dhi mbele nyaka odhiambo kar saa 10:30 mamidhiambo. Kama wabo bedo ka ikawo idayo dhonga mogik mibo bed ka idayo dhogi odiochieng' makawuono. Mana kaka inene wang' jowi mari kanyo ne gikawo mana yueyo madundo mano bang' dayo dho Abdul Kadir Lorut mawuok e kaunti ma Baringo, man en jago mokwongo mane odadhoge odiochieng' makawuono. Bang' mano ne gikawo yueyo mana madundo kaeto An Amadi mawuok e kaunti ma Homa Bay ibo bed ka idayo dhoge mar mondo mi en bende olerane gimomiyo ene monego bed ni kawe kaka jakom manyiena mabiro bedo katayo weche mag yiero e pacho kae. Wabo bedo ka wadok kuro saa asaya kuwuok sani mar mondo mi wanyisi kata wamed menyoni kaka ipenjo gi penjo mopogore opogore kotudore kod tich magidwa mako mano mar bedo jakom manyiena mar duol matayo weche mag yiero e pacho kae IEBC. Parni chenro makamano chakore odiochieng' makawuono nyaka chieng' tich adek mano mar jumani. Kamibo bed ka idayo dho ji 11 mane obedo shortlisted mondo obeda opong' lemo mano mar jakom mar IBC. Kowuok e ji 11 mibo bed ka idayo dhoggi, ng'at achiel kende ema ibo bed ka ikawo kaka commissioner kata kaka jakom manyiena mar IEBC. Matiende ni odiochieng' makawuono idayo dho jomoko, odiochieng' makinya idayo dho jomamoko, kaeto odiochieng' mano ma chieng' tich adek bende nitiere jogo mibo bed ka idayo dhoggi. Bang' mano kango chopo kanyo chieng' tich ang'wen mano mar dweni bende nitiere ji 105 mano bedo shortlisted mar mondo mi opong' lemo mano mar commissioners mamoko mag IBC. Parni commissioners mag IBC tidwaro mana ji 6 kende, kata kamano nitiere ji 105 mano bedo shortlisted. To nitiere jo mathoth ahinya mano chwalo kwayo maggi ni dwa bedo commissioners mag IBC kaachiel kod jakom mar IBC. Kata kamano aputa mano mane aputa mano ma timo tich mar yiero commissioners mag IBC ne o shortlist mana ji matin ahinya, ji 11 madwa bedo jakom mar IBC kaachiel kod ji 105 madwa bedo mano commissioners mamoko mag IBC. Nyakwara Mugia Jwang chenro makamano obedo ka waluonu achiel kachiel odiochieng' makawuono. To in kaka japenya bende kawo thuolo mari mar mondo mi bedane penya, iwinjane kit kaka jogi duoko penjo mar mondo mi wane ane ka ibo bed ka imiyowa jago ma adiera oromo bedo jakom manyiena mar tayo weche mag yiero e pacho kae. Mano achiel kuom weche ma bo bedo ka waluonu achiel kachiel odiochieng' makawuono. Kopogore kod mano, Nyakwara Mugia Jwang wach machielo ma bende waluonu odiochieng' makawuono otudore koda mano twaka mano kotudore koda yedhe mago makedo kod kute mag ayaki kaachiel kod yedhe mag kahera e pacho kae. Odiochieng' makawuono en odiochieng' ma piny ngima hingo kata yango odiochieng' kedo kod tuo mar kahera e pacho kae. Kinde mathoth iwachoga ni TB inatiba, matiende ni ka intiere kod tuo no mar kahera tinyalo thiedhi e yo makare michangi.
to magi duto timore mana ka ichimre tera kod thieth kaachiel kod yedhe makoro ithoro mi jogo manitiere kod tuono mar kahera e pacho kae. Jafwambo marwa jafwambo marwa Judith Omondi nosechopo kama mano kelena odiochieng' ma kawuono gibro bedo ka gitwako tudore kod yedhe mago mag ayaki ARVs kaachiel kod yedhe mago mag kahera e pacho kae. Ka bende nyaka sani koro iwacho ni wang'e ni piny Kenya osebedo ka temo matek mar mondo mi ogoane okenge malach ahinya to mago mag kedo kod landruok mag kute mag ayaki e pacho kae, matiende ni itemo matek mar mondo mi kata ni e thuolo mar higni 5 mabiro mar mondo mi kik wabed kod ng'ata magamo kute mag ayaki e pacho kae, kendo wageno ni piny Kenya bro bedo ka timo matek ahinya mar mondo mi waduok piny mano landruok mag kute mag ayaki e pacho kae. Chenro makamano nyaka Ramogi Ajwang' timore okinyi makawuono, kendo nyaka sani koro iwacho kae kaluore kod kaka chenro makamano dhi mbele odiochieng' makawuono. Iwacho kae ni nyaka sani koro tuo mar kahera kata TB en achiel kuom tuoche mosebedo ka miyo joma thoth ahinya e pacho kae wito ngimagi. Kata kamano kaluore kod data mano mawuok kar riwruok ma ochung' ne wechego mag thieth e piny ngima kata World Health Organization, report makamano wacho ni ji 10.6 nyaka sani koro iwacho ni e kind ji 10.6 mawito ngimagi higa ka higa. Iwacho ni ji 1.2 e piny ngima wito ngimagi kaluore kod tuono mar kahera. Kae pacho kae iwacho kae ni piny Kenya bende podi medo kedo ahinya kod landruok mar tuono mar kahera. Ka bende iwacho ni e higa mar 2023 nitiere ji maderom 124 makoro ne oyudo kod tuo mano ma ji 15,000 nowito ngimagi. Wabo bedo ka wami matut e kinde mwadhi mbele odiochieng' makawuono. Ka wadhi mbele nyaka Ramogi Ajwang' wach machielo mabende waluonu odiochieng' makawuono mana kaseng'isi ni tuono mar kahera kopogore kod kaunti mano ma Nairobi kae bende kaunti ma Homa Bay bo bedo kod mano odiochieng' mar hingo tuo mar kahera kaachiel kod kaunti ma Siaya kama jofwambo magwa bende biro bedo ka luonwa matut kotudore kod kedo kod tuo mar kahera. Kopogore kod mano wach machielo mabende waluono odiochieng' makawuono nyaka Ramogi Ajwang' kawuono chieng' wuok tich tarik 24 nitiere romo moro mayande oluongi e pacho ka. Ang'eni in kaka jafwambo, ang'eni nyalo bedo ni niluo chenro makamano makaseng'isi wechego motudore kod kahera bende pod waluonu odiochieng' makawuono e kaunti ma Homa Bay kaachiel kod kaunti ma Siaya. Jofwambo mago e kaunti ma Homa Bay mano Alia Beach kaachiel kod mayudore e kaunti ma Siaya biro bedo ka luonwa kotudore kod tuono mar kahera. Kopogore kod mano wach machielo mabende waluono odiochieng' makawuono wang'eyo ni nyaka Ramogi Ajwang' in bende ang'eni nyalo bedo ni niromo kod posters moko mane ikeyo e yor mbui mano kotudore kod wechego mago mag nok mag tije miluongo kanyo kod dho ngere ni joblessness. Nyaka sani koro nitiere National Jobless Rally makoro biro bedo ka timore pacho kae makoro ne oluongi jogo ma onge kod tije mar mondo mi ochop kod oboke maggi mar mondo mi giyangane gino momiyo gionge kod tije pacho kae. Kata kaluore ni nyaka sani wacho ni nitiere kwan mag ji mathoth ahinya maonge kod tije pacho kae. Odiochieng' makawuono rally makamano timore ka bende jafwambo marwa mano Cynthia Onyango nochopo kuro mar mondo mi omenynwa matut kotudore kod mano National Jobless Rally mabiro bedo ka timore odiochieng' makawuono. Biro bedo ka wamenyo ni godo achiel kachiel mar mondo mi wang'iane ni to gin kwan mag rowere adi kata kwan mag ji adi maonge kod tije e pacho kae. To nyalo bedo ni ang'o minyalo tim mar mondo mi otiekane nok mag tije e pacho kae. Kanyalo mana duoki chien matin ne waneno ka nitiere jatelo mochung' ne wechego mag tije e pacho kae mano Alfred Mutua mano jatend migawo mochung' ne wechego mag tije e pacho kae. Kinde mathoth ojatayo chenro mag konyo jo Kenya mawuok e pacho kae mar mondo mi odhi oti e pinje maoko to kinde mathoth kolanda thuolo mag tije e pinje maoko
thwaja neno kwan rowere mathoth ahinya mawuok oko mar mondo mi gidhi gitem hapgi kapo nono inyalo kawgi mar mondo mi gin bende gidhi gitie pinje maoko kata oyo. To kinde mathoth waneno ka kwan tije moland tin, to kwan rowere mawuok oko maonge kod tije to thoth ahinya. Mane momiyo odiochieng' ma kawuono National Jobless Rally timore e kaunti ma Nairobi kae, kendo wabobedo ka waluonu godo achiel kachiel mondo wamenyni ni to gin kwan rowere adi manowuok oko mar mondo mi ochope rally makamano, to dwaro margi en mane, kwayo margi en mane, ahinya nyato gi sani maonge tije e pacho kae. To bende nyaka sani rowere osebed ka ijiwo mar mondo mi oketane maino margi, neno kaka ginyalo kata chako helni magi giwegi mar mondo mi gine kaka ginyalo ting'o malo kata ginyalo yudo yuto e pacho kae. Kata kamano waketo wang'wa mar mondo mi wabwane ni ang'o mabiro bedo ka timore ahinya nyato e National mano Jobless Rally ma jafombo marwa Cynthia Onyango nitiere kuro, kendo wabobedo ka wamenyo ni matut kotudore koda rally makamano. Wach machielo ma bende waluono odiochieng' ma kawuono e chal mar fwambo nyakwara Ramogi Ajwang'. Odiochieng' ma kawuono wanyalo wacho ni jopiny mago e gwenge mag Kisumu nochiew kod kuyo kaluwore kod koth mapek manochwe e kaunti ma Kisumu odiochieng' manyoro, ka koro koth makamano noketho mwandu mathoth mano e kaunti ma Kisumu, ka bende nitiere udi moko makoro yamo mapek mano biro kod koth makamano nofualo tado mag udego. Kanyaka sani koro familia mathoth koro odong' maonge kuonde jot mano e gwengego mag Kayodo mayudore Kolua Central mano Kolua Central Ward e kar chung' od bura ma Kisumu East. Kaluwore kod koth manochwe otieno ma piny orugodo kawuono, koth makamano nobiro kod yamo mathoth makoro ne ofualo tado mago mag udi mathoth, ka koro familia makamago odong' maonge kuonde mag jota. Mane chenro ma jofwambo magwa e kaunti mano ma Kisumu luonwa odiochieng' ma kawuono, kendo wabobedo ka wakelo ni matut kotudore kod chenro makamano. Kopogore kod mano, wach machielo ma waluono odiochieng' ma kawuono mano e kaunti mano ma Migori. Agoyo mos. E kaunti ma Migori nyakwara Ramogi Ajwang' odiochieng' ma kawuono wach mwaluonu en kotudore kod romo mabiro bedo e kind weg matatu kod governor e kaunti ma Migori kono. Chenro makamano waluonu achiel kachiel, kendo abobedo ka ng'isi matut kotudore kod romo makamano ka weg matatu e kaunti ma Migori bro bedo ka romo kod governor e kaunti ma Migori odiochieng' ma kawuono, kotudore ni mano juma mokalo weg matatu e kaunti ma Migori ne obwogo mano mar koso chulo usuru margi kaluwore kod rach mano mar lwasi mar tich e kaunti ma Migori. Ajwang' agoyo mos ahinya kaluwore kod mago ma ok nyal geng'. Kata kamano aduogo kae mar mondo mi amed menyo ni gigo matimore mana kaka ineno anyisi no odiochieng' ma kawuono jogo ma olap dhogi ndonga ne bedo jakom mar IBC ochopo e nyima kamiti mano motel ne kanyo kod Dr. Nelson Makanda mar mondo mi gin bende gilerane korka korgi ka giromo bedo jakom mar IBC kata oyo. Okinyi ma kawuono jago mokwongo nosechopo e nyim kamiti makamano mano Abdul Kadir nyaka sani kata saa asaya kowuok sani. Jago mar ariyo mano An Amadi bro bedo ka chopo kanyo mar mondo mi en bende odadhoge. Ong'iswa ni ka oromo bedo commissioner jakom manyien mar IBC kata oyo. Mana kaka ineno kanyo giketo ikruok makare mar mondo me gidhie jago machielo mano An Amadi mabro bedo ka koro en bende obo bedo ka ochopo e nyima kamiti makamano. Waduto wang'eyo An Amadi kaluwore kod tich mane otiyo pacho kae kaka registrar mano chung' ne wechego mag doho e pacho kae. Obo bedo ka wamenyo ni mano achiel kachiel. Kapod adhi mbele kod chal mar fwambo kapok wadoka kama chenro makamano dhi e nyime odiochieng' ma kawuono.
Weche mamoko mabende waluonu e chal mar fwambo kinyi makawuono en kotudore kod romo mabro bedo mano e county mano ma Mombasa. Mane kar chung' od bura malikoni e county ma Mombasa kama romo mano mar jiwo wechego mag kwe bro bedo katimore Likoni e county ma Mombasa. Jafwambo marwa e county ma Mombasa odiochieng' makawuono mano Joja oko e county ma Mombasa bro bedo ka oluonwa matuta kotudore kod romo mano mar kwe kata security meeting mabro bedo katimore Likoni e county ma Mombasa. Nyakwara Mugejuang weche to pod thoth ma waluono odiochieng' makawuono kata kamano thuon wach odiochieng' makawuono waketo wang'wa kaachiel kod itwa e gino matimore Kenya School of Insurance mayudore South Sea bore Nairobi kama idayo jogo madwa bedo jakom manyien mar duol matayo weche mag yiero e pacho kae IEBC ka bende sa asaya kowuok sani wabo bedo ka wachopo kuro mar mondo mi wamenyni matuta kotudore kod jogo ma idayo dhogi. Jafwambo marwa mano Walter Nyambaga nitiere kuro ka ene moluonwa chenro makamano achiel kachiel odiochieng' makawuono sa asaya kowuok sani. An Atieno Amadi mawuok e county ma Homa Bay obro bedo ka ochopo e nyima kamiti makamano mondo en bende olerno matuta kotudore kod lony ma entiere godo manyalo kete kaka achiel kuom jogo ma oromo bedo jakom manyien mar duol matayo weche mag yiero e pacho kae IEBC. Mane thuon wach mwaluonu kawuono bang' Anamadi wantiere kod Charles Ayako Nyachae kaachiel kod Edward Katama mawuok e county ma Trans Nzoia mibo bed ka idayo dhogi odiochieng' makawuono. Parne odiochieng' makawuono idayo mana dho ji ang'wen kende kata kamano joma moko 4 ibo bed ka idayo dhogi odiochieng' makiny kaito chieng' tich adek nitiere ji 3 mibo bed ka idayo dhogi kaito itieko ji 11 ma olap dhogi ndong' ne bedo jakom manyien mar IEBC kaito kochako chieng' tich ang'wen to wabo bedo ka waneno chenro mar dayo dho jogo madwa bedo kata commissioners mago mag IEBC odiochieng' makawuono. Nyakwara Mugejuang chenro makamano waluonu achiel kachiel mana kaka ineno nyalo bedo ni ikruok koro iketo piny e yo makare mar mondo mi wane kaka chenro makamano bro bedo kadhi nyime. Kata kamano watemo mar mondo mi wamanya ne jafwambo marwa mano Walter Nyambaga mar mondo mi onyiswane gigo matimore kanyo kaponono ka ng'ama chielo mibo bed ka idayo dhoge kosechopo kanyo kata oyo. Chenro makamano waluonu achiel kachiel odiochieng' makawuono kaachiel kod weche mamoko bende waluonu odiochieng' makawuono mana kase nyise chal mar fwambo bende nitiere romo mano mar Transparency International Report ewi weche go mag telo makare bende wabo bedo ka wamenyoni weche manyien mag odiochieng' makawuono kaachiel kod mano riwruoge makedo ne ratiro mar oganda gibo bedo ka gitwak gin bende odiochieng' makawuono kotudore kod buche mosebedo mathoth mago mag kedo ne ratiro mag ogande pacho kae. Nyakwara Mugejuang mago duto waluonu achiel kachiel odiochieng' makawuono kendo inyalo bedo kod geno ni weche makamagi kuku kaachiel kod tiendgi bo bedo ka iwinjo kendo kineno e weche manyien duto mago odiochieng' makawuono kochakore weche manyien mag migago mar mondo mi wamenyni matut kendo kotudore kod kaka jogo ma olap dhogi ndonga ne bedo jakom mar IEBC kaka gibro bedo ka gitwak wabo bedo ka wanyisi kata wayangoni mar mondo mi bende ibedo kod ng'eyo ni to gin tiere kod lony mane to bende giromo bedo jakom mar IEBC kata oya ka oyuyo madundo aduogo adhi mbele kik idhi mabor. Ramogi regulation okodhi through gimiluongo ni public participation. Be ikori mar donjo matut e weche madongo e Uganda wa. Mibadhi ma wuok e NTSA ng'eny seriously. I have to say this. Wanono weche siasa kod weche mamulo ngima jopiny. Sama gigo nyaka japur. Nikech japur ni obro puro kande ni otere kare. Buch jopiny en kama wamiyo pek paro kachiel kod nonro ma intiere godo. Wan gi chike mabeyo matayo gigi waduto te. Ok diang wachnya every time ka ng'ato dwaro to waloko chike. Nyinga Trevor Ombija jandingo panga jonyakach dendo nombija taya nyakwar guok kocha pesa. Wanere kendo. Tich adek ka tich adek, sa adek otieno, mana Ramogi TV.
My name is Caroline Kituku, a member of the panel representing the Law Society of Kenya. Thank you. Good morning, Honorable Amadi. Good morning. My name is Adam Solo, a member of the selection panel. Thank you. Good morning, Madam. Good morning. My name is Nicodemus Bore, member of the panel. Thank you. Good morning. Good My morning. name is Fatuma Ali Saman, a member of the panel. Thank you. Good morning, Honorable Anne Amadi. Good morning. And welcome to the interview. My name is Koki Muli Grino, a member of the panel. Thank you. Good morning, Honorable Amadi. My name is Evans Misati, a member of this selection panel. We welcome you. Thank you very much. So please feel welcome. I see you have a notebook. There's some water there for you. I hope you do have a pen. Thank you very much. We would just like you to begin by introducing yourself, those things that you think we don't know, and you didn't put them on your CV. They are very nice to hear, some of those. But perhaps just highlight your pedigree and how does that prepare you for the position that you have applied for. If you can do that in about 5 minutes, that will be excellent for us. Thank you. Thank you very much, Chair. Thank you, honorable members of the panel. I'm pleased to be here. I'm grateful for the opportunity to come and have this conversation with this esteemed panel. My name is Anne Atieno Amadi. I'm an advocate of the High Court of Kenya for the last 34 years, 20 of which have been in public service. The rest have been in private practice, in civil society, and consultancy. I started off after my university studies as a magistrate, and I served in Kisumu and Mombasa for 7 years. And after that, I went into private practice for another 7 years. And during this period, I did a lot of pro bono work for the Federation of Women Lawyers. So in 2003, when the Federation of Women Lawyers felt that they needed to open a branch in Mombasa, because I practiced in Mombasa then, I became the natural choice to do that job. And I set up the FIDA Kenya office in Mombasa. That gave me an opportunity to put my organizational skills to use, and the office was very successful. It exists today, to date. I then got an opportunity to rise within the organization and serve as Deputy Executive Director of the Federation of Women Lawyers, and I then had to move to Nairobi to take up that position. It was a position that exposed me to fundraising. It exposed me to public interest litigation. It exposed me to resource mobilization and fundraising. It exposed me to working with local communities, protecting women's rights. And part of the outcome of that is that even long after I had left the organization, I got the opportunity to prepare a voters manual for women for the organization at that time, which is useful for the IEBC, because I began to exercise my knowledge and skills at that time in matters elections. After that, because of the role I had played in the organization, the then Ministry of Justice, National Affairs and Constitutional Affairs asked me to go and head and actually start what was then the National Legal Aid and Awareness Program, which is the current National Legal Aid Service Board. And my role was primarily to work with different actors, mainly civil society actors who were engaged in legal aid. And out of that, I was able to lead the process of developing the legislative framework as well as the policy framework for legal aid in Kenya, and which is in place to date.
The opportunity to serve in the judiciary came in 2014. That was my last major engagement. I served in the judiciary as a chief registrar for 10 years, starting 2014 to 2024 when my term ended. I served for 2 terms under 3 chief justices. And that role, being as challenging as it was, because the role of the chief registrar of the judiciary has very many angles to it. The chief registrar is also the secretary to the Judicial Service Commission. That means then that you're also serving as a secretary to a board, so to speak. So you have 2 jobs in one, full-time, secretary JSC and chief registrar of the judiciary. It's an administrative role, a managerial role, working with members of the Judicial Service Commission who are very accomplished members in their own right. We had the Honorable the Attorney General, we had judges, we had a magistrate, we had the Law Society represented there, and just being able to manage the dynamics of the Judicial Service Commission alongside the judiciary, which has very diverse interests. We have judges, magistrates, we have staff. And again, in that role, I also had to serve as secretary to the National Council on the Administration of Justice. And that's a role that requires a lot of stakeholder engagement, a lot of coordination skills, a lot of communication between the state and non-state justice sector actors. That exposed me to so much in terms of governance, in terms of organization, in terms of collaboration, coordination. And these are all skills that are required for the position of chair of the IEBC. Having served as secretary of the Judicial Service Commission and having worked under 3 very competent chairs, I had an opportunity to learn a lot from them in terms of just managing all the dynamics that came my way. And I believe I did so successfully. And so I feel very prepared for the challenge of chair, Independent and Electoral Boundaries Commission chair. Thank you very much. I'll ask Ms. Linda Kiome to also do some questions for you. Thank you, Chairman. Honorable Amadi. The IEBC Act envisages a commission that comprises persons with mixed assets and skills, as well as different disciplines in their professional background. What is it that you are bringing into the IEBC as a chairperson that is different from what has been in the previous chairpersons? Mm-hmm. Yes. Thank you. I bring several skills. The position of chair of IEBC is a leadership position. It is also a judicious position, and it's a position that requires a lot of interrelations across the board: government, non-governmental organizations, international bodies, development partners, and all that. So I bring number one, I consider myself to be a unifier, just in my nature and character. Having had a lot of experience in high pressure environments, just being able to bring in the whole aspect of composure, competence, and genteel comportment, because it's a high pressure position at times, the times when it gets really, really difficult, and just being able to maintain that composure and to work with competence and taking into account what everybody's interests are, because eventually it is the chair to take a position. In the role of the chair involves
as a leader, it is a chair that plays a key role in setting the agenda. So in so doing, it means that then you have to be able to rally members around the vision that you have, so that the agenda is supported, so that people have a common view, a shared understanding of what the agenda is about. It's not just about bringing issues for discussion, but ensuring that there is that shared responsibility and shared vision. It is also the chair's role to make sure that we maintain good working relationship with each and every member of the commission, so that even outside of the commission meetings, there's a way that a chair should be able to reach out to the members and forge a relationship that will help in terms of moving the objectives of the commission forward. The chair also has to have a very close but independent working relationship with the secretary to the commission, because the secretary is the person that's in charge of the day-to-day running of the commission. And having been in the position of a secretary and having that understanding in running a big and busy institution, it's very clear to me where the role of the chair ends and where that of the secretary begins. So that is an advantage I'll be able to bring on board, so that we don't have an issue of overreach on the side of from the commission to the secretariat. It's also important for the chair to be able to, in a sense, protect the secretariat or the secretary CEO from interference by members, because that does happen. And so if the secretary is exposed and doesn't have the protection of the chair, it then begins to compromise services, and it begins to affect work. It's also the responsibility of the chair to make sure that there is compliance with all the principles of governance. We have the Mwongozo governance framework that guides all public institutions, and having worked with that document, it gives an advantage to be able to manage the commission well. A chair has to have high emotional intelligence, which is a skill that I have, so that you know what to do at the right time. You know how to deal with emotions of other people. You understand when to push something, when to step back, and you also know how not to overspeak under pressure, not to operate in panic. So those are skills that I would want to bring to the commission. Maybe you could also expound or give information to this panel on whether or not you have any special skills in terms of information, communication, and technology, because the future of IEBC truly is electronic. Yes. Do you have any such skills? Yes, indeed. I actually oversaw a very robust digital transformation in the Kenyan judiciary. We moved from analog to a digital institution. And one thing that gratifies me the most is that all of it was done using internal capacity. We had previously procured different systems that never worked. But when we began to now enhance the capacity of our ICT directorate and to just compare what other jurisdictions had, we allowed the team to run with it, because all they were able to do was come and do a presentation on what they were capable of doing. And as the chief administrator of the judiciary, it was my responsibility to facilitate them to be able to do that. So we ended up, initially it was under a lot of pressure during COVID. We were able to come up with virtual courts. We were able to come up with virtual, e-filing.
and other platforms without spending any extra money. And that is good for sustainability, because then the judiciary currently doesn't pay for any licensing, which is very expensive, because some of the initial ICT initiatives that failed was as a result of budgetary constraints, so that you have the money for this year, then the subsequent year there's no money for the license, then you're cut off. So that is a thing of the past, and that has continued to develop and to grow, and I don't see why the same cannot happen in the IBC, considering that ICT is one of the main cost drivers in the running of an election. Yes, thank you. Yeah, thank you very much. Just a bit more follow-up. As a CRJ, you talked about running the judiciary day to day. What are those competencies that you needed to have to do that? Just briefly. Briefly? Yeah. Okay. You needed to have managerial skills. You needed to have communication skills. You have to be able to communicate, because there's so many things happening at the same time with very many different stakeholders. There's communication to go to the lawyers, there's communication to go to the court users committees, to the NCJ, to the Witness Protection Agency. So communication was very, very important. And because of the high pressure, the nature of the work, just taking an example of during the elections period, when there's so many petitions being filed post-election, you have to have resilience. You have to be able to put in many hours, just hard work. You have to be able to guide. You have to be able to rally people around an issue so that you move together. You have to have very good coordination skills so that you know what every court is doing at any given time. You have to know what they need at any given time. You have to make sure that they're provided. You have to have very good financial management skills. You have to be able to ensure that procurements are done on time. There are no delays. Sometimes we had difficulties when budgets were released late, but then there would always have to be a way of doing things in such a manner that services are not interfered with, are not stopped. Again, we had to have. It was important for us to know what the public feels about our services. So it was about reaching out through the court users committees, through our customer surveys, just to be able to know what is it that people want, what are we doing wrong, how can we do it better. So those are some of the skills that we had to put to use. Fair enough. Thank you very much. I would like to ask Madam Carol Kituku to ask some questions, kindly. Thank you so much, Chairman. Honorable Mandi, if you are appointed the chairperson of the IBC, your knowledge of the law and the legal systems that governs the IBC will be critical in offering the strategic leadership, direction, and guidance to the Commission. As you may know, Parliament is required to enact various laws that give operationalization to the various segments of the IBC mandate. One of those laws could be the referendum law, the financing of campaigns law, the boundaries delimitation laws, just to mention a few. However, those laws have not been enacted to date. What do you perceive that to be, and how does that interfere or present challenges to the operations of the IBC, the failure to enact those laws? Indeed, the failure to enact laws to operationalize the IBC should be a concern to all of us. For example, on the issue of the referendum law that you have
mentioned. Currently, we do not have a framework for conducting a referendum, so that if we needed to have one today, then there will be a challenge. How do you do it? How do you even frame the referendum question? I'm aware also that Article 100 that talks about the participation of women, persons with disability, the marginalized and all that, has not been operationalized. So it leaves us in a place where it is difficult to meet the objectives of the Constitution and what was envisioned by Kenyans when they demanded for those things in the making of the Constitution. I'm also aware that the IEBC has attempted to seek advisory opinions on some of these matters. For example, where we have delay in the issue of boundaries delimitation. So what happens? And the Supreme Court has also delayed in giving that, meaning that then there is no clarity on how we move in terms of conducting the boundaries delimitation. The Campaign Financing Bill Act was stopped by the court for certain reasons. It was a good law, according to me, that would have helped us to decommercialize campaigns and elections. It would have helped us to be more accountable, more transparent in the sources of funding when it comes to elections. But there is a conservatory order that is still there since 2017, and I think that issue needs to be resolved. And some of these issues can be resolved just by reaching out and having continuous engagements with the different stakeholders. I know that IEBC is not a member of the National Council on the Administration of Justice, which is the council that brings together all justice actors in civil society, the state actors as well. But IEBC was actually co-opted as a member of the National Council. So that would be a good forum, because I know that at some point Parliament also joined in. As secretary, they were not very consistent in attending, but that would be a very good forum to discuss these challenges, because it's in the interest of all of us that the Constitution is implemented as envisioned. And for as long as these areas remain hanging, then it means that there is something that we're losing. There's something that we're missing out on as a nation. Thank you. Maybe a follow-up question on that. If you're successful and become the chairperson of the IBC, how do you propose to circumvent some of those challenges that have been brought about by the failure of Parliament to enact those laws, the lacunas in laws? Because in the meantime, IBC must perform its mandate. What I see as an immediate low-hanging fruit is just continuous engagement, and also getting the general public to understand those issues. I know that IBC engages a lot in voter education, and my view has always been it shouldn't just be about how to vote, how to use the ballot, but why should I? Am I picking people who are going to make sure that these things get to happen? So we have to keep engaging at all levels, from the parliamentary level, Senate, and then the general public, other actors, so that we just develop a shared vision for this nation. In the meantime, there are certain things that I think going forward, my view is that in Kenya we legislate a lot. We legislate on almost everything. There are certain things that there should be room for just administrative action, so that we are not waiting for law to be able to do everything.
I think there is that issue of trust. And so because of that, we tend to legislate even the smallest thing that can be done just administratively through maybe a policy framework. And then that would be my view. Thank you. Having worked as a judicial officer and obviously having had the experience of working as a chief registrar of the judiciary, how do you see, or what do you think is the role of the court in adjudicating electoral disputes, and particularly these disputes that regard to the lacunas in law? Does the court have any role or any function to do? Okay, where there is, I'll begin by saying that yes, the court has a big role in adjudicating electoral disputes, and the legal framework allows for, we have the Political Parties Disputes Tribunal, which is a subordinate court under the judiciary, and then during the electoral, the election petition periods, we have courts gazetted to deal with disputes. So indeed, the judicial officer has a role to adjudicate on electoral disputes. Does the court have a function where there is lacuna in the law? Yes, it does, and mostly at the level of, because legal interpretation, constitutional interpretation, is a function of the High Court. So if a question comes, a question arises, the court would have an obligation to make a pronouncement. There is law that is called judgment law. I think the law can make a pronouncement that can guide. I know that the Supreme Court has dealt with a few advisory opinions where they have given direction, some of which has been ignored. So I think as a nation, we also just need to develop the culture of constitutionalism and respect for the rule of law. Because when the court, with its authority, has made a pronouncement on an issue, then it's only right that we comply and we follow what has come from there, unless there is subsequent legislation that changes the position. Lastly from me, can the court or can the IBC compel the court to pronounce itself on this issue? Can the IBC go to court to can IBC go to court to compel Parliament to enact these laws and provide the required legislative framework? Is that something that would be that within the mandate of the court to do? And would it be strategically ideal for IBC to do so? IBC compelling Parliament to legislate. I think IBC can go to court and ask for anything. My only doubt is whether it would be the right way, the right path, because I believe more in engaging with the lawmakers, taking into account the view that if the lawmakers are hesitant to legislate on a particular thing, because we know that the courts have also pronounced themselves on certain issues that Parliament has still not done. So we also don't want, even as you consider that as an option, you don't want to go through a process of that nature in futility. So I would still prefer the engagement negotiation process as opposed to an order which might be in vain. But yes, indeed, the court can pronounce itself and say, indeed, this law has to be passed because the Constitution says so. Yes. Thank you, Chair. How did you help in terms of application of those skills of engagement and negotiation, given that during your time at the judiciary,
there are constant complaints about inadequate funding. Yes, I engaged a lot with the members, especially of the Justice and Legal Affairs Committee, and the members of the Budget and Appropriation Committee. And when I joined the judiciary, the budget was about 16 billion. When I left, we were at about 23. It was still way below our resource requirement, but progressively it was increasing annually. So we have to just keep at it, because the option is not to push for it and remain with nothing. So we kept engaging both informally and formally. During the budget discussion processes, we would prepare our resource requirements very well and explain the justifications for all those requirements. And we'd constantly compare the budgetary allocation for Parliament, which only operates in Nairobi, with the judiciary that has about 140 court stations across the nation. When I joined the judiciary in 2014, our budgets were at par, 16 billion, more or less. And within 5 years, Parliament had double the budget of the judiciary. Yet they operate only in Nairobi. They have very few staff compared to the judiciary. So they have that advantage that suits them to decide the appropriation of resources. The judiciary is, and it's not unique to Kenya, it is something that you see across the jurisdictions, that the judiciary tends to be the poorer cousin of the three arms of government. So it helps, it does help, because there are times when you're able to push and get something more, and you keep using it as long as you're using it with prudence. And as I said earlier, we had very little money, but money to have a very vibrant and robust ICT system, just with the little that we had. So we were able to be prudent in the use of resources, apply little to do much. So if you don't have enough resources, then it's about how do you apply it to maximize on what you have. Thank you, Chair. Thank you very much. Appreciated. I would like to ask Madam Dr. Koki to ask you some questions. Thank you very much, Chair. Good morning again, Honorable Amadi, and welcome to this interview session. It's not really an interview session. We are having a conversation, a dialogue. You spoke a little bit about over legislation. When you spoke, you said that some things can be addressed by administrative action and so on. We notice, however, that since the promulgation of the 2010 Constitution and the elections that have been held under the Constitution, we have seen every one of them, the validity of the election of the President has been questioned, and therefore has been challenged to the Supreme Court. And after every decision of the Supreme Court, we have seen recommendations of reforms that are required, legal reforms that are required to be done in relation to the process of elections by the IEBC. And we have actually also seen from the strategic plan of the IEBC 2020-2024, they identified over legislation as a challenge for them. Yet we have seen this happening each time. So I wanted to ask you two small related questions. The first one was, in what areas would you say there has been specifically over legislation? Okay, so thank you for that question, Chair. In what areas do we have over legislation? I'll give a small example. The issue of polling stations and the number of voters that can vote per polling station.
The regulations give the number as 700 per polling station. And from our voter turnout history, our voter turnout is around 65% on average. There are stations that get as low as 40%, others as high as 90%. So with 700 people per polling station, right now our register has about 22.3 million registered voters. So if you put the number at 700 voters, we then end up with over 45,000 vote polling stations. If this was dealt with administratively, so that maybe you can decide that you increase the number to say 1,000 per polling station, it's still doable. It's still possible to do 700 people per polling station. If 700 turn up, if 600 turn up, you can still manage them within the day. The effect of that would be to reduce the polling stations to 22,000, meaning you're then reducing the costs, the logistical inputs, the transport, the security, the temporary staff, the ballot boxes. You reduce to be commensurate with a reduced number of polling stations. But now when the hands of the IEBC are tied to that number, then you double the budget. And we know that we're trying to save on resources. We're always talking about austerity measures. We have legislation also on technology, which is a good thing. Technology is now the way to go. It creates efficiency. It helps us to transmit quickly. It helps us to manage the queues better and all that. So it shouldn't be too prescriptive, because then there should be allowance for innovation, because technology keeps changing. It changes very fast. In fact, I don't like it because the in thing is always on its way out. You can't keep up. So I think there should be room for innovation, so that then you're using the best innovation possible. You're using internal capacity to the extent that you can. There are areas like those that really can just be done administratively without being too prescriptive. Thank you very much. The second question related to that is you have spoken about those things that can be done administratively. I would like to ask you to tell the panel what proposals would you have and at what stage? Proposals for the specific areas that need to be addressed administratively? Yes. And at what stage? Mm-hmm. Okay. One of the committees of the IEBC is a Legal Affairs Committee that deals with dispute resolution, deals with legislative reform, and also acts as liaison between the Commission and political parties. That would be the right place to have those discussions, so that we're looking at broadly which are the areas that are hindering rather than enhancing the work of the Commission. Map out those areas and then give a proposal, prepare a proposal for legislative reform, because we're looking at coming up with legislation that is more enabling than hindering some of the more administrative-like processes.
It should be done as soon as possible, because if we're talking about the elections of 2027, the time is very short. Time is very short. There are counties that do not have representation, which have to be prioritized. So that the time is not there. You need to, everything has to run. You have to find a way, the team that is going to come in, to run all these aspects simultaneously. The sooner it is done, the better, just so that the IBC is facilitated to operate with more in an easier environment, legal environment. Thank you very much, Honorable Amadi, and thank you, Chair. Madam Amadi, whereas it is maybe helpful to take administrative so that we don't decisions so that we don't over legislate. For instance, in the matter you raised of the polling stations, whereas that may be better for the pocket of the taxpayers, how will that be counterproductive for the voter? Thank you, Chair. That would be counterproductive if the IBC did not take into account the sparsely populated areas. It would be counterproductive where the IBC did not take into account the very densely populated areas. The beauty of it is that it gives that flexibility so that you're able to look at what are the community interests in a particular place. How are the roads? Where is the farthest or the nearest administrative center? So as long as all these issues are taken into account, it would be okay. But if they were ignored for whatever reason, if the IBC is not strategic about mapping out the polling areas, the polling centers, that can be counterproductive. Thank you. Tanui, FCPA, please kindly ask your questions. Thank you, Chair. Let me start by acknowledging that I've interacted with Honorable Amadi in my course of duty. So I want that to be on record. Madam Amadi, you've been at the judiciary. Yes. And also the GSC. Kindly confirm to me and this panel, were GSC commissioners full-time or part-time? They were part-time. All of them were part-time? All of them. And confirm also that you are the accounting officer for the judiciary and also for the GSC. That's correct. Thank you. Now, you will be transitioning from having been accounting officer for those two institutions, and you will be a chair of a commission that has full-time commissioners. And secondly, the former chair of IBC, Isaac Hassan, he did observe in his book that in a commission where there is dual executive structure with a chairperson and also an accounting officer, he did indicate that there is always a risk of a chairperson getting the blame for the failures of the institution, and likewise for the CEO. Given your transition from being an accounting officer, now you will be a chair of a full-time commission. How will your experience as an accounting officer help, given the challenges that IBC has had in the past? How will you transition? Thank you. Thank you, Chair. Yes, indeed, I have been Secretary to the Judicial Service Commission under 3 Chief Justices. And your question reminds me of the challenge that we had at the level of Chief Justice, who is also Chair of the Commission. Because remember, the Chief Justice, as head of the judiciary, also reports to the
JAC, because at the JAC is the boss, much as the Chief Justice is the chair, and in the judiciary they are the institutional head. So sometimes there was a problem in terms of balancing the duality of those two roles. As I said earlier, I served under 3 Chief Justices and just looked at how they managed themselves. At what point, the challenge was always, at what point do I put my foot down as head of the judiciary? At what point is this now a commission issue? Because sometimes there tended to be that overlap. Where, for example, the Chief Justice has a particular view on an issue that's affecting the judiciary, and the Commission has a different view. It's something that kept playing out. So what we did, one of the things I did earlier in my time at the judiciary was to develop a Judicial Service Commission charter, which clarified rules, indicating how far the commissioners can go, how far the chair can go, what the secretary has to do. So that is what guided. We had a charter that helped us to manage that. A lot of times we also just had to, and that is something that I think is going to help me, is about just having informal discussions about certain issues so that you minimize on the potential conflict. So yes, the charter and just sticking to the rule of law. We had a lot of governance trainings, capacity building for the commission, because they kept coming in at different times. This particular one is unique because the panel is handling the selection process for the entire IEBC commission. But the commissioners of the JAC came at different times through elective processes, through appointive processes. And so each time we had new commissioners, we had to go through some kind of governance training, induction, just clarifying roles. It was never easy. I cannot say that it was easy. Even the charter did not sort it out, but it gave us a lot of guidance in terms of how far one could go. So for me, having been secretary, it gives me an advantage, because then I understand the challenges that a secretary would have when you have when there is overreach from the part of the members of the commission or the chair of the commission, and therefore I'll be able to know that, what I felt was a problem as a secretary, I should not now again be doing the same thing to the CEO, because I know how difficult the work of the CEO can be when they're not allowed to carry out their responsibility with minimal or no interference at all. So for me, it is an advantage, because I've had that experience. I have and I've also learned a lot from the 3 chairs that I served during that period. Thank you, Chair. Thank you. I want to a follow-up question, and I want to get your view on this. Can the Commission, or you as a chairperson, is there any law that stops the chairperson of a commission to be appointed as an accounting officer? I'm not aware of any law. It's more because the appointment of accounting officers is technically by the CS National Treasury. It's not by the institution, so that you are appointed to serve in an institution, but the formal appointment that says you're the accounting officer expending government money is the National Treasury. If a chair was to be an accounting officer, I think there would be a lot of problems, governance-wise,
because then the chair is supposed to be playing an oversight role. So if the chair is again the accounting officer, there's obviously conflict there. It will be difficult to say audit the institution, because remember, the internal auditor reports directly to the chair, to the commission, not to the CEO. So if the chair is then again the accounting officer, there is a problem there. So I'm not aware of the law any law that stops that, but I know that it doesn't. It would be a huge governance problem, to be problematic in any institution. Okay, thank you, Chair. Thank you. Mr. Misati, you have, please do ask some questions. Thanks so much, Chair. Honorable Amadi, you are aware, and it is in public knowledge, that in some instances we have had the Secretariat, the CEO of please speak closer to the mic so that the Secretariat, who have had a very stormy relationship with the chair or the commissioners, and in some instances we have had others who have had a very cordial relationship. Would you term it a personality issue or an institutional structure issue from where you sit? And given an opportunity, will you be able to make any changes, or you want to maintain the status quo? Thanks. Thank you, Chair. There are several reasons that cause tension between chair and secretary, or the commission and the secretary. One could actually be just personality differences. If the two cannot agree because they're just different in their nature, right there's a problem. The other issue could be overreach, where the secretary feels that the chair is trying to interfere, and they are trying to stand their ground, and there is no understanding between the two. Sometimes there is just institutional dysfunction where things are not properly structured, and so when things are not properly structured, there is a lack of clarity. It causes a problem. But there is a way of dealing with that. One of the ways is, first of all, for people to understand their respective roles. And if there is a set of rules or a charter to guide that, better still. It is also important that, because the chair is the leader, it is the chair because the chair is the person that is giving direction. If, for example, the secretary, the CEO, is not taking instruction, or not doing, or not implementing the resolutions of the commission, because really one of the roles of the chair of the secretary is to ensure that all the resolutions of the commission are implemented. It then becomes a disciplinary issue, because that is a role that is assigned by their job description, so you cannot get away from that. If the relationship is stormy because there is, what do I call it, personal interest, that sometimes does happen. It poses a difficulty for the institution. So what I would do in terms of having a cordial and a professional working relationship with a secretary is, first of all, to get to understand them. It's good to understand the person that you're working with. What is he like? What is his leadership style? What are his values? It will also be important for them to understand you and your values and what you stand for, and what your expectations are, and where the boundaries are.
so that when the boundaries are clear, then we know that mine begins from here and yours begins from where mine stops. It will be important to have a framework, a reporting framework between the chair and the CEO, because the chair, much as you're not in charge of operations, you have to know what is going on. You have to know what is going on, because when something goes wrong, then the blame is on the chair, it's not on the CEO. So it will be important to have a framework for constant reporting so that you know exactly what is going on. And the chair can also give guidance, much as it's not their work to do the operations, can give guidance. And I'm happy that I've had a lot of experience in matters public finance management, in matters procurement, in matters ICT, in all those matters, so that then it gives me that opportunity to be able to even pick out things that may not be correct. If maybe something is being effected or implemented and it's not being done correctly. Coming from a position of knowledge, it makes it very easy for me to be able to do that. And the working relationship has to be respectful. There has to be mutual respect from both sides. Then that reduces the tension. It is good also to acknowledge the good things that the Secretariat is doing, so that it's not always the bashing. Being coaching type of leader, I've been able to coach those working under me, give feedback, because sometimes when you don't give feedback and something is going wrong, then it continues to be wrong. But with a good feedback mechanism, it is then possible to create a relationship where expectations are clear, where roles are clear, and where tension, if any, is minimized. Thank you, Chair. Thanks. As a follow-up question, from your answer to the panel, it's like you're saying both personality and the structure of the institution, they play a role. Yes. So from a practical point of view, from your case, would you be evaluating the kind of person you find in, or would you make any changes? I wanted to know that. Okay. Then the other thing is that you mentioned about the issue of when you were initially, when you started, you mentioned about the pressure in the IPC. Would that be something that will make you make a decision in terms of this institution that has this pressure? So the role of the commissioners and the role of the Secretariat has to be distinguished, because it's only the commissioners who observe the pressure. Sorry, I'm not very clear about your second question. You said that this is high pressure institution. Yes. And from your statement is that the chair or the commissioners who are answerable out there. So how do you distinguish? You become assertive to the Secretariat so that you are able to observe the public pressure. Thank you, Chair. The first question is whether I would make changes at the level of the CEO. I'm aware that the CEO has a term, and so unless there is reason to, it's always good to allow people to finish the term, and based on the evaluation of what they did during their initial term, the Commission can determine whether to extend or not to extend the term of that particular individual. But it will be good for us to know what has been going on, what are the challenges, are there things that can be addressed? Because I believe that at the end of at the entry point, there has to be some kind of engagement, and usually as you get to the end of your term, there is some kind of evaluation looking at how the work has been done in terms of operations, in terms of reporting, in terms of audit reports and all that. So I would hesitate to say that I would make a change before I know exactly what it is. But my view would be that
whoever is in office ought to run their term if there is nothing really compelling. And then the new commission now will determine what they want to do in terms of progressing forward. Yes, the commission is the one that gets pressure when there is problems at the level of the whatever operational issues. If there's a problem with the electoral process at any stage, the pressure is on the commission, not on the secretariat. And that is why the commission has to exercise its oversight role in a very structured way, in a strong way. There has to be certain minimum expectations from the CEO. The things that the CEO must do and report to the commission, so that if there was a meeting and the minutes are there and the directions that were given at the next meeting, at the matters arising, the CEO should be able to indicate what they have done, not just say it, but also produce the evidence to show what they have done. They should be able to indicate what the challenges are, if they're meeting any challenges, and what support do they require from the commission to be able to do what they are supposed to do. Again, sometimes there could be a challenge when information is not flowing freely, so that something is happening in the secretariat, but the information is not flowing because it's waiting for the next meeting, and maybe something is going wrong. There needs to be a framework that allows for free flow of information, so that if there is something happening that the commission needs to know, then it can be nipped in the bud, and the secretariat can be assisted to do the right thing. Thank you. Thanks so much. Chair. Thank you, Bwana Misati. At this time, I'd like to invite panelist Fatuma Saman to also ask you some questions. Thank you, Chairman. Mr. Madi, good to see you again. Good to see you too. In a similar setting where you were the interviewer. I was the interviewer, you were the interviewer. The roles have changed. That's on a light note. And as you already know, the IEBC is always expected to be an impartial arbiter. But at the same time, it's expected to engage stakeholders like the judiciary, the executive, the legislature. And I would like to hear from you, what do you think you'll be able to do in terms of maintaining that impartiality, but at the same time engaging these specific stakeholders, the executive, the judiciary, and the legislature? Thank you so much, Chair. Yes, indeed, the IEBC is supposed to be an impartial arbiter that carries out its responsibility without any influence from anywhere, without influence from the government, from any political party, from any candidate, from any public office. And it is indeed true that stakeholder engagement is very, very important. It's very important. In fact, there is no institution that can run without engaging stakeholders, because we cannot work in silos. We have to work with partners. In engaging with stakeholders, first of all, you have to map them out and know who are the people that I need to work with. Is it the police? Is it the DPP? Is it the judiciary? Is it civil society organizations when you're talking about voter education, for example? Is it DCI? Is it based on whatever it is that the IEBC is seeking to gain from the stakeholders? All those engagements must be on the basis of the rule of law. All the engagements must be on the basis of strict observance of the rule of law, and based on the respective mandates of the IEBC vis-a-vis the mandate of those other institutions. If it is, for example, the police, and you're seeking to effect arrests for people who have
violated the Election Offences Act, then you're operating just on the basis of that, following the law. If it is about witness protection, the same thing. So stakeholder engagements have to continue, but based on the rule of law. Thank you. On a follow-up question, would you, if you were to consider developing a stakeholder engagement guideline, what are these principles that would guide the stakeholder engagements? Apart from the rule of law, of course, you've mentioned. Okay. There's the issue of common interest. What are we interested in as IEBC based on the mandates of the other organization or institution? You will also look at the what do I say? You'd need to look at what is it that IEBC requires? What kind of support does IEBC require from the other organization? It also has to be based on mutual respect. And it also has to be able to, whatever engagement you're having should be able to meet a need of the Commission. Thank you, Chair. Thank you. Thank you, Ms. Fatima Saman. This time I want to invite Nicodemus Bore to ask you some questions. Thank you. Thank you, Chair. Madam Amadi, we saw your service for the nation for the last 10 years in the public, and from your CV you have indicated that you did almost 20 years in the public service. Yes, indeed. And I'm sure you have had experiences of misconduct within your institutions that you have been serving. Yes. And also your role was to ensure integrity was upheld. So how are you able to deal with such internal misconducts at the same time upholding integrity, especially as a chief registrar for the last 10 years? Okay. Yes, we had a lot of challenges with integrity issues in the judiciary. It's in the public domain. We know that we have very many good judicial officers, but we also have those that disappoint, and it's really a national problem. So some of the integrity issues that we had at all levels, at the judicial level and at the administrative level, included things like allegations of corruption, allegations of bribery, allegations of improper influence, and that's on the judicial level. At the administrative level, there were allegations when it came to matters of favoritism, as an example, in terms of, things like transfer, like what else? Promotions. There would be those allegations. And so what did we do? In terms of looking at matters integrity, the judiciary created the Office of the Judiciary Ombudsman that would receive complaints from the public or from the internal public. And so the complaints would be processed and sent to the Judicial Service Commission, which has a disciplinary mandate, both for staff and
the judicial officers and the judges. So complaints would come. There was a complaints manual that we developed to help us process them by way of giving the complainant an opportunity to be heard, and also giving the judicial officer or staff an opportunity to be heard. And then a determination is made. In a few cases, there were people who were let go. In some, there would be a warning or a severe warning, or one would be admonished. So there were different levels of disciplinary outcomes depending on the gravity of the problem. So in terms of upholding integrity, we did customer satisfaction surveys to just have a sense of what people are saying about us. Initially, we got a very low percentage, and the subsequent ones kept getting better and better because we were able now to identify the areas where we were being hit the most and trying to put measures in place to make sure that we try and deal with the issue of upholding integrity. One of the initiatives that we put in place was to have integrity assurance officers in every court station. So every court station had to pick 2 people to be the integrity assurance officers, and we partnered with the EACC to train them so that then they would know what to look out for and indicate who was doing what. It was still new by the time I left the judiciary, and I hope that it is progressing well. So apart from the Office of the Judiciary Ombudsman, we had the Integrity Assurance Officers, and we also had the Judiciary Leadership Team that then would deal with certain aspects of concerns that were coming from the court stations, especially where there is no report. Because one thing you realize is that many times people will say, court so-and-so is corrupt, but they will rarely come and say, I gave this or I did this, because things are done under the table. So that then it's when it's a matter that is of common notoriety, but you don't really have any evidence, it becomes challenging to deal with it. But again, you can deal with it administratively just by asking the magistrate or the staff to come and you tell this is your reputation and you're being watched. And in some situations it did help. As follow-up question, the position you have applied for is of very high public scrutiny. Mm-hmm. And remember, a year ago before you left office, yes, the High Court issued orders to freeze your personal accounts. Yes. And those of the law firm associated with yourself. Yes. That is Amadi and Associates Advocates in relation to a gold scandal. That's correct. It is alleged that you and other persons who are at the center of the gold scandal defrauded a British citizen of more than $100 million paid to the purchase of 1,500 kilograms of gold. That's correct. Which it is said you were to deliver in exchange for the payment. These are serious allegations. Very. And we wish you to have a chance to explain to the public yes, how this position you have applied for, noting the serious allegations of your involvement in the gold scandal. Yes. And maybe you can have a chance to clear the air. Yes. It is true that there was an order that was issued freezing my account, and I agree with you that the allegations are extremely serious. My response is this, that there was actually no reason for me to be in that case and named as the first respondent, because the firm that is involved, I resigned from it in 2014. And I was very busy in the judiciary. There was no time even to go and, get into any kind of practice. So for me, it was a malicious attack, and which is something that is, when you're in public service, you must be ready for. Public service at certain levels is not for the faint-hearted. So it was
It was an attempt to shake me, an attempt to mudsling my reputation because I've upheld my integrity. I do not have skills in gold trade, and I had nothing to do with it. In fact, for the interest of this commission, I came with copies of the decision of the High Court that vitiated the decision freezing my account, and also the decision of the Court of Appeal, which agreed with the High Court and basically found that I had nothing to do with it. So I have the decisions which I can share with the Secretariat if need be. Thank you. Thank you, Chair. Thank you. You give a copy of that decision to the Secretariat. The gentleman behind you. Yeah. Thank you very much. Thank you very much. Mwanatanui, FCPA. Oh, sorry, Professor Adams. Professor Adams. Yeah, sorry about that. Thank you very much, Chair. Madam Amadi, you are seeking to go to a very high voltage position. You have just come from a high voltage institution where you served as the accounting officer under 3 Chief Justices post the 2010 Constitution. And just like where you seek, there have been questions on the judiciary. The position you held, you finished 10 years. Some people were not lucky. Where you are going, most of them usually also end up finishing their terms. And even when they finish, the country is usually divided as to whether they are a hero or a villain. Looking back to the institution you have just come from, bearing in mind that there was the Ringera team, that there was the radical surgery, that there was the vetting board, and still questions arose, still arise to this day on that judiciary. Looking back on your service, is there anything you would do differently in terms of promoting institutional integrity in the judiciary? Looking and reflecting now that you have exited. Yeah. Thank you very much. Indeed, I have come from a very high voltage position, and I was very conscious of the fact that IBC is also very high voltage before I consulted within myself and decided that I wanted to give it a try. I don't know whether it's because I'm used to it, but I know that I've been tested and I have been tried, and I've undertaken high voltage national processes relating to the transition of 2 presidents in this country. And I did it successfully under immense pressure. I never lost my composure. I never lost my comportment, and it's because I have a very high self-awareness. And for as long as I'm following the rule of law, it really doesn't matter. I applied knowing that IBC is one of the most vilified institutions in this country, either as by way of perception or whether it's real, whether the things that IBC is accused of are true or not true. I can't sit here and say that this is what they did wrong, but I know that I'm able to take pressure, and I know that I have very high emotional intelligence. I know that I'm able to be a unifying factor in the commission,
I'm able to reach out because I believe that sometimes what we've seen is there is a lot of problems even at party nomination levels before it comes to the IEBC. And when there is trouble at the nomination level, it is likely to show up at the electoral levels. So my thinking is that constant engagement with the political parties and other players is very important so that there is no suspicion. There's a lot of work that needs to be done in terms of restoring public trust in the IEBC, because this is our country and this is our institution. And we need to get to a level where we're able to trust outcomes. I remember in 2017, the Judiciary Committee on Elections visited one jurisdiction. It was Ghana, to see how they do their electoral dispute resolution. That year we had 300, the previous year we had 388 election disputes in the judiciary. In Ghana they only had 7. Reason? The trust that they have in the electoral body. And my vision is to see an IEBC like that in this country, where an election can happen and people feel that, yes, I lost, but I lost fairly. We need to deal with the party discipline first. There are times when we all know in this nation that for the so-called stronghold areas, once you have the party ticket, then you're as good as elected. Voter education remains so important because the people who fight, the people who are used to cause violence are the same voters. So my view is that as the IBC does voter education, it's important to extend it to civic education so that it's not just voter education. We've also placed a very high premium on the presidential election because ordinarily you'll find that a lot of the other positions are not so hotly contested as the top position. When we talk about technology, the challenge I see is that very few people understand it, how it works. Is there a way through which the IBC can engage all the stakeholders in looking at what they want in terms of specifications for the digital systems? How do they want it to work? What should it look like? Because when we have very few people who understand the system and the rest of the population doesn't, because the law says that the process should be simple, accurate, verifiable, and all that. But if it's not understood, then it's very difficult to deal with the aspect of suspicion. So my thinking is that all these processes should somehow be accessible for those who want to know, those who want to participate. They should be allowed to participate so that then at every stage people know what is going on and people know what to expect. When there is any kind of mystery, any kind of we don't know what is going on, then we are likely to continue on that trajectory. So what I'll try to do is just be more open. I'll try to be more engaging with stakeholders at every stage and also communicate strategically on need basis so that questions are answered before, so that we are proactive and not reacting to complaints that are being raised. And this panel has a very key role in ensuring that you also just give this nation a team that is going to help us achieve that. It's not an easy thing, but I know that it is doable, because if we get it right from this panel, then you're likely to get it right at the critical moment. Thank you, Chair. You just talked of public trust, and IEBC is one of the institutions
that has one of the lowest public trust, depending on which side of the political divide you are in. It is this very same IBC that we have seen chairs declaring results surrounded by policemen without fellow commissioners. Kindly speak to the mic, Prof. Thank you. Sorry for that. Without fellow commissioners. You have just told us about how you have overseen 2 presidential succession with immense pressure at hand. This one is even going to have even more immense pressure. And the country is looking, as you correctly say, can we get it right this time? What does Anne Amadi bring in terms of leadership, in terms of courage, in terms of integrity? Because people die. We know of very key officials who died in unexplained circumstances up to today. It will be high voltage. What does Anne Amadi bring that people can look and say, this time round, as you correctly say, we can have an election in which the loser says that all is right, or in which the Supreme Court does not nullify, or in which the Supreme Court listens but doesn't say that irrespective of this and this and this should have been done this way. But because of the security of the nation, we need it. Thank you, Chair. Sorry, you had earlier asked just to compare with what we had done in the judiciary. And remember, when I went to the judiciary in 2014, there was a lot of anxiety and a lot of noise, which I was able to calm. There was a lot of integrity issues which are in the public domain, and which we were able to manage and reduce significantly. If you look at for example, the audit queries we had back then, over 50. By the time I left, we were getting only 5 audit queries, which could be explained. So I bring that, the issue of following the law, keeping people informed, being open, being transparent, and just ensuring that you're moving along with everybody. The issue of pressure, the high pressure, I thought about it, and I'm a very courageous person. I don't look it, but I am. And I believe that if I am able to demonstrate that what has been done is the right thing, it shouldn't matter where the pressure comes from. It shouldn't matter. We have to keep at it, because if we don't sacrifice to occupy that space, then who is it that should? So I've thought about all that, and with my patriotism, I am ready for any eventuality, should it happen in the way that you have described it. It's very scary, but doable, and I'm ready for it, Chair. Thank you. Thank you, Chair. So where do you draw your strength from? I draw my strength, first of all, I'm a believer, and I always know that if I'm doing the right thing, then I'm guided from high up. I draw my strength from sticking to the truth, what is true, because the truth can never become a lie, and lies can never become true. I draw my strength from my self-awareness. I know how far I'm able to go, and I know where I cannot go. So that is where my strength comes from. Thank you, Chair. Okay, I'll move to FCPA Tanui to ask further questions. Thank you, Chair, and Honorable Amadi. I heard you mention about Ghana, how they have been able to hold successful elections. And I would wish that should you be given this position, you also do a benchmarking. I think in the same Ghana, there are other electoral commissions
where the chairperson of the commission has been given executive powers. They are also accounting officer. Okay. Reason being that, and you'll note from our country, that there have always been an issue of the roles between the chair and the accounting officer. So right. there are successful commissions that have actually given those roles. Oh, I didn't know chair. that. Thank you. So just for your information. Thank you. Now, a follow-up question on what Professor Olo has put it is on how would you handle conflicts? You will appreciate that IBC, there are many actors or stakeholders who would want to control the operations of IBC. You go to Treasury, they don't give them adequate funding, they delay the funding, it affects their processes. There are other stakeholders who tell them they have no powers to make regulations, despite the fact that they are an independent commission. So there are also cases, and this has been reported in the past, where even staff members of the commission were being alleged that they took partisan roles in the election process. So if you get this position as a chair, how will you work around using your leadership skills and your experience to ensure that all these stakeholders are brought together and that the commission achieves its mandate? Thank you. Thank you, Chair. I'll just give an example of what happened in the run-up to the 2022 elections. There is a framework that was put together which was called multi-agency team or something like that brought together all the agencies. There was judiciary, there was police, there was treasury, there was Ministry of Interior and IBC. Basically for purposes of just seeing how the IBC could be supported to be able to conduct a successful election in 2022. And they had several meetings where the IBC, outside of the normal framework, was able to indicate the kind of support that they needed, the kind of timelines within which they had to do what they needed to do. And there were certain commitments that were made by the various agencies. But I know that at some point, again, IBC stepped out of that framework for some reason. I think it was a good initiative that can still be tried. The reasons as to why IBC stepped out of that framework are not so clear to me at this point in time. But I've always believed that when things are done in a consultative way, through a cooperative framework, they tend to just work better in terms of people understanding that this support needs to be given so as to avoid delays, so as to hinder the processes of the commission. On the issue of staff playing partisan roles in the electoral process, that's very unfortunate. I think you have to be able to disrupt certain formations within the commission. There's a way in which staff can be taken through. They can be taken through processes that can help their mindsets, but again, it shouldn't be too. Certain administrative interventions can be made to make sure that it's difficult for staff to do to carry out their activities, their duties in a partisan manner. For example, if someone was expecting to go and oversee the elections in Nakuru and last minute they're taken to Kajiado, then they will maybe not be able to do what they had planned to do. So there's certain administrative interventions that can be put in place to just make sure that we minimize on the mischief, if any has been planned. But I'm sure with a team we'll be able to discuss and just see what else is possible to be done so that people are
just following the regulations, the rules. I know what we did in the judiciary for most of the things, because when I went there, I found that there were no standard operating procedures, there were no manuals, so we had to prepare a lot of manuals that everybody had to stick to. Everyone had to stick to, so that then everything is done in the correct manner. Again, technology can help, because when the system is secure, then there's some of the mischief that can be prevented from taking place, even if the human nature wanted to, interfere with the process. Lastly, and related to the multi-agency team, which I think I attended one of the meetings at Safari Park. Yes. If in that process of having a multi-agency team, some stakeholders, you observe that some stakeholders could be pushing for an agenda that is contrary to the mandate of IBC, what would you do? The IBC would have no choice but to stick to what is right. And maybe if the agenda is then contrary to the principles that IBC is expected to follow, and maybe that is the reason that what happened last time did happen. It might get to a level where you have to step out if it is not serving the interests of the nation, if it is not serving the interests and the objectives of the commission. Yeah. Thank you very much. The media might just call you the disruptor of IBC if you got this position, and so thank you for those answers. I want to ask Professor to ask you some questions. Okay. Madam Anna Madi, I see from your CV that you have also done a lot in FIDA and gender-related matters. Yes. And therefore I believe that globally you follow advancement of women issues and gender issues. So my first question to you on that is, which African country recently elected its first female president? I see her. Namibia. Okay, proceed. The Senate represents counties, and we have 47 counties, but we also, in terms of the number of senators, we have 67. How do you explain the extra 20 as per the Constitution and Elections, IBC and Elections Act? The extra 20, those would be the special seats for women, for persons with disabilities, for the marginalized, those special interest groups. And they come in through party lists which are submitted to the IBC, and those party lists cannot be changed, they're final. And so the parties are assigned the nominated seats based on a pro rata basis. So that is how the 20 come in. Thank you, Chair. Thank you, Chair. Thank you. Madam Ahmadi, you are aware that by law we are required to ask for public participation. Yes. On the candidates that we shortlist, but also to do some due diligence around them. True. One of this matter that has been brought to your attention is a matter through a memorandum dated 19th of March 2025 by an individual who says that he's a citizen of Kenya, and he claims
in his memoranda the following. Alleges that during your tenure as the registrar to the judiciary and also as secretary to the Judicial Service Commission, you failed to comply with express court orders and or the directions in matters in which the commission was directly involved. So the rule of law. Number B, the petitioner claims that in the case 34, petition 34 of 2014, in which JSC was directed to publicize procedures for all its, let me just use my glasses, for all its disciplinary and investigative processes within 90 days of the judgment, he claims that you did not comply with that judgment. C, the petitioner cites the case of the Republic versus Salaries and Remuneration Commission and two others, civil application number 58 of 2020, in which the court ordered payment of backdated salaries to the judges to be refunded, which you disobeyed. Number D, it says that maybe I should ask the Vice Chair to pick up number D and E, kindly, just to clarify and put the questions to you. Thank you, Chair. It's just a continuation, Honorable Ahmadi. Yes. That, the memorandum also states that it was alleged that you should not take a lead role in IEBC, now given your past work record according to his memoranda. Yes. And also that he requests the panel to indulge you on how during your tenure you assisted the judiciary in handling rampant corruption complaints within the judiciary. Thank you, Chair. Okay. Thank you very much. I saw the petition last night, so I didn't have an opportunity to engage with it thoroughly and to give a comprehensive response. But nonetheless, I will say this, that the decision that whoever the complainant is talking about related to judges' salaries. Salaries of judges are not paid by the judiciary. They are a direct charge to the consolidated fund. So that when a decision like that is made, then my role is to communicate to the National Treasury for effect, which I did. And if I had had an opportunity, then I would have found a way of getting the material to respond. But I did comply, and so it is the executive that pays the judges directly. The chief registrar only pays the magistrates and the staff. So the rule of law was followed. Then the one on... So did you advise the National Treasury? Yes. Yes, we did advise the National Treasury, and I think the SRC as well, because it had a huge budgetary implication. Then the one that, what is it? The one on corruption cases, I think I had responded partly when panelist Bor, sorry, I hope that I got the name right, asked me about my case. We had a very comprehensive framework for dealing with cases of this nature. We even had cases where, I'll give an example of a case where a magistrate was actually arrested and charged for corruption, and the case went on and she was acquitted, but the JAC still let her go, because JAC was of the view that yes, the court has acquitted you, but from the evidence that we have, we can see that there is clear misconduct. So it is not correct that we did not deal with corruption cases. There was a day that we lost 5 magistrates in one day for these kinds of malpractices. So it is not correct that we did not handle those cases. We did. The challenge, as I said earlier, is that
A lot of allegations are made with very little evidence, if any. So when there is no evidence, then it's a bit difficult to deal with it conclusively. You can deal with it by way of engaging the individual, but where there is evidence, the Commission has been very strict in addressing this issue. Thank you, Chair. Thank you very much. We apologize that you got this last night. The memoranda came to us on the 19th, which is a few days ago. If you can be able to help the Secretariat with some of that material you have mentioned, just to be able to confirm your response. Yes, I will try, because I'm not in the judiciary anymore. So it means asking someone to help me retrieve that. I will make the attempt nonetheless. And maybe you can give me the timeline within which that should be done, so that if I'm able to get the material, then I'll be able to respond more comprehensively. Do that in the course of this week. Okay. Yeah, today is Monday, so if you do that by Friday, it will be okay. Thank you, Chair. Yes. Allow me to thank you for coming. Thank you for having me. And to just say that we have enjoyed interacting with you. We have learned a lot about your work in the past, the judiciary, your work with FIDA, your community engagement, and we are grateful to the responses you have given to us. I'd like to ask you if you have any question for us, so that we can be able to respond, if at all. Mine is just to wish you well. It's a challenging process, very daunting, but you have what it takes. So I just want to wish you well and to thank you so much for having me. May God bless you. Thank you very much. You have a bottle of water before you. Feel free to take it with you. Ensure that you have your certificates and your documents so that you don't leave them with us. And if there's anything else that we can do, the Secretariat will be at hand to attend to you. Otherwise, these members have enjoyed interacting with you. Thank you very much. And we wish you well. Thank you. Asante. Shukran. Yes, notebook. You can take your notebook. Thank you. رمضان ده حياتي رمضان ده سماع مماتي يا رب دعاتي تقبلها عطول لا 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 رمضان ده رحمة من ربنا نعمة. Dream ni kusotio rent, sindio? Dream ni kubustio biz ujitegeme. Na kama dream ni kubadilisha hiyo 20 shillings into 2 million, of course umekuja the right place. Jiomoshi na Shabiki ZX and nyakuwa a share of 2 million in cash. Ingia shabiki.com, launch JetX ya kwako, uwekelea as low as 20 shillings, skuma jet yako to the highest multiplier, cash out before it flies away, na ushinde mamili in seconds. Kumbuka, kuna 50k daily cash prizes for the highest multiplier, na ukihit the highest multiplier of the week, tunakujenga 250k mara hiyo hiyo. Jiomoshi na Shabiki ZX. Minadai wote twende hivi Not for persons under the age of 18. Authorized and regulated by BCLB 428. Go back center gi mar pi bang rucha dek mudirang kwende ma ubarore kwende ma otuch kata chilo manyalo chido pi kinde ma nyiew tangi mar pi ye tangi motegno mabiro tingo pi makare kendo biro dak aminga gi tank kik bed kod kibaji mar nok mar pi
Power tank olos kod gigo mantiere rang'iny mar gigo miloso gi gik ma ikane chiemo. Chill and chill with the power tank. Dana, akwayi ni yuda mapiyo piyo. Nikech an kae agombo neni ahinya. Asebedo kariti kuom higni mang'eny. Dana ing'e ang'o? An agombo neno anyuolana ahinya. Grand prize won! Win big with the WRC Safari Rally 2025. Revisha and feel the road. Woktich ka woktich wakelo ni duon ya wotonagi. Kabende tich ariyo ka tich ariyo nyakuronga juang en odiochieng' mar yuto mari. Chieng' tich adek ka tich adek nyakuronga juang en odiochieng' mar mine nyalo kachiel koda weche hera. Awendo kachopo tich ang'wen nyakuronga juang wakelo ni kama nene yani TBT kod thume mamit mokalo. Furahid edition and thum kaliech. Loso kapuoyo nyakuronga juang. Ka wakelo ni jothumbe mopogore opogore. Kanyo ndio bende wakelo ni gimiluongo ni be yawa. Ang'o mosetimore ne joma ne ochweyo Ugandawa? Adhi primary Kagonditi Primary School. Gin kanye sani? Mobilize kalerte ne wago poro to gibiro wasombo kidi to watero kacha jite e secondary kacha. Waromo gi jodgi to wafwenyo sigand gima gimopondo. Siasa ka ng'amoy wae maduong' kata e siasa en Daniel Arap Moi. Ng'e ranyisi mabeyo mane giweyo. Ne japiny opogore kata ng'ama ne nie duond loch ne neno ni kopo ni Kenyatta dhi Tom okawie thuolo ni mondo tanwa piny ni kaluwore gi mwaseneno kuome. Ang'o ma gitimo sani? To kata kamano be pod gin kodwa. Nakedo ne wach sukari ma jobunge jonjo kod buot nochaka ne bwana sukari. Gin kanye kod Walter Nyambaga tich ang'wen saa 3 otieno mana e Ramogi TV. Ma oken mana sigand hera. Donge wan wabiro timo arus. Sama chuny mokuyo ketho ngima ng'ato. Waromo kamae kendo afanyo ne jod nyamino matin. Hera mane okwer tim andhoga kod weche mopondo. I'm sorry. Ang'o momiyo in ne wuonda kamae? Mano ok nyal bedo hera. Hera chako dongo e kind ji ariyo mana ni mondo temgi gi pek mar gik ma gisekaloe. Ne won Prince Raj. Ang'o momiyo ok idwa yie? E kind piem mar gombo duong' kod makruok gi joot. Nyaka ng'ato tim yiero manyalo loko tiend hera. Choti Sardani. Wuok tich nyaka ngeso saa 2:15 otieno. Bende isebedo gi siso mar ng'eyo gigo matimore e alworani. Sama gari ofundo ji mang'eny koyudo hinyruok to kata insurance temo hepo. Obed chenro mag sirkal, obed masira mayudo ji kar tich. In safety mari, ni kanye. Nonro mamulo ratichi. Somo kende oken kamoro mibro wach ni ng'at mosomo ni dongere wacho ni ng'ani dhi succeed in life. Wuok tich ka wuok tich. Iro curriculum design uchinj e chenro mar rameny piny saa 1:30 otieno. Wan oganda luo nyaka wakoro waneni to be wanyalo bedo gi kembni. Nyise oganda jo Kenya gimonjo be ni giwinjo kuomi. Ka ikelo nigi Lydia Okeyo. Nyakuronga jo ng'ato mar rameny piny. Chik by
Radio Ramogi, Cartoon Jaluo. Radio Ramogi. Aput mochung'ne chuogo duol mar IBC ochako ayanga piedho ji malaro bedo jakom IBC. Kambi nyamburko mar Supermetro oyudo fuong'ruok bang' duoknegi lesen manyocha omagi nikech rocho ratich jowuoth. To maka wuono e post mar moine chuoe momako otama ng'eyo tiend wachni. Jokanyo mag ODM mandhiwa ywak ni olok nying jotelo mane giyiero. Shukran. Watim kama. Kaudera irwaki. Kausuka munditwe. Walim namchumbi. Wabil chiemo mopogore opogore. Chiemo mantiere gi nyadhi. Chiemo mantiere gi mit nyowoyo. E namni, wantiere koda re mopogore. Wan gi lobster. Wantiere gi prawns. Wantiere go kela. Wantiere gi oyster. Waden mondo waket gi mesa. Wapuonjere kaka itedo gi kod kaka ichamogi. Garlic butter. Garlic butter benigi ndadho ma kende. Gwenge gi benetiere koda chiemo mamoko maging'ere godo. Kaimati, biriani, mahamri, magi duto te wakeloni e chenoni mar tedo gi chiemo. Jothurwa, be usebedo gi gombo mar ng'eyo kaka cham wuok e kodhi nyaka chop kaka chiemo e mesa? Dibed ni dwaro chako pith makelo omenda, kose dwa chako pur mana mar chiemo e dala? Wakelo ni yore mag chako magi duto e chenro mar pur gi ohala. Pur manyasani kendo manigi okang' mamalo to kelo yuto mathoth. Piny olokre bi e technology kendo puro kenana pur kaka ne manyachon. Kuonde kwath osedok matin. Tinyalo bet gi dhiang' achiel mar grade, tikete e ot, tiomone chiemo to ochiemo. Pur mchele ber kendo nyalo teri mabor. Ngimani be nyalo lokore gi higa 2 kende kitiye yo morere. Pur gi ohala kelo ni jopur kendo joma olony e weche pur. Chieng' tich adek, saa 1:45 otieno, kik bai. Arwaki ni machiegni nyakwara Ramogi Jwang'e chenro ma kawuono mar ohala gi mwandu. Chenro mamedo koloni yore mopogore opogore kaka inyalo chako ohala kendo tae yo makare. Machiegni nyinga Cleophas Oluoch. Nyakwara Ramogi Jwang'e mesa mar ohala gi mwandu wachako kod ohala no mano mar tweng'o. Bende ng'eni kinde mitweng'o inyalo bedo kikano mwandu kendo mano kelo ni yuto mabup kopogore kod kuonde mamoko. Magimiyo kawuono wawinjo sigan Makrino Odhiambo matimo ohala ni mar tweng'o kendo uso gigo motwang'o moting'o lewni moselosi kachiel nyaka material mopogore opogore modhi winjo kaka uso gi kaunti ma Nairobi, alwora mar Adams e kaunti ni ma Nairobi. Okonowa bende kaka okeno kod okumbani mano mar CIC Insurance Group
Ka bende otiyo gi kidieny mar Money Market Fund. Nochako ohala ni yo machal nade to dhach kode nade. Wawinja ne sigand Makrin Odhiambo. An iluonga ni Makrin Odhiambo. An nyaseme Kaila. Atweng'o. Yeah, for now atweng'o Adams. But Winners Chapel. Yeah. Asetime, let's say nina achako training mar tweng'o 207. And from there pokawa stop. Kaka nachako no, kaka nadhi mbele machaka tweng'o. Mokuongo, I'm a perfectionist. Ahero gimotim maber ma an awuon ang'eyo ni customer bohero. Ineno. But before I deliver, kapok achiwo law, I make sure ni it is done gimabo mora, iwinjo. Then ang'eyo ni customer be dhi morgo. Chunya mor sana sama client opimo law, to gole maber to morgo, tayudo referrals. Koro, adwa ni mondo, agombo kaka mondo, ji mang'eny omor, yani arich ji mang'eny mondo, yani it is my joy ka ng'ato opimo law, to mor, iwinjo. Yeah, so that is what is keeping me going. So ndalo machon ne akano pesa na gi banks mag Kenya kaegi. But now kikano pesa gi bank, inflation beat pesa nino kidigole seche moko yudo kochako ng'adore odok piny neno. Koro bende en gima inyalo chope piyo kidwa golo pesa. Koro mane awuoyo gi sister na to nadwaro kamoro ma at least kakete pesa to at least anyalo yudo returns on pesa na. Koro mane o introduce agi CIC Money Market Fund. Koro achako keto pesa na kanyo. But amor ni nyaka nachak keto pesa at least nikech kidwa golo pesa to take 2 to 3 days. Ineno. Koro samo take 2 to 3 days no nikech wane jua kali inyalo poka pesa moro donjo kapok macha otimore nade odonjo then koro konya gi keno. Ineno. Unlike bank ma kidwaro pesa sani tidhi kao sano miyo itimo withdrawals all the time. Koro savings ni okundre. Ineno. Koro machacha ber nikech at least kitambo ipar ni dwa dhi golo pesa kanyo, maybe chopo dead end. Pesa mar jua kali mondo mi kun ma itim go kata gimoro ok bed mayot. Kech seche moko kaka clients ohero gimoneno gi wang'. Koro nyaki ket stop bang' ka ng'ato biro to kitemo kata ka nitie law specific law ma ng'ato dwaro tinyise ni law no itwang'o gi material machal kama to nego bed no neno material no. Now like gik machalo kaka beaded lace mineno gi. Clients ohero gimoneno and a variety. Ineno and they are very expensive. Koro nyaka nachak kano pesa kanyo koro amiyora time ni law like in kata 6-7 months adwa nyiewo lace. Koro kase kano pesa kanyo gi returns matin mawuok tamedo tanyiewo lace. Koro it has helped me kabisa mondo mi abed gi stock. Anyalo nyise ni ohala mar tweng'o an osekonya. An onge tich moro amora masetiyo nyaka nabi Nairobi ka apart from tweng'o. But aneno kosekonya nikech an gi joma atiyogo ma bende yudo gima gichamo from tijni. Ineno. Then secondly, anyalo advise ng'ama dwa tweng'o ni tij tweng'o dwaro ka ng'ato jaratiro. Nikech clients mang'eny oluoro tweng'o nikech ji ok joratiro, ng'ato dwa lawe, odwa dhigo kamoro to konyal yudo. Koro kitiyo tijni gi ratiro to ng'ato nyalo dhi fa. Namba na mar simu en 0720 37 8094. One located Adams, but Winners Chapel, Joseph Kang'ete Road.
Nyakwara Moge Jwang wasewinjo sigan makrino dhiambo bende ka oketo mwandu ne kachel koda ka yuto moyudo mano e Money Market Fund. Ipenjri ni Money Market Fund ni to en mane? Wawinjo kuku mare ka wuok kuom jalony keto mwandu ma wuok CIC Insurance Group Solomon Pinya mamiyo wa mathoth kotenore kod ohala ma bende nyalo yudo kiketo omenda magi ma itimo godo ohala e Money Market Fund ka CIC Insurance Group. Erokamano ahinya. An nyinga en Solomon Pinya, tatiyo e CIC Insurance Group ka. CIC Insurance Group nigi subsidiaries. Koro nitie CIC Asset, nitie CIC Life, nitie CIC General, kod CIC Medical. Koro CIC anto ja Ugenya, mane dalaga. Ugolo West, kanyama ae. Koro kambi kae to setiyo kuom higni madhi 13. Be inya neno kata kaka luaro se an gi luaro e wiye mang'eny. Nyiso ni asebudho kamoromo. Koro kambi mondika matiye under CIC Insurance Group miluongo ni CIC Asset Management. Olongore gi dho ngere ni fund managers. Koro kaka johala matindo kod madongo, wantie kod product miluongo ni Money Market Fund. Okay, en ober ahinya kod johala nikech okonyo gi e yor keno. Nikech iyudo ka oganda mang'eny nigi pek ahinya e weche mag keno. Ng'eny ji ok keni. Okay? Koro kaka an johala matindo kata madongo, wa advice ni ginyalo kene e Money Market Fund. Nikech ang'o? Mokwongo Money Market Fund no en preserve keno mar ng'ato. Okay? It preserves the savings gi dho ngere. Okay, then it's a low risk. Okay, low risk nyiso ni kimiya 5,000 kata 2,000 chieng' midware tibro yude kaka en mia ewi mia. Mok ni kimiya 5,000 kawuono kiny kibiro tiyudo ka en 2,000 oyo. Koro en low risk, preserve savings mar ng'ato ka ng'ato, then kidware tiyude yo mapiyo piyo. Okay, kimiya 5,000 then bagu gari ting'isa ni Solomon wuod Genya anto koro aparo nadwaro pesa ne chaende. Indiko ndiko barua kata oboke to bang' ndalo 2 kata ndalo 4 pesa no duoko ni e bank mari. Koro kaka johala samoro owach ni auso kata mana lot kata loko ohala mar rech. Nitie kawuono adhi wero, kiny samoro anyalo koso mok adhi wero. Kata samoro anyalo wero dichiel, then achako wero kata mana bang' dweche 2. Koro dweche 2 gi seche moko awerni, pesa ne nyalo kane e Money Market Fund. Sami kane e Money Market Fund, onyuolore. Okay? Rate marwa mar Money Market Fund en 12%. Okay? Koro dweche 2 gi, pesa mikano kodwa, biro nyuolore at the rate of 12% e higa. Kata dholuo wacho ni atamalo 12. Kata 12,100. Okay? Koro en saving kata en keno mariek kata ma smart. Kidhi keno kata mane bengi kata kene iyudo ka ng'eny johala nigi merry go round. Ma kisekano pesa kacha onge gima iyudie, pesa ne mibiro duokni. Lakini kikeno e Money Market Fund e CIC monyuolore, at least tiduoko nigo kod yuto moro e wiye. Okay? Koro e makamano yudo ka johala keno kodwa ka waduoko ne pesa odoko wero kendo, lakini en nyaka gi yuto moro e wiye kanyo monyalo timogo gimoro machielo. Onya tiyogo kata mana chulogo school fees kata timogo loyogo dwaro moro amora ma en go. Money Market Fund ni an interest. Mangiso ni wano bende pesa nitie kama watere, kama wakane. Wakane bengi to wanyalo kane e treasury bills, okay, mag sirikal. Koro kama wakete no ng'eni nyaka kendo wachako gole kwa migo. Koro inyalo ndiko barua, imiwa notice ma 2 to 4 working days. Kata ndalo 2 kata ndalo 4 to duoko pesa ni i account mari. Kata inyalo tiyo wan gi app, mobile app. Maka ang'ise jazo form, okay, ma waloso ni account, to inyalo download app no. Wabro puonji kaka download app no. Kise download go, koro through this app inyalo kwayo mondo duok ni pesa ni kiwango midwaro.
Owach ni kane kata mana $1,000,000 to idwaro $100,000 to $100,000 na imedi kono boruo to waduoko ni e bank ni. Keno ber. Ngima dhano nitie ga gik moko matimore apoya iluongo ni emergencies. Inyalo yudo ka inyalo bedo matuo, inyalo yudo ajali. Okay. Koro gik ainago ber ka iketo pesa moro thengi. Maka masira moro yudi tiloyo mayot. Moloyo karingo e bengi kata dhi kwayo ng'ama chielo pesa. Okay. Koro mwajiwo ji ni inyalo chako matin matin, ichako gi 5,000 no. Ka in go tinyalo medo gi 1,000 no. Okay, rate be wamiyi mar 12% per year. Sami dware to bende waduoko nigo. Koro kar mondo isave merry go round kata samoro itere bank ma samoro ok omiyi gimoro maber ber. Okay, kikeno ting'e ni kikeno tise paro matut gimomiyi keno. Okay. Koro an awuon ka keno product no iluonga ni money market fund, ok luonge ni emergency fund. Lakini ng'ien ka keno tang'ena keno for emergencies, akeno for school fees, makeno for medical bills, makeno for retirement. Koro an ka kele CIC, take yaw account. Nitie form ijazo. Ijaze online, okay? Kati nyalo jaze physical form. Kise jaze tichiwo ID copy mari, front and back bele gichien, tichiwo passport size photo, tichiwo KRA pin certificate mari, tichiwo ATM card kada bank statement. Koro gigi kise chiwo to yaw ni account. Kose account siyasika, tuami iluonge ni member number. Koro member number no kise yudo, koro ka in thuolo madhi deposit account maro cooperative bank. Okay. Kise deposit initial and 5,000 kichako kana 5,000 kimeto kata deposit top up and 1,000 duto itimo cooperative bank. Koro ki deposit kata kikeno either nyalo time cash deposit kidhie branch ma cooperative mora kidhie deposit to gibiro kuai member number. Okay. Kati nyatiyo gi M-Pesa. M-Pesa kitiyogo to pay bill malo 600 118 then account iketo member number nino. Okay. Kendo statement be oro ni dwe ka dwe. Koro statement no inyalo tiyo gi app marwa mondo i-access statement mari. App no be inyalo tiyogo kidwaro golo pesa. Inyalo tiyo gi statement no, inyalo tiyo gi app kata inyalo ndiko barua. Okay. Koro kata kidwaro donjo register ok ochuno nyaka idhi office. Wan gi online registration. Inyalo tiyo gi app marwa kata inyalo dhi e mbui marwa to research CSC asset management. Okay. Registration. Okay. Then kanyo tinyalo register kendi. Bora ne sami register to in documents mawachogo ID, passport size photo, KRA pin kod ATM card. Kech kangi jaza ibo dwaro ni upload documents. Then kise submit to emomi member number no. Bang mano to koro ibo yudo barua kowuok kuom email kata SMS. Kise yudo gi membership number to ibo mi instructions kama inyalo dhi chako deposit here. Any cooperative bank branch inyalo time online pesa link, itime M-Pesa gi pay bill malo 608 kata dhi e bank inyalo ndiko check be inyalo time RTGS. Kati inyalo dhi e bank to ichiwo standing order for every month to pesa bia CIC. Lakini ka yudo statement to bro nyisi savings magi miss edwe interest ni an edwe. Ng'ama dwaro ng'eyo matut e weche mag keno to kaka nasewacho nyinga Solomon Pinya, namba 90707 30 25 40. Kati nyalo dhi e mbui marwa csc.assetmanagement to inyalo yudo more information products mang'eny. Wuoyo mani achiel kende nikech sa, lakini tie products moko mabende nyalo konyo ganda e yor keno.
Nyakora Mogejwang ohala ka ohala ma wakelo ne cherni mar ohala gi mwandu nigi sigeni mopogore opogore. En geno mara ni somo gimoro kowuok kuom sigeni adek ma wakelo ni mano moting'o mar Makrino Odhiambo kaachiel koda ka jalony maloso godo odiochieng'ni ma kawuono Solomon Pinya, jalony e weche mag keto mwandu. Bende wawinjo sigand Rosemary Adhiambo mawuok e kaunti ma Siaya. Tudri koda kendo juma manyien ka omenyo ni ohelni mamoko. Wamiriek ni kaka nyalo chakogi kendo tayogi e yo makare. Oriti masani. Nyinga Cleophas Oluoch. Mondo mine chenro ni kod mamoko mag ohala gi mwandu. Donje viewsasa.com. رمضان ده حياتي رمضان ده سماع مماتي يا رب دعاتي تقبلها عطول لا 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 رمضان ده رحمة من ربنا الأعلى. رمضان ده حياتي رمضان ده سماع مماتي يا رب دعاتي تقبلها عطول لا 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 رمضان ده رحمة من ربنا الأعلى. People come to me and they say they get discomfort when they have ice cream. Can you imagine that? Avoiding having cold ice cream. Sensodyne gives you long-lasting protections against sensitivity. And people come in and they're like, oh, it works. I can have ice cream and I'm not in any discomfort. I recommend Sensodyne because it works. It's brilliant. Bin pirumo ni kendo. Gi Power Tank kikibedi kod kibaji mar nok mar pi. Power Tank sani osesidhi e nyadhi mar Super Brands nikech ber mare kod rang'iny mar loso mare. Power Tank olos kod gigo mantie rang'iny mar gigo miloso gi gik ma ikane chiemo. Ochayo chieng' en plastic moluor nyadiriyo mondo mi odag aming'a. Obiro konyi ka tindo higni 10 to nego odag kuom higni 30. Wakeli tangi ma inyiewo kodwa nyaka kama intiere nono monge chudo moro amora. Inyalo nyiewo mari online kata kiyo atolna mar 077 900 Monidu mari kawuono. Feel and chill with the Power Tank.
Msimu huu wa Ramadhan, save pakubwa na Citizen Duka, the home of discounts. Pata tende 500 grams kwa shilingi 289 kutoka 375, 2 kgs basmati rice kwa 589 badala 746, 2 kg ya unga wa ngano kwa 149 kutoka 171 na 500 ml maziwa kwa shilingi 45 badala ya 49. Kununua bidhaa hizi, dial *487*5#, chagua bidhaa unayoitaka, lipa na uchukue bidhaa hizi kwenye Quickmart Supermarket karibu nawe na uenjoy kusave. Ok an ema sechikou. Beduru gi teko kendo beduru gi chir, kik uluor, kik kweduru, nimar Ruoth Nyasaye ma Nyasachu biro bedo kodu kuonde duto. Yudo beduru gi teko kaka skiza tune mari di *811*414#. Ma oken mana sigand hera. Donge wan wabiro timo arus? Sama chuny mokuyo ketho ngima ng'ato. Waromo kamae kendo afanyo ne jaod nyamino matin. Hera mane okwer, tim andhoga kod weche mopondo. I'm sorry. Ang'o momiyo ine wanda kamae? Mano ok nyal bedo hera. Hera chako dongo e kind ji ariyo, mana ni mondo temgi gi pek mar gik ma gisekaloe. Ne won Prince Raj. Ang'o momiyo ok idwa yie? E kind piem mar gombo duong' kod makruok gi joot. Nyaka ng'ato tim yiero, yiero manyalo loko tiend hera. Choti Sardani, wuok tich nyaka ngeso saa 2:15 otieno. Ya, kwa Ramogi kamromo maintiri arwakie chendo ni mar migago ka wabro keloni weche ma wayude mesawa mag weche manyiro di chiengni ma ka put ma dayo do jogo mado bedo jakom mar IBC dhi nyime gi timo tijgi ka ochakre odiochieng' ma kawuono bro dhi nyime nyaka odiochieng' ma kinya magi duto nyaka Ramogi waikoni ka jo ODM mawuok Andhiwa ywak ni jogo mane giyiero mondo chung olok nying gi e apisi mamalo ka magi duto nyaka Ramogi bro mi e chendo ni mar migago bed koda ka chako nyaka ng'atie kito mokwongo magi weche momiyo peko bichieng' makawuono. Aput mochung'ne chuogo duol mar IBC ochako ayanga piedho ji malaro bedo jakom IBC. Kambi nyamburko mar Supermetro oyudo fuong'ruok bang' duoknegi lesen manyocha omagi nikech rocho ratich jowuoth. To makawuono e post mar moine chuoe momako otama ng'eyo tiend wachni. Jokanyo mag ODM Mandhiwa ywak ni olok nying jotelo mane giyiero.
Machiegni nya kora mogo jong nyalo tudri kodwa e namba mar 3 X marwa at RAMOGI TV KE at James Opondo Senior. Bende wantiere achiel kachiel kokalo mbui marwa mar Facebook gi YouTube. Machiegni nyinga en James Opondo. Chenro mar dayo dho ji apar gi achiel mamanyo kom duol matayo yiero pacho ka ABC ochakore ayanga kama jang'ad bura maduong' e doho ma Naivasha Abdul Karir Lorot Ramadhan ne obedo jago mane okuongo odadhoge mano yangore owuon kaka jal ma jaratiro ka ne oluwe kod an Atieno Ahmad. Jomamoko ma igeno dadhogi gin Charles Nyachae kod Edward Katama Ngeywa kod mamoko. Freezing my account, and I agree with you that the allegations are extremely serious. My response is this, that there was actually no reason for me to be in that case and named as the first respondent, because the firm that is involved, I resigned from it in 2014. And I was very busy in the judiciary. There was no time even to go and, get into any kind of practice. So for me, it was a malicious attack, and which is something that is, when you're in public service, you must be ready for. Public service at certain levels is not for the faint-hearted. So it was an attempt to shake me, an attempt to mudsling my reputation, because I've upheld my integrity. I do not have skills in gold trade, and I had nothing to do with it. In fact, for the interest of this commission, I came with copies of the decision of the High Court that vitiated the decision freezing my account, and also the decision of the Court of Appeal, which agreed with the High Court and basically found that I had nothing to do with it. So I have the decisions which I can share with the Secretariat. There are bigger contributions to be made in this institution, in the sense that there are recommendations that were made by the Supreme Court in the last election cycle, and part of that is concerning timelines, how we are able now to negotiate these timelines and create greater period. Because when we were writing the first Supreme Court rules, election rules, to try and balance these timelines of 14 days was very difficult. How then are we going to give parties time to file their documents, within which the time frame for filing documents, and ensuring that by the time the petition is ripe for hearing, there is sufficient time. And you would see that the Supreme Court is always caught up by time. That's why they have to hear cases late into the night. And we are all glued, and I think the tension in the country is even much there's gripping and much more difficult. Of course, there are those who enjoy the sessions, but I think it's important that the Supreme Court is given sufficient time. So one of those would be that timeline. The second one would be the corporate governance of the IEBC, how we are able now to ensure that it has a face for itself, that it's able to have internal processes that are able to deal with internal issues, and also to create better ways of doing business as IEBC internally, and how the commissioners relate with each other, how the commission relates with staff, how commission relates with the players within the sector, that also the stakeholders, and then how does the commission then relate with major stakeholders like Parliament and the executive. En fungruok ne riwruog saga mar nyamburko mating'o jowuoth mar Supermetro bang' bod mochung' ne winjo ng'ur motenore gi chiwo lesen ne geche mag wuoth duoknegi lesen mayande omagi ka gibro dhi nyime gi ting'o jowuoth bang' ne mag lesen nikech rocho ratich jowuoth. Kokalo kuom jakoma mar sakono Adrian Kamotho, bod omiyo gi thuolo mar dhi nyime gi tich nyaka ng'ur margi winji marum. Geche mag Supermetro ne ochunge tich tarik 18 dwe ni bang' mitoka moro matiyo e bwo sakono tudi gi nek mar jowuoth mane owachore ni ne odir oko nikech bedo maonge gi omenda mar wuotho moromo.
Odiochieng' ka odiochieng' maromo ji 266 yudo tuo mar kahera e pacho ka 14 to wito ngimagi, ma kalore kod lipot mar piny owacho ma oyang kawuono e kinde nyasi mar kedo kod tuo mar kahera manobagi e boma ma Nairobi. Joma chuo otelo e kwan ni ka kuom ji 10 man kod kahera 6 gin chuo, kalore kod omenda ma ong'ad kod piny owacho ma Amerika e siro thieth mar kahera. Piny owacho ikwayo mondo oyang chenro magin go e dhi nyime kod chiwo thieth mar kahera ne jopiny. According to the WHO Global TB report, the burden of TB was immense, with over 10.6 million individuals falling ill, including an estimated 1.25 million children and adolescents, leading to 1.2 million deaths worldwide. Ladies and gentlemen, again, 1.2 million deaths worldwide. Kenya, like many countries in the WHO African region, continues to experience high TB incidence and mortality and remains one of the top 20 high-burden TB and TB-HIV countries, collectively contributing to 80% of the global incident cases. Nairobi City County accounts for close to 15% of all TB cases in the country. That's a huge percentage from a single county. Of this, we have close to 1,200 children who were diagnosed with TB in the year 2024. We have also a big space. I know we have not diagnosed enough of these patients. If we put in mechanisms, Nairobi City County alone, I know we'll account close to 30% of our TB cases. Governor ma Kakamega Fernandez Barasa mabende en jakom komiti mar omenda duol mar governors oramo negidhi loro counties duto mapacho kaka sirikal mamalo kochiwo omenda ne counties e ndalo 14 kolose kar chung' od bura ma Lurambi. Barasa okoni chenro mathoth mag counties ochung' kalore kod deko mag omenda mawuok e sirikal mamalo koni chakre dwe mar 1 higani. Sirikal mamalo poko oro negi omenda gino ma oluwo ni thiro chenro mag tayo tije e counties. We are going to shut down counties ili watu wakae nyumbani until we receive money. That is the only way we are going to be serious. Na pia national government lazima iheshimu ya kwamba katiba recognizes 2 levels of government. It is not a favor for us to get to. It is in the constitution. And what you are asking for ni pesa kidogo sana. The national government retains 85%. We are only asking for 15%, ambayo mpaka hivi sasa is not coming on time. Jatend duond bura mar ODM kar chung' od bura man Dhiwa County ma Homa Bay koro owuok oko kakwado listi mane log tich mar duond bura no golo ma oting'o nyinge joma ne oyiere tesende magilute ombulu yiero mar kor gwenge mane otim higa mokalo. Giwacho ni listi no oloki kendo opogore mabor gi mane ochwala ne log tich mar ODM bang' kane otieki yiero mag jotend ODM mabiro chung' e tesende magilute ombulu e kar chung' od bura no. Giramo ni mane oyiere kinde yiero mar kor gwenge mane obagi alwora no ka ok oduoki kaka ne en, to gibiro rocho yiero e okang' machielo ma ODM chano dwe manyien. Ka bende gikwayo gai mar ODM Raila Odinga mondo tang' gi jotelo moko e duond bura no. Panel ma ODM terogo list office. Koro surprisingly, wayudo list ma duto wakia. Nyaka patron marwa, kata an kaka chair, kata executive mobedo kasani. Kia gigo te. Dhiwa nitiere gi 156 polling stations. 156 polling stations wayiero ne watimo yiero maber. Kawuono kana ng'iyo kaka otim yiero gi list mokel kata mana aneno kadhi ayaw portal marwa mar ODM. Aneno ka chandruok nitie. Chutho dwaro ni ka ng'ato dwa kawo lemo e chama mar ODM okwongo tere e seminar mondo puonje. Nikech namba 1 list mobiro maneno cha kata mana ID number mar candidate moyiero e position moro onge, telephone number onge,
Koro chalo ng'ama ne ndiko nying nyithi sikulu moko. Akwayo election board okel list mandhiwa mano yier godo biro kelo kweche ndere kabira to ka onge to gibiro neno gima ne pok neno ka joma tindo biro wacho ni gihero chama mar ODM. E post mar Moine chuo emomako otama ng'eyo tiend wach ni list ni kaber to duoke mondo kidhi yier tarik 7 to miwa list mane wayierogo e polling station ka polling station. Jokanyo mag duond buch UDA kadhood nam chumbi koni gidwa keto maino mar neno ni gibedo joloche kom od bura ma Magarini yiero madundo ma ichano tim kane gilose nyasi mar iftar mane obagi gi jagoro mar duond buch UDA Hassan Omar. Jotelogo koni okang' mar piny owacho tiyo gi duond buche mamoko moting'o ODM ok bimonogi keto jalar komno mar Magarini kuom od bura no Magarini ne odong' nono bang' doho mar Supreme wito kuchande loch mar Harrison Kombe mar ODM bang' Stanley Kenga mane laro komno kod otiko mar UDA dhi e doho kendo kwedo loch mare. Tutakubali wengine waje watuondoshe pale, sisi tuko hapo na tutamuunga mkono rais na chama chetu. Manake broad based ni mzuri, lakini ikija katika hizi kura tutang'ang'aniana. Na kwanza ni muhakikishie candidate wetu wa Magarini tutasimama na yeye. Tuwe na ODM na sisi tutasakata uwanja wa UDA. Huyu alibiwa kwa kura 21, tutamregesha na kura 21,000. Na huu ndio mtihani wetu wa kwanza kama UDA ndani ya Pwani, kuhakikisha asante Stanley kwamba Stanley ndio mbunge aliyodhulumiwa, na kama vile Faisal alivyotuanzishia safari ya 2022, huyu atatuanzishia sisi safari ya 2027. Bang' jatend piny Kenya William Ruto golo chik ni mondo mi oganda upande maonge chudo leno makamano poko ketie time kaunti ma Vihiga kama moko kuom jogo ma nolalo upande magi wacho ni pod ikwayogi mondo gichul shillings 1,500 eka migi upande kana wero mano bagi e kwanda e alora ma ochuore jatend alora no Godfrey Ngeno onyiso ganda mondo mi obed kod horruok nyaka chieng' ket lendo mar jatend piny no ayanga e gazet piny owacho eka gibiro chako kawe kaka chik dwaro. Jaod bura ma Luanda Dick Maungu oko jatend piny mondo oru chenro no kowacho ni owinjore jokenya duto bed kod thuolo makare mar yudo pande ka ok okwagi omenda. Alikuwa hapa Nairobi akasema kila mtu apewe kitambulisho bila pesa yoyote, sio? Lakini bado tunangoja. Unajua serikali iko na procedures yake, yuko na utaratibu wake. Bado tunangoja the gazettement. Bado tunangoja the gazettement ya kusema ile pesa ya kulipishwa iweze kuondolewa. Na ni waziri wa hali ya usalama ndiye anafaa kuchapisha. Akiweza kuchapisha hiyo maneno ya kulipisha hakutakuwa. Lakini kwa sasa yale malipo ambayo tunafaa kulipa ni shilingi 300. Tunaenda kusukuma kama wabunge ili hii kijana apatiwe kitambulisho free. Halo? Lakini ukimwambia huyu alipe shilingi 300 hana kazi, atatoa wapi jamini? Lakini namshukuru, juzi nimeona rafiki yangu Murkomen amesema kwamba hata nimeona gazette notice. Jukumu letu ni kusukuma kwamba kitambulisho ipeanwe free of charge. Halo? Na namshukuru rais kwa sababu hivi majuzi alitamuka, na wajua kwamba rais akitamuka mambo inakuwa sawa, sio? Jotelo mawuok e kaunti ma Baringo nyiso sirkal mondo oket okenge mag neno ni maundu ma osebedo katimore e kaunti no orumo chuth. Kwayo makama ochiwo ndalo achiel bang' jo maundu mayanyo matimo kuo jamni nego ruoth e gweng' ma Chebilat mayudore kar chung'od bura ma Tiati. Kagiloso e kind alama mokelo dinde mopogore opogore mabende nyo yuore gi jatend jotij piny owacho Felix Kosgei. Jotelogo okoni en ting' mar sirikal keto arita moromo ne jopiny. Jotelogo okoni ruoth manyo negi moyang kaka Victor Sebe nyo oriko duoko
Nyori koduoko diek mayande okwal ka jotelogo koni mahundu makinde ka kinde osebedo ka thiro dongruok e kaunti ma Baringo. Piga kambi hapa, tutembee kuhubiri amani pamoja, kujenga mashule, kujenga makanisa. Delay is not denial. Na nilikuwa nafikiria hata siku ya leo ndugu yangu Koske, somo ile Felix Koske na wewe ndio wako na vifungu, kwa nafikiria hata utalete DC ati Central. Yeyote mwenye alikuwa na hila ya kupangia sisi kutoishi kwa amani hapo Loruk, hiyo ndio laini yako. Ukifanya makosa unashikwa unakwenda. Hatutaki mambo ya uhasama tena. We are doing very well. And please pass information to President kwamba deployment yake ya askari imesaidia pakubwa sana. Ndio amesisitiza na amenituma na amekuja hapa mara mingi. Anataka kuona ya kwamba tuko na amani Tiati, tuko na amani North Rift, ili tupate maendeleo kama sehemu zingine za nchi hii. Amani ndio itafungua kila kitu. So hakuna shortcut, lazima tudumisha amani hapa. Nya kura mugojong adaduoke boma ma Nairobi kai kama chenro mar dayo dho ji 11 mamanyo kom duola matayo yiero e pacho ka BC ochakore ayanga kama jang'ad bura maduong' e doho ma Naivasha Abdul Kadir Lorot Ramadhan ne obedo jago mane okuongo odadhoge ma oyangare owuon kaka jal ma jara tiro kane oluwe kod An Atieno Amadi. Jomamoko maigeno dadhogi gin Charles Nyachae kod Edward Katama Ngeyo kod jomamoko. Watudre achiel kachiel gi jafwambo marwa mag weche siasa Walter Nyambaga. Kinyalo winja to nyiso ni gisani yweyo ma okaw teru kanye, to bende jogo ma osedadhogi gin gi bagni koso ineno ka ratiro moro nitiere. Jo Kenya rito gi liyo ni jal mane ma ibro mi ting' mar tayo duol mar IBC yiero mabiro kata mago bende ma ochan higani. Nyambaga. Erokamno japicha nikech wacho ni en kinde mag migago, gima duong' ni aput ma dhi nyime kod dayo jogo molap dhogi ndong kata bobni ne bedo jakom duol matayo yiero kod kio pacho ka The Independent Electoral Bodies Commission IBC okoyo machuok. Aput mochwe kom kod Nelson Makanda osebedo ka dayo dho ji ka koro chutho gin ji ariyo mosedadhogi ariyo kinyaka chop seche gendi. Okelo kanyakla jalno ma bende iluongo ni Abdi Lorut mabe dwaro ni mondo bed jakomno eno. Moko kuom gigo mane tem non kata koa kuome en to kenge mag modhi biro godo manyien mapok ne obedie kata jago no ma en jakom duol mar IBC mosetiyo godo manyien manyalo loko kaka itayo lwasi mag tayo yiero pacho kanyakla kod duol no goendo. Mabendo dadhoge kendo en An Atieno Amadi mane en otiyo kod bad migao mar doho mabendo chiwo ler mathoth kaka en kod lony mararie matamre gi nono mabende nyalo reso duol mar IBC mondo bed kod rang'iny kata okenge mag neno ni tok kosetim yiero kata yiero kosetim to bedo no mano ma oyanga to kod kaka itayo duol mar IBC. Amadi wacho ni en kod lony kalore no osebedo jalno mabende tiyo e weche mag doho kendo ng'e chike mapacho kendi. Kotende kod mano oluwo ni e kinde mosebedo kaka jalno mabende ni e bad migao no mar doho osebedo kotiyo e bojo ng'ad buche madongo mapacho kendi the Supreme Judges maewa adek kendo kuondego nosume rieko mana matin mana kaka oyundi somo lum kagedo mondo bed kod lony gi ng'eyo malach mowacho ni nyalo tiyo godo e IBC. Mak mana ni e kindego penjo maka kod kacha ne othinyore mamulo kod ka wechego mag mibadhi monywando mibadhi mane tude godo kendo gino manomiyo doho ne ochiwo chik mondo ng'wan maromo milion 900 man iluwo neno yudo e yor mibadhi kata kamano no umo yie piny kendo ramo ni gik machalo kod mago ok miene kata matin kendo ok owinjore bedi bura maked kod mano koluwo ni nochopo 2014 noyudo kosechikore kata ogwe tao kowuok e kambi kata mana riwruogno endo manitudo kod bura maked kod mano kogi seche go luwo ni jogo mosebedo kanene ka omako apisi mano mar piny owacho kata apisi mano ma ok en mar ng'ato owuon kata mar sirikal nene kod dwaro makende mar duo nyinge kendo nywando nyinge mak mana ni oler
Kapamba. Oluo ni koponi omiye thuolo mar tayo duol mar IBC to lokruok nyal nene malach. Makmana ni penjo moko bende ne wuok kuom jogo machalo kaka Nelson Makanda kanyakla kod Adam Solo. Oloni to en kod chia mane ma onyalo nyiso mondo mi okel pogruok mopogore kod jokombe mag IBC mosetayo duolno endo. Oluo ni bende onyalo tiyo kod thuolo mare owuon mar kelo lokruok e commissioners mag IBC. Makmana ni koduoko penjo Oluo ni nitiere chike matayo duol mar IBC kendo ng'ato ka ng'ato pogne tich koponi en commissioner kanyakla kod jakom to kod jogo ma bende en jata tije. Omiyo onge kod wang' teko mar biro balo kod chik kendo timo mamagi owuon to biro luwore kod chik koluwo chikno endo. To Luo ni nyadi mang'eny otiyo higni 35 kaka jalno matiyo ne piny owacho migepe mago mag luwo ratiro kod manyadieri ne oganda, to kendo bende motenre kod doho nikech nochung' e adieri nikech adieri ok tow to kendo adieri gonyo ji bedo thuolo. Mage mowuok kuom Anna Madi kendo bende waloso nigi mondo kang' ochopo ang'ich welo ponono ni ok gibayie weche mag migago giendi tinyalo yudogi. Makmana ni warito kaendi ka bende kochopo seche mag 8 to jalno mane en jakom keto e chik chako tich katiba kata the constitution implementation mano Charles Nyachae biro chopo kendi mondo oda dhoge. Mathoth nyalo wuok e gi seche gini. Nyachae en achiel kuom jogo mantiere board mar kar tiegruok mar piny owacho, the Kenya School of Government. Kamiti ma kata put mochuogi mondo mi oda jogo madwaro limo maketo kod mochwe kom kod Nelson biro dhi nyime kod rango jok mamoko. Bet king'eyo ni maromo ji 105 ne oro kwayo kadwaro mondo mi gibed moko kuom commissioners mag duol mar IBC. To ji 11 to lap dhogi ndong mar bedo jakomno mar duol matayiero kod keo pacho ka IBC. Bet king'eyo ni koponi ma gin gilalo 60 mondo mi gitima. Makmana ni jalupa putno endo miluongo ni Linda bende nyoyudo kowal kaka jalup gavana ma Meru kama bende gie seche giendi gin kod gavana manyien. Kono biro dhi nyime kod tich makedo kod mani manowaweno. Gie seche giendi en kochopo seche mag 8 to apudno dhi duogo mondo dhi nyime kod chenro mar dayo dhog jogo ma bende dhi chopo nyime kama moko kendo 2. Kachiel japicha pono ni kod penjo ibiro kano kalore kod sa mondo mi ang' wachak walos ne gi nyikwa Ramogi wang'e seche mabiro mag ang'ich welo nyaka studio. Erokamano Walter Nyambaga. Ang'e gima omiyo inyisa na kan penjo en ni idwa ni Lauri gi Matumbo maneno ka igona picha no. Inyisa ni japicha Matumbo kwe kuon bende kwe abro we idhi chame ka nitie kidogi ilunwa chenro no achiel kachiel nyaka Ramogi Jwang lipod no ilungo ni Walter Nyambaga do not run bro kelo ni kodo kochopo saa 1 gi saa 3 kada ka uyueyo madundo kapok ka uyueyo oraro wuode Nyasia jama benjo asembo wacho ni oneno migago gi jaode Violet oraro mano nyak kaboch obera. Erokamano oraro Nyasaye ogwedhi. Aneno kacha Arusha wuod Kanyi Mach wacho ni TV mar Ramogi more kabisa gi joge te. Aneno kacha Pastor Omondi Otiche mar Gemo Nyinyore wacho ni Ramogi TV neno mayo Mosnaja wada Sara Tieno. Ano Nyaseme gi Archbishop Odhiambo Gura gi Jagoro Samuel Atongo gi Olo Oyanda nyaka Ramogi Jwang mogo temu oronwa achiel kachiel kae chuniga pile ni nambo enaria deka uchiel no. Sara Singa nyakwaro dongo mara wangneno West Kanyamkago chuni osedonjo kendo neno migago gi baba ne Singa udongo kod Mrs. Singa gi Bishop wuod Adoyo. Erokamano Sara kuom kete mana Ramogi kinde duto. Bende nitiere jal moro wacho ni kata dogo ni Kenya no ologo ndario kuma chiel alap ma Nyayo Kenya nyo tugo makare kendo gini gendo ni Beni Makati bro kelo lokruok ma dwarore. Wakaw yue madundo nyaka Ramogi Jwang kikidhi mabor abe yudi thuolo mar modho pi oduogi mathoth. Today we are being flagged off and starting our 5-month journey. Around Africa. Yay! Hi. The dream they have to educate 50 for life inawezekana.
We're doing this to support education of needy students through the Logos Endowment Fund. We invite you to follow us on all our socials around Africa on motorcycle. Watch this story and more. Download the Citizen Digital app or visit www.citizendigital.com and find the Citizen Originals portal. Kenya's #1 app, Citizen Digital. Ang'o mosetimore ne joma ne ochweyo Ugandawa? Adhi primary Kangonditi Primary School. Gin kanye sani? Amobilize kalerte ne wago poro to gibiro wasombo kidi to watero kacha jite e secondary kacha. Waromo gi jodgi to wafwenyo sigandgi magimopondo. Siasa ka ng'amo ywaye maduong' katere siasa en Daniel Arap Moi. Ng'e ranyisi mabeyo mane giweyo. Ne japiny opogore kata ng'ama ne nie duond loch ne neno ni kopo ni Kenyatta dhi Tom okawie thuolo ni mondo tanwa pinyni kaluwore gi mwaseneno kuome. Ang'o magitimo sani? To kata kamano be pod gin kodwa. Akedo ne wach sukari ma jobunge jonjo kod buot nochaka ne bwana sukari. Gin kanye kod Walter Nyambaga tich ang'wen saa 3 otieno mana Ramogi TV. Dana akwayi ni yuda mapiyo piyo nikech an kaya agombo neni ahinya. Asebedo kariti kuom higni mang'eny. Ute man kacha kande adwan mondo mukte. Kanye kuma dwa gere resort nikech kanyo en puodho mane kwere nanoweyona. Checks gi ng'eny ahinya kae. Meher chakre odiechieng' ma kawuono in kik ichak iduoge od joka Gil. Join us for an unforgettable journey to the world's largest trade fair, the Canton Fair in Guangzhou, China, from 15th to 27th April. Explore thousands of products, meet global suppliers, and experience China's rich culture. Enjoy guided tours, shopping, and local experiences, all while discovering new business opportunities. Enjoy this and more in 9 nights and 10 days, starting from $2,450 per person sharing. Visit viewtravel.com or call and WhatsApp 0703-254-254. View Travel. Dream, explore, discover. Jothurwa, be usebedo gi gombo mar ng'eyo kaka cham wuok e kodhi nyaka chop kaka chiemo e mesa? Dibed ni dwaro chako pith makelo omenda, koso idwa chako pur mana mar chiemo e dala? Wakelo ni yore mag chako magi duto e chenro mar pur gi ohala. Pur manyasani kendo manigi okang' mamalo to kelo yuto mathoth. Piny olokre dhi e teknoloji kendo puro kenana pur kaka ne manyachon. Kuonde kwath osedok matin. Tinyalo bet gi dhiang' achiel mar grade tikete ot tiomone chiemo to chiemo. Pur mchele ber kendo nyalo teri mabor. Ngimani be nyalo lokore gi higa 2 kende kitiye yo morere. Pur gi ohala kelo ni jopur kendo joma olony e weche pur. Chieng' tich adek saa 1:45 otieno, kik bai. Mochegni kendo nya Ramogi. Piny owacho mar kaunti ma Tana River komakore gi riwruok mar piny mangima mochung' ne Uganda ma odar ochako chenro mar gedo ne ji mane ulo daro miche gi gwenge mag Konani kar chung' od bura ma Garsen. Chenro no mageto familia 36 otelo mokwongo ineno ka gima dhi kelo duoko makare ne Uganda ma osebedo gi midhiero mag oula ma kinde ka kinde. Kopogore kod gero kuonde dak, chenro no bende ochwalo pi kod weche thieth ne jopiny kaka yor neno ni ok gigamo tuoche ma ikelo kod pi mochido ka Uganda ma midekre ogore kuomgi bende yudo thieth machiegni. Sahihi makaratasi imekuwa ni kesi kwa wazee, manake ukiangalia hiyo karatasi hiyo nyumba tuliopewa hiyo karatasi, mama analala hapo na mzee wake na watoto wake ampokuwa haiwezi kuwa sawa.
tunaomba basi kama kutakuwa na ufadhili mwingine, watu hawa hawezi kukaa tu ndani ya nyumba hivi, lazima watafute na chakula, riziki pia. Ni lazima tukue na mahali pa kwa tunaweza kulima kama amaina scheme namna hii, ili watu wazidi kujisustain kimaisha. We are extremely delighted to work together and implement the vision of the government to create permanent solutions for these people. And we're extremely grateful to the government of Republic of Korea for providing this support. So together we are creating permanent solutions, permanent accommodation solutions, moving people to upper grounds. Huu ni mwanzo tu ambao IOM imeshirikiana na sisi ili kuweza kusaidiana katika huo mradi wa kujenga majumba ya kudumu kwa watu ambao wameathiriwa na janga mkosi ama janga la mafuriko katika kaunti ya Tana River. Hospital mar ji giwegi mar Berils Medical Center karchungot bura makasipol ka makoregi migawo mar thieth sirkand kaunti ma Homa Bay osidho chenro mar ndalo 5 mar chiwo thieth ne jopiny e kor gwenge mar tieko pek mag tuoche. Chenro no geto konyo jopiny mani kod chandruok mag wang' kod tuoche mamoko ma ok landre kata non communicable diseases ma oting'o tuo mar sukari, pressure, tuo mar nyamuoda kata arthritis ma osebedo ka chando joma dongo e kor gwenge e kind tuoche mamoko. Thieth ne jopiny ne osidhi osiptal mar Berils e center mar Dol kendo obiro bedo ka odhi nyime e gwenge ma opogore e kar chung'ot bura ma Kasipul kod gwenge mamoko e kaunti ma Homa Bay ma jopiny wuothe maboyo ka gilawo ute mag thieth. Director ma ochung' ne chenro mar tero thieth okone jopiny e kor gwenge e kaunti ma Homa Bay Moli Ochar owacho ni thoth jopiny e kor gwenge ni kod pek e wi tuoche ma ok landre kendo pondo e dendgi. Mantie Thurwaka ji tho mang'eny. Kendo ka samoro ng'ato tho ok ni onego tho. To nikech negligent, onge kidhi hospital onge yath. Samoro be kako chopo e hospital kuno bende onge. Luoro moro bende en go ni kata kodhi to ok nyal thiedhi nikech onge gi pesa. Koro wan kaka Berils wasiko wabedo ka watimo medical camps higa wanya time kata 3 kata 4 luwore kaka wayudo pesa. To waneno kosechoro jowa mantie gi tuoche mopogore opogore. Iyudo ka samoro ng'ato kata gi tuo mar pressure ema chande. Ng'ato be samoro ni kata gi tuoche moko mag pigi ema chande. To nikech ok onyalo yudo yath, idwa gini dhi kode manege. Nitie kaka jotuo kuma wantie community kae, wantie Berils Hospital. To this area captures ji mang'eny ma thieth chandogi to ginyal gionge pesa. Waseyudo joma ng'eny sani, refer problems mar cataract surgeries, that's eye cataract surgeries. One gi so many non-communicable diseases mantie kae, led by hypertension, one gi diabetes, waseyudo epilepsy. Joma watimo admission mabo timo kae gibo yudo all the services that they need from the qualified team, and moko ma ginyal handle in this facility eka watero e referrals wa. Kendo wadhi e kaunti ma Migori kama wero ni joma tiyo sekta mar matatu mayande obogo weyo chulo suru ka ochakore odiochieng' ma kawuono. Jatend kaunti ma Migori ka giywago lwasi marach mar tich kod midhiero mamoko koro oyie dhi nyime kod chulo suru bang' bedo kod romo kod gavana ma Migori okinyi ma kawuono. Joma tatugo mane otelnegi kod jakom margi Henry Ogombe bang' bedo kod twak kod gavana ma Migori Ochila Yako lero ni gichopo e winjruok makare kendo tend kaunti ma Migori osewinjo ywakgi kaka ne gidwaro. Moko kuom gigo ma yande giywago en pi mapong'o moko kuom sitend kata kama gichunge nyamburko e kaunti ma Migori, lela mar sitend kod mamoko. Jo hala boma ma Kitengele County ma Kajiado dwaro ni tend county no keto kenge mong'ith ne jo hala kendo daro ji ma uso e dho apaya ama kelo dhungruok mar oganda kod nyamburko e boma no. Gidwa ni county oket kuonde moyiedhi ne jo handa swekra magikoni thothgi sani keto mwandogi e lak apaya maduong' madhi Namanga. Tima magihuma ni nyalo kelo masiche mag apaya. Wakati ajali yaweza ikapatikana
tunaweza bebesha hiyo mzigo kama wachuuzi wa Kitengela, na sisi wenyewe ile hali hatufungi barabara, hatufanyii kazi huko, sisi tunafanyia kazi huko ndani. Unapata kutoka hapa roadblock mpaka pale yuko unaweza enda mpaka na 2 hours kwa sababu ya hiyo msongamano, au watu wamefunga barabara na gari pia zimekuwa mingi. Serikali ituangalie katika hiyo hali, kwa sababu jana hatujafanya kazi, imekuwa mfurutano hapa na pale. Kuna watu wanatoka Kayole, wanatoka Mlolongo, wanatoka sijui wapi, wanakuja kufunga highway. Na wanakuja wanafunga highway, unapata hata magari kupita ni shida. Unapata hata sisi watu huku Kitengela, wakazi wa Kitengela hakuna biashara wanafanya. Sisi wakazi wa Kitengela hatuna shida na hatuna ubaya na county government ya Kitengela. Sasa unakuja unapata wenye wametoka Nairobi ndio wanakuja wanatufuruga, wakingangana na kanju, unapata hata sisi wanatubebesha hiyo msalaba yenyewe sio yetu. Jokanyo masiro sekta mar pur e kaunti ma Homa Bay koro owuok oko ka jiwo pur mar tiyo gi mbolea maonge kwiri kata organic fertilizer gidwaro mar miyo jopur oyud keyo makare, to e kindeno bende girito alwora. Jafumbo marwa e kaunti ma Homa Bay Alia Beach chiwo ler kaka riwruok moro masiro sekta mar pur e kaunti no tiyo gi oniambo mar loso mbolea ma jopur tiyogo mar bero sekta mar pur. Jolony sekta mar pur e kaunti ma Homa Bay osebedo ka jiwo pur marito alwora ka achiel kod lope mipuro. Gidwaro maneno ni jopur e kaunti no yudo keyo mabup e puothegi mar konyo e kedo kod nok mar chiemo e kor gwenge. Moko kuom riekni ma jolony sekta mar pur osebedo ka tego en tiyo kod mbolea molosi maonge kwiri moro amora kata organic fertilizer ma ok keth lowo kendo miyo jopur nyak malong'o e puothegi. Riwruok mok mar piny owacho maongre ni Kimbermis Enterprise Limited mayudore Rodi Kopanye ka chud bura ma Homa Bay Town osebedo ka jiwo pur marito alwora kama gipidho oniambo ma gimiyo yugi ma oting'o pot rabolo, olembe ma okethore kinde mamoko ma bende gikwanyo e chirni ma oniambo chamo kasto losruok margi ema wuok mbolea ma koro jopur tiyogo e puothe. To nwachake gi program mar rito alworawa makare. In gik machalo poklo mag olembe, poklo mag rabuon moyiedhi kata waru, nyanya motop, cabbages moko moneno molwar e chirogo, avocado moko moneno mobanjrego eko, maembe, machunga, wadhi wakwanyo to wakelo. Molilgo wachak wagolo ng'egigo eko to wamiyo oniambo chamo e yot kucho. To ka oniambo osechamo to mbolea wuok kucho, to seedlings be koro wagolo ka e kothe mo wagolo e market gi. Oniambo ni en gi gik moko e iye kanyo. Chieth ne lachne no ero kosewuok to omiyi 1 liter. To liter achiel iriwo gi pi liter 20 aito igoyo e puodho. Mbolea ni mabende giloso e puothgi onge kod kwiri manyalo hinyo ngima dhano kata ketho alwora ka jopur osebedo ka tiyo kode e pur mar oduma, pur mag alode, kothe mamoko kaachiel kod olembe, gidwaro mar medo lowo ndhadhu manyalo konyo jiwo yuto margi. Wayudo ni kopidh kode oduma, to oduma chiek 3 or 4% king'iye kikompea gi mbolea manyasani motimo chemical, and en chemical free. Mbolea ma waloso ni kipidho go oduma to oduma dongo piyo. Oduma nitie gi kudni moro biluongo ni fall armyworm machamo chuny oduma cha. To seche midhi go e chuny oduma to koro kudni cha wuok. Wach mar koso chiemo cha, wadwa ni wabed gi chiemo. Wadwa ni watiyo tich mar pur mok watiyo kod sum mang'eny mawuok e fertilizer mamoko minyiewo mag duka gieki. Watemo mondo wa encourage jopur mondo ti gi gik ma gin godo, gik ma yugi ma wanyalo loso through compost and organic manure. Gima wajiwo kendo rito alwora. Kaunti ma Homa Bay osebedo ka jiwo kit pur mopogore kor gwenge manyalo konyo e bero ngima jopiny kod neno ni kaunti obedo kod chiemo moromo. Ka migawo mar Kimbermis Enterprise jiwo jopur mondo ket maino margi e kit pur marito alwora ma bende nyalo konyo e loko ngimagi. Pur mar organic en pur maonge kod chemical, onge gi effect moro amora e lowo. Omiyo daher mar luongo jopur duto te mondo gi embrace pur mar organic. Moko kuom jopur ma sani timo kit pur makamano e kaunti ni wacho ni mbolea mani kod kure ni kod midhiero mathoth e weche mag pur kendo osebedo ka ketho lope ma gipuro, gino maduoko mijing'o mar pur chien. En pur ma ok oketh lowo kendo lowo osiko mana kaber. Nwakomo ma puodho mana nwang'e cham matin gunda 2 nadhi anwang'e gunde 7. Alia Beach,
Ramogi TV, Homa Bay. Erokamano Alia Beach kuom lipodno jiwo pur e kor gwenge en gima ber nyakona mga joang ka gi kinde ni koth chwe wakomuru nikech chiemo en gino makonyo oganda ka wadhi nyime oyudo ni obila ogengo romo mar oganda maonge tije midendo ni jobless rally mane ochani alampa ma Uhuru Park bure Nairobi. Bila ne otamo kweth rawere mane donjo e labno ka mane osechopo ne ogol oko e labno. They have denied us entry into Uhuru Park. They have ensured that police are there so that we don't access the park. The many thousands of persons who came cannot access it because they have just decided that we can't hold our discussions there. We wrote to the county government of Nairobi, addressed to Governor Sakaja, told him to give us access because we were bringing in young people who are unemployed. The county told us to pay. How do you tell people who are unemployed to pay? We wrote to the police. They started telling us they cannot give us permission. You see, Article 37 is very clear. Even the Public Order Act, we are just supposed to notify the police. We don't need to seek for permission. The Kenyan government has conspired against the youth of Kenya. You can see clearly that when they post job applications, they say that you must have 10 years of experience and above. Where are we getting 10 years of experience and above? Mana kaka pile wachako juma kod manyoso kendo miyo inyalo buonjo chenro mari mar Masakoid. Wala Nyambaga ochoko weche kendo keto wang' achiel e yo machalo kama. Ong'ondo were Ogai ma Milambo. Un sani un jokanyo mag ODM to kod UDA koso nang'o? Not supporting UDA, tuna support President William Ruto. Point blank. Point ang'owa. Point blank. Ikone muya makonyo serikal en mane? The oxygen which keeps this moving, correct moving. Na huyo ni ODM. To ka ugole to ang'o manyalo timore? Tukitoa oxygen. We adog Migori kocha. Governor Ochilo Mboguna yako. Sani en jabongo flavor. Niweka mate mlangoni. Nami nitangaze. Weka ngoa. Niweka mate mlangoni. Nami nitangaze. Ya ye governor. Nwane. Goro andwa ma oket na thumni ka indie. Niweka mate mlangoni. Nami nitangaze. Mate mlangoni. Nami nitangaze. DJ, iwinje. Okay, gwenge mag Meru, Kiraitu Murungi. Awinjo ni ine oko widala nikech Raila. Nanipotaja mkanipeleka nyumbani. To sani koro Raila ni kure. Sasa Jacob wako wapi? Si amepigana, amefanya njia, amepenya mpaka sasa hapo ndani. Ikoni wachno miyo koro in bende idhi kure. Na Kiraitu Murungi amefanya nini? Hata mimi nimefuata Jacob tuko ndani. Mago e Masakoid kod Walter Nyambaga. Aworo jo Migori. Ayo ne sane governor olokre msani. Wachiegni mana dhi timo production mayo twere. Momiyo Walter Nyambaga kelo ni ga chenro ni mar Masakoid. Ageno ni odonjo ni ga yorno ma uyanga yorno mamit. Nikech ng'eni ngima ni bende asefwenyo ni seche moko kikawe ma serious sana onyalo dhi kodi marach. Koro kinde moko be ibedo kendi ineno gigo matimre
kilu chenro mar Masako It nikech kebuonjo kata nyiero to imedo ngimani. En chenro ma ohera ahinya gi dana iluongo ni Dina mano nyanyangao ka entiere dala mar Ringa ko jwach Mapera Farm. Nyisa ni James Opondo nyakwara jwanga ni achiel kachiel kokalo Migago Ramogi TV. Nyakwara mga jwanga da ka oywe madundo kikidhi mabor nikech pod wan gi weche tuke. Kuwa rubani. Fly the skies ukinonesha wallet. Play the aviator on patapata.com and win big in seconds. Not for persons under the age of 18. Authorized and regulated by BCLB license number 447. Ang'o setimore ne joma ne ochweyo Ugandawa? Adhi primary Kangonditi primary school. Gin kanye sani? Mobilize kalerte ne wago poro to gibiro wasombo kidi to watero kacha jite e secondary kacha. Waromo gi jodgi to wafwenyo sigandgi magimopondo. Siasa ka ng'amoi wae maduong' kata e siasa en Daniel Arap Moi. Ng'era nyisi mabeyo mane giweyo. Ne japiny opogore kata ng'ama ne nie duond loch ne neno ni kopo ni Kenyatta dhi Tom okawie thuolo ni mondo tanwa piny ni kaluwore gi mwaseneno kuno. Ang'o magitimo sani? To kata kamano be pod gin kodwa. Nakedo ne wachukari ma jobunge jonjo kod buot nochaka ni bwana Sukari. Gin kanye kod Walter Nyambaga tich ang'wen saa 3 otieno mana Ramogi TV. Msimu huu wa Ramadhan, save pakubwa na Citizen Duka, the home of discounts. Pata tende 500 grams kwa shilingi 289 kutoka 375, 2 kgs basmati rice kwa 589 badala 746, 2 kg ya unga wa ngano kwa 149 kutoka 171 na 500 ml maziwa kwa shilingi 45 badala ya 49. Kununua bidhaa hizi, dial *487*5 hash, chagua bidhaa unayotaka, lipa na uchukue bidhaa hizi kwenye Quickmart supermarket karibu nawe na uenjoy kusave. Citizen Duka, the home of discount. People come to me and they say they get discomfort when they have ice cream. Can you imagine that? Avoiding having cold ice cream. Sensodyne gives you long-lasting protections against sensitivity. And people come in and they're like, oh, it works. I can have ice cream and I'm not in any discomfort. I recommend Sensodyne because it works. It's brilliant. Wakeloni chenro mar ohala kod lony gi dongruok mopogore opogore. Ohand kinyosi nigi pesa kitimo gima dwarore. Weche makende moa kuom jogo makelo lokruok e ngima dhano. Ohala ber nikech ohala puonji managerial skills. Lek ma in go iriembe mineni gigo chopo. Chakre gi jogo mane ochako ohala manyien. Kalure gi kaka nachako gi kuma achope. Ohala ni en ohala maber. Nyaka jotelo molony e timo ohala. Akwanyo jodala wate odogi ohala. Ne pek mane gikalie. Pod waonge uhuru mar ohala. Loch mane giyudo kod kinda mane gitimo e manyo gik mabeyo beyo. Ka johala ok inyal chako project ka ionge gi market. Tudri gi Cleophas Oluoch e ohala gi mwandu. Tich ang'wen ka tich ang'wen chakre saa 1:45 otieno. Wanchigni wechego mag tuke timbe 31 kowuok e kor gwenge duto pacho ka noromo e piem goya bala mag Nairobi Swimming Championships mane obagi gi riwruok mar Kiambu County Aquatic Association. Team mar Genesis Sports Limited ne otiko thuolo mokwongo bang' yudo midila 64 manoting'o 32 mag goldi, 22 mag silver gi 10 mag bronze. Oka Swimming Club
Noka thuolo mar ariyo tok yudo midila mar gold 28, silver 25 gi bronze 15 maduto ne gin midila 68. Tim mar Aqua Shark Fin notieko thuolo mar adek. Hindi Jedida notieko thuolo mokwongo e kidieny mar nyithindo ma hikgi ni e kind 10 gi 11 e kinde ma Nuru Nadia matugo ne Aqua Shark nokawo loch e kidieny mar nyithindo manyiri ma hikgi ni e kind 8 gi 9. Times in several events. The competition is stiff from youngsters who are emerging, but overall the experience has been nice and it's a fun day and I've gotten to learn a bit more. I found this gala very well and I'm school. I'm planning to work hard to reduce more of my times and how I found the gala is good. I've won 5 gold medals. Kwa Ramogi jongo ni erokamano kuom bedo koda nyaka na chaka chenro ni mar migago. Akelo migago to pok agago. Mane momiyo atieke gi kae adhi yude thuolo mar gago. Sa 10 abrudu kae gi weche manyien chenro mar ka gi kacha. Sa 1 gi sa 3 nyaka Ramogi jwang mineno kwa lidho ni sa 7 gi sa 10. Brokelo gi kuku margi sa 1 gi sa 3. Agoni erokamano kuom bedo koda ne joyo maka twenga kunyamwalo. Ufochiki pak kamera untiere kinde duto wuoro te ka wacho ni opondo waneni e yorno makare. Jo Kisumo Kajulu pochiki pak agonu erokamano bende kuom sira kamera ma antiere ukoni wuodwa timo makare. En mana kamano jodalawa wadhire ka waketo Ramogi mondo bed citizen namba 1 e piny mangima nyaka Ramogi jwang. Kete mana Ramogi TV kae nikech pod chenro mar dayo dho jogo ma dwa bedo jakoma mar IBC brodhi nyime odiochiengni ma kawuono kata bende odiochieng' ma kiny. Nyinga en James Opondo. Bed kod odiochieng' makare.